in 2 minutes. So please keep your mobile phones on silent mode. सर तिकडनं ते किती आले सांगा, त्यांनी काय सांगितलंय ते आले. Good morning, everyone. I am delighted to welcome you all for the technical seminar and awareness program on cow dung paint. By justifying Deccan Education Society's motto, Union is Strength, DE Society's Technical Institute and Moropant Pingle Godhan Foundation have jointly designed the beautiful program, which surely is effectively contributing the knowledge of everyone attending the today's session. So first, I would like to introduce our chief guest, Shri Suresh Jadhav. Suresh Jadhav sir, scientist, Mahatma Phule Krishi Vidyapit, and Honorable Sanghchalak, Rashtriya Swayamsevak Sangha, Paschim Maharashtra. Sir, I thank you warmly for accepting our invitation. So today's session will be presided by Shri Shekhar Mundra sir, President, Go Seva Ayog, Government of Maharashtra. Now I would like to welcome Shri Pramodji Rawat sir, Chairman, GB and Council, Deccan Education Society. Shri Jagdish Kadam sir, Trustee, Deccan Education Society. Dr. Ravindra Acharya sir, Trustee and Member, Governing Body, DES. Shri Mayuresh Zogdev sir, Director, Moropant Pingle, Godhan Foundation. Shri Khemraj Ranpise sir, Chairman, Local Management Committee, Technical Institute. So we will commence our event by lighting the lamp and followed by Saraswati Vandana. I invite all the dignitaries for lighting the lamp. Thank you everyone. Now I request Miss Varada to sing a Saraswati Vandana. या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्
देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. Thank you, Swarada. Now, I request Satpute sir to take the charge of next program. Yes. Very good morning to one and all present here on behalf of Deccan Education Society and Moropant Pingle Godhan Foundation. I, Professor Nana Sapute, take the privilege to extend a hearty welcome to all of you present here. Today's event is one of the most encouraging and distinct event in the paint industry for a better sustainable future. I am sure as we all are equally excited for this program. I hope today's event will create an incredible footprint in your memory. This one could be the first seminar on this topic in Pune region that we are conducting here today. The idea behind this event is to serve little to the society by saving cows, the environment and sustenance of the paint industries. I would like to call upon the stage Honorable Sri Dr. Ravi Prakashji Dongre sir, Head Deccan Education Society's Technical Institute Pune, to preface the today's event. Respected, honorable and adorable guests on the dais, and equally eminent, respected dignitaries of the dais. I am express my sincere gratitude to you for giving me a special gift of you, that is your precious time. You made it to remain present here, keeping aside your hectic schedule, your business, your daily activity, and devoted your time. So I held you to my high esteem. I also extend my high regards to you. So now just since in this the preface, I would like to collect some, some points to connect some dots, what made allow this event to happen here right now. So I remember in the month of the November, I received, while I was going to drop the papers, examination papers to my distribution center, I received call from our then vice chairman and now trustee members, Dr. Jagdishji Acharya sir. And he said, sir, I wish to come down to your office to meet you. I said, sir, why do you take pen, sir? It's my privilege to meet you in your office. So he said, sir, you don't want to offer me tea or cup of tea, coffee? I said, sir, no, sorry, sir. Please, you come down, sir. So within the 15-20 minutes, he come, and there he was accompanied with the Moropant Pingle Godhan Foundation's members also. The first time we met them there in my office. So he was assisted by our Mayuresh ji, Suhas ji, then Doifude sir ji, Shastra Buddhe ji. So, and Colonel Pense was not there, but he later on joined and he then put up the idea that the TIP is going to hold this seminar. So, since we are there nearly the 3 members in Mintin Manto sir, in the technical institutes. So, I just requested them, sir, being the very limited manpower, can you just allow us to be in the company of the Moropant Pingle Godhan Foundations of Pingle? If they supports me, the task will be the much easy. So being in the teaching line and being, that in the governing body, he was so kind-hearted and so open that he readily accepted and directed the people that you will work in a team. So that in the first we can, that materialize this event. So that was so kind gesture of our Dr. Acharya sir. Then once we decided, then I approached our chairman. Obviously it is the protocols that, and process also DS. So I put forth before the idea of Khemraj ji, this is going to happen and it is being directed by the higher authorities. So said, sir, okay, sir, we will take up in the local managing committee and we take up the issues and then we passed on the formalities. Later on, there were the hurdles because we know in the Deccan Education Society, there is some set of the rules. And this set of rules doesn't, that trouble us, but they permit us to execute better way and excel it in our own way. So it happened that in the month of the January, all these team members, they again approached me and said, sir, we have to do this. I said, there is a long way to go.
again, because we have the so many formalities. What they then took into picture our Jagdishji Acharya, no, Jagdishji Kadam sir, Jagdishji Kadam sir. And so we met there in the first council meeting. It was the elected body's first council meeting. So Jagdishji Kadam, he facilitated the meeting with the chairman, Abha Rawat. We fondly call him the Abha Rawat, Pramodji Rawat sir, who was just elected as a chairman of Deccan Education Society governing bodies. So in the meeting itself, when meeting was going on, he just turned up the chair. Abha Rawat, he called all the people together. Even Jagdishji was there, and secretary was invited, Khemrajji sir was there. And he said that anyhow, we have to do this activity. That is fine. I said, sir, again, there are set of rules. He said, don't worry, sir. You just complete your formalities. Khemrajji sir will take care of it, everything, and we will do it. And it was a directives of Acharya sir. Again, Jagdishji Kadam sir, sir, you declare date first. Otherwise, you never will be able to meet the deadlines. So that's how the date of this today's 15 February was finalized. So then, now the topic, correct. The cow dung paint, a step towards the sustainable future. And how does this, the Moropant Pingle Godhan Foundation and then the Technical Institute come together? So you know that the Moropant Pingle Godhan Foundation, established in the 2022, they are working in the Gosavardhan. So probably you must be knowing this. Gosavardhan itself has some challenges. There are the two categories. One where the foundation is handling the milking cows, and other which is handling the non-milking cows. And since this issue is very much attached, we are attached to this issue emotionally, culturally, you know, that humanitarian way also. So for the non-milking cows, it is a very difficult. So surviving, you know, it is survival of the organization, making it economically viable organization. So this foundation member, they come across some news. And so we also, you must be knowing that something the 4 or 5 years back, this Gadkari sir has unveiled one paint which was based on the cow dung paint. So naturally it caught the attentions of the members, and we thought that why should not we explore this the possibility. And so they approached the members of the foundation, Moropant Pingle Foundation, they approached the Kumarappa Institute based in the Jaipur, who themselves have patented this technology. They approached to the ICTs also, the faculty members who were working on this. So them, you know, that initially they set, you know, the ball to roll on. And after that, then we finalized the schedule then, right? So then the role of the technical institute is how they choose the technical institute. So the technical institute, this is the Paint Technology Institute, probably the people who are joining us first time, I just wish to explain some points. This institute was established in the 1937. So probably this, but down the 12 years down the line, it will celebrate is the centenary years now. So if you look at the, the picture of around the 2 decades, something back, 1920, HBTI was established, Herbert Cotter Butler Institute. Then in the 1933, ICT was established, and 37, our Deccan Education Society's Technical Institute, we fondly call it the TIP, was established. And 42, LIT was established. So if you see that within the span of 2 decades, this prominent institute came into the picture. Now this HBTI or ICT, they have already created their marks in the map of the India across the globe also, because of some unique, that the characteristics they carry with them. Being the degree institute, research focused institute, they have got the privilege. What make us the different from this is that we are the first institute, our forefathers, these founder members, they foresighted, this is the only institute under the private organization ambit, private trust, which they foresighted. And it was the only diploma institute. It is still the only diploma institute catering the paint technology courses in India. So we have our own that merits also. Being the diploma institute, we are that they required to focus on the skill upgradation. So over the period of the 87 years, I can say that definitely we have achieved this, because for certain point that which I would like to that the quote is that the course or the institute which are now going for the that industrial training, implant training type of the industrial exposure, right in the 35 years back, we have inserted this culture in the technical institute that our students twice for the 4-month duration they are going for the industrial trainings. So that's how the students or the product of the institutes get ready for at the moment they are just about to pass out, and within the 6 months, sir, these students are get absorbed in the industries also. And when I was looking something the one last week in our placement story,
I was, that I feel so delighted that the students are getting the placements which is much, much better than the degree colleges students are getting here. So that is the skill that we are imparting to our students. That is number one. Then students are during this training, they are getting stipends also. We as a faculty, right in the year, something that 2002, when the computer was at the very basic stage, it was, that was coming to the India. First time we carried our training program at the Sadolin Paints Oman. Dr. Singh was there accompanied with me, and we had carried out the program there abroad, right? And we had forwarded the material in the form of those floppies. Right? That time floppy was in the use. Then came the CDs, and then now the pen drive and all other cloud over it, etc. So even today, this time we have just finished one training program for the Crown Paints, which is operating in the African subcontinent in the 3 countries: Uganda, Nigeria, Kenya. So we have trained there the technical managers, technical officers, and through distance learning modes. We are the first who incepted the distance learning program in 2006, all India basis. And it is effectively running. We are getting the students from not only from the India, across the pan India, we are getting the students from the Eastern countries, East Asian countries, from the Middle East, even from the couple of European countries. That is the, that the credentials, this is the, and hard work, this is the students, staff, and this is the management. It matters then, right, sir? So we are also having the strong industry interactions. If you see that out of this something the 10, 2 or 3 students are the entrepreneur, paint technology entrepreneur from our institutes only. Within the 2 weeks, we are able to place the students for internship, 40 numbers or 50 numbers of students within the span of 2 weeks. So that is a strong industry interaction we do share with the industry. And our next sister unit, that is the Jagannath Rathi, it was also incepted, conceived in the premises of Technical Institute also. It has grown bigger now. It also carries its own brand in the fashion technology or in the, interior designs also. So what is now the need of this is the topic now. So coming together, Moropant, Pingle, Godhan Foundation and this Technical Institute, what we thought that this technology of Godhan paint is available now. Why it is not been accepted in the industry? Since it has been proven this is the product which is made out of it has proven its repetitive production. It was produced on the large scale. The quality has been reaffirmed. Still, why it is not accepted? So probably there could be some areas. Probably could be the cost. Probably could be the manufacturing difficulties as an entrepreneur. So the entrepreneurs are also invited for this. So these topics will be discussed by the eminent speakers. Ms. Sakshi Agrawalji is there. Pinjari Sarji is there. So in the next inauguration session, after inauguration session, they will talk within. The platform will be open to you. So let's have this chance available with us to know how we can take this technology forward, which has the potential to immensely benefit the society, our industry, and that the rural social aspects also at large. Correct. So if it is accepted, definitely everyone will have the win-win situation. So that's the point now that today we have to discuss among ourselves during the technical session. So let's keep our finger crossed, fasten your seatbelt, and after the inauguration session, let's wait for the technical sessions. So thank you, honorable guests, honorable dignitaries on the dais, and thank you, dignitaries of the dais also, and my teams also. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your brief. Now, I would like to request Swaji Sirsagar, sir, Director, Moropant Pingle Godhan Foundation, please come on the stage for the preface of the Godhan Foundation. On the behalf of Moropant Pingle Godhan Foundation, I'm extremely happy to welcome all of you. Some time back, when we were discussing about paint out of cow dung, and I immediately recalled that I am the past student of this institute. So from both sides, from Godhan Foundation as well as from the Technical Institute, it's very heartwarming day for me. Sometime back we spoke about it, and today I could see that there are people gathered today who are interested either in the Godhan or into the paint. So I warmly welcome all of you.
Before I start about the Godhan Foundation, today morning we have received greetings from Director Mr. Pramod Nayak, Dr. Pramod Nayak from Maharashtra State Board of Technical Examination, Technical Education, through to which Technical Institute is affiliated. In fact, all the technical institutes, all the polytechnics are affiliated to this board. And Dr. Nayak was very happy to know that this kind of a program we are conducting over here. We received a greetings letter from him. I would request Kishore from the alumni, Kishore Zere, to read that wishes for all of us. Yeah, good morning. My name is Kishore Jere, and as Suhas has suggested me to share the wishes which are sent to him by Dr. Prabodh Naik. He is a director of Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai. So we are really honored to have his wishes for this program. So what he says that I am delighted to know that Deccan Education Society Technical Institute, Pune, is organizing a workshop on cow dung paint, a step towards sustainable future, on 15 February 2024. As we all know, in today's world, sustainability is becoming very important. Since the demand for the eco-friendly products are being increased among the society because of its health benefits, it has opened the door for our organic and eco-friendly products. Cow dung paint is a product with organic and eco-friendly characteristics and is an option for eco-conscious society. As we move forward a greener future, this paint will help to build a healthier environment and sustainable future. I sincerely appreciate the efforts of the Institute for organizing this workshop, and this workshop will indeed benefited to the society. So these are the very appreciating remarks shared by him. So thank you very much. Thank you, Kishore. Back to Moropant, Pingle, Godhan Foundation. देशी गायी आणि गोशाळा यांच्या संदर्भात बोलायचं झालं तर पहिल्यांदा आपल्या डोळ्यासमोर असं येतं की गाय पाळणं हा एक धार्मिक विषय आहे. पण आमच्या असं लक्षात आलं की हा काही केवळ धार्मिक विषय नाही आहे. गायीच्या आधारावरती संपूर्ण जीवन हिंदू संस्कृतीने उभं केलेलं आहे हे आपल्याला माहिती आहे. आणि आमच्या असं लक्षात आलं की फक्त गायीचं दूध आणि दुधाचे प्रोडक्ट्स त्यांच्याद्वारेच फक्त गायीचं इकॉनॉमिक्स आपण बघायला गेलो तर ते जमणार नाही. आणि म्हणून आम्ही असं स्पेसिफिकली ठरवलं गोधन फाउंडेशननी की गोमय आणि गोमूत्र, गायीचं शेण आणि गोमूत्र याच्याद्वारे आपल्याला काय करता येईल. मग अनेक लोकांनी त्याच्यामध्ये धूपकांड्या बनवल्या, साबण बनवले, क्लिनिंग केमिकल्स बनवली. पण आमच्या असं लक्षात आलं की नाही, त्याच्यापेक्षा जास्त गायीच्या शेणामध्ये अनेक गुण आहेत आणि गायीच्या शेणापासून आपल्याला इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनवता येतील का. आणि म्हणून आम्ही असं ठरवलं की औद्योगिक उत्पादनांवरती आपण लक्ष केंद्रित करायचं. गायीच्या शेणापासून, गायीच्या गोमूत्रापासून जे औद्योगिक उत्पादनं होतात तिकडे लक्ष द्यायचं. आणि मग त्याच्यामध्ये आमचं असं लक्षात आलं की गायीच्या शेणापासून बनवलेला रंग हे एक उत्कृष्ट औद्योगिक उत्पादन आहे, ज्याची आपल्याला सगळ्यांना आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर गायीच्या शेणापासून ऍक्टिव्हेटेड चारकोल, बुल ड्रिव्हन एनर्जी असे अनेक प्रोजेक्ट गोधन फाउंडेशननी सुरू केले. आज गोधन फाउंडेशनच्या दृष्टीने महत्वाचा दिवस अशासाठी आहे की वी आर putting together the industry and the technical people together to move forward on the sustainability for the products from the cow dung. गोधन फाउंडेशन ही संस्था केवळ औद्योगिक उत्पादनांवरतीच लक्ष केंद्रित करते. आम्ही जेव्हा अभ्यास केला तेव्हा आमच्या असं लक्षात आलं की एका गायीच्या वर्षभराचा जो खर्च आहे तो साधारणपणे 1,20,000 इतका येतो. आणि त्या गायीचं फक्त दुधाचं उत्पन्न बघितलं तर ते साधारणपणे 48 ते 50,000 पर्यंत येतं ऑन अन ऍव्हरेज. हा जो डेफिसिट आहे तो तुम्हाला बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की अनेक गोशाळा ह्या
दान प्रक्रियेवरती चालतात, अनेक लोक त्यांना दान देतात, आणि या जवळजवळ 70,000 डेफिसिट आहे, तो दरवर्षी एका गायी मागे गोपालकाला भोगावा लागतो. आणि मग आमच्या असं लक्षात आलं की गायीच्या शेणामध्ये सोनं आहे. आणि जेव्हा संशोधन केलं तेव्हा त्या क्षेत्रामध्ये काम करणारी अनेक मंडळी आमच्या समोर आली, आणि मग आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट केली की तुम्ही याल का. आणि या दृष्टिकोनातून आम्ही गोधन फाउंडेशननी हा गो पेंटचा सेमिनार टेक्निकल इन्स्टिट्यूट बरोबर आयोजित केला. माझ्या दृष्टीने दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या आहेत. एक तर इन्स्टिट्यूट म्हणून, कारण मी इन्स्टिट्यूटचा पास स्टुडंट आहे, आणि दुसरं गोधन फाउंडेशन, कारण गोधन फाउंडेशनमध्ये पण मी काम करतो. म्हणून आय एम द मिडल मॅन. माझ्या इतकं कोणीच आनंदी नसेल आजच्या सेमिनारसाठी, खरं सांगायचं तर, कारण दोन्ही बाजूनी माझ्या दृष्टीने हवं ते घडतंय. तर माझी अशी आपल्याला विनंती आहे सर्वांना की या सेमिनारचा जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा. आणि गोधन फाउंडेशनचं कामच आहे की तुम्हाला लागणारी सर्व प्रकारची सुविधा पुरवणं, त्यासाठी लागणाऱ्या शासकीय योजना असतील त्याची माहिती करून देणं, त्याच्यासाठी लागणारे टेक्निकल इनपुट्स असतील ते बनवणं, त्याच्यासाठी लागणारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट असतील ते बनवणं, त्याची इकॉनॉमिकल फिजिकल वायबिलिटी चेक करणं. तर तुम्ही सगळेजण इथे उपलब्ध जे इथे आलेले आहेत, एक तर तुम्ही गायीच्या बाबतीत इंटरेस्टेड आहात किंवा रंगाच्या बाबतीत इंटरेस्टेड आहात, तर दोन्ही पार्टीजना मदत करण्याचं मी अभिवचन देतो आपल्या सगळ्यांना. आणि आय स्टॉप हिअर. थँक यू व्हेरी मच फॉर कमिंग टुगेदर and let's move forward. Thank you, Swaji sir, for sharing such a nice information, and thank you, Jere sir, and also thank to Mr. and Dr. Pramod Ji Naik for sharing such a nice course to the Deccan Education Society. We are now commencing the felicitation ceremony of our esteemed honorable guest. I have the great pleasure of introducing today's guest. A true artist is not the one who is inspired, but the one who inspires others. Today, we have an inspiring personality who is known for his hard work, dedication, sincerity, and excellence. Honorable Sri Shekharji Mundada sir, President, Maharashtra Go Seva Ayog, Government of Maharashtra. Sri Shekharji is an esteemed alumni of our BMCC college. Sri Shekharji Mundada sir started his livelihood in Kopargaon. After completing his education, he established a small business in Pune city. He spent most of his youthful days in social work by giving utmost priority to it. He gained momentum in the field of spiritual and social work in the company of most revered Sri Ravi Shankar Maharaj Ji. That is why he has always been at the forefront of implementing various social activities by the Art of Living, Maheshwari Vidya Prasarak Mandal, and Maha NGO Federation. Shekharji Mundada sir has got the honor of being the first chairman of Maharashtra Go Seva Commission, which was established in the state of Maharashtra to strictly enforce the 2015 Act. Mundada sir has played a very important role in saving the lives of thousands of innocent cows from the network of more than 2,500 NGOs in Maharashtra. He is a founder member of Maha NGO Federation. 2,500 social organizations have been added to this federation, and sir organizes various workshops, trainings, camp for the empowerment of these organizations and their subordinates. Sir is also associated with the Art of Living family. At present, he devotes maximum time to Art of Living activities. This gives them great spiritual satisfaction. The person with such a charitable attitude has been honored with the various awards by many elements of the society. Surya Gaurav National Award, World Book of Record. Sir has taken some major initiatives in his lives, such as organization of religious Rath Yatra, like Seva Rath Yatra to religious places such as Pandharpur and Alandi, cooperation to various state district committees of rural area for their development projects, participation in more than 100 type of social activities of all kind, organize more than 200 social initiatives is their own, organizing
seva karya with 96 NGOs on respected Atalji Bihari Vajpayee Jayanti. It is tradition of our Bharatiya Sanskriti to offer tulsi and coconut as a token of gratitude. This symbolizes purity, prosperity and good luck. I request Sri Mayuruji Jogdev sir to facilitate Honorable Sri Sekharji Mundada sir by offering tulsi, coconut, trophy and shawl. It's a big round of clap of him. Thank you, sir. Now we will to facilitate our another esteemed honorable guest, Sri Nanaji Jadhav sir. He is a man of great innovation. Your presence is our motivation and energy for us, sir. One tree can start a forest, one candle can wipe a darkness, one hand can lift a soul, one word can frame the goal, one little can make the difference. Be that one today. Honorable Sri Suresh Annaji Jadhav, fondly known as Nana Jadhav, he has completed his M.Tech in agriculture engineering in the specialization of soil and water conservation. Sir also worked as a professor and scientist in Mahatma Phule Agriculture University, Rauri in Ahmednagar district since from 1983 to 2012. The government of Maharashtra has approved 3 researches on soil and water conservation. It contains remarkable research on the method of planting trees on successive flat bed by replacing them. Anna Saheb Kadam Patil Agriculture and Village Development Foundation, Dapoli, Parvara, Taluka Rauri, specially participated in the training of Gram Panchayat members during the coalition government on behalf of the government of Maharashtra. He trained nearly 3,000 members in Ahmednagar district. Rambhav Malgi Prabodhini Bhainder, Mumbai has been awarded with the participation in the training of Gram Panchayat members. He has held various responsibilities in Rashtriya Swayamsevak Sangh in West Maharashtra region of the Sangh, and since 2013 he has been served as an honorable Sangh Chalak of Rashtriya Swayamsevak Sangh. I also request Sri Pramodji Rawat sir, Chairman GB and Council, to facilitate Sri Nanaji Jadhav sir by offering Tulsi coconut trophy and shawl. Sorry. Thank you, sir. We are also having today's eminent speakers for this technical session with us, Dr. Sakshi Agrawal and Dr. Deepak Pinjari, sir. I also request Honorable Sri Jagdishji Kadam, a well-known entrepreneur and trustee DS, to facilitate Dr. Sakshi Agrawal. Please come on the dais, ma'am, by offering. एक दोन ओळी फक्त सांगतो नंतर मग टेक्निकल सरांची येस सरांची माहिती तुम्हाला मी तुम्हाला सांगू विचारतो Dr. Sakshi Agrawal is a PhD and M.Tech in chemical engineering
paper technologist from IIT Roorkee and working as a scientist in Kumarappa National Handmade Paper Institute, Jaipur. She has more than 25 years of experience, including teaching, industrial and research. She is the head of Department of Paper Testing and Environmental Laboratory of the Institute. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I also request Dr. Ravindra Acharya Sirji, Trustee, Deccan Education Society, to facilitate Dr. Deepak Pinjari Sir by offering trophy, tulsi, shawl. Dr. Pinjari is a renowned academician and researcher in the field of sustainable engineering and technology. He is an associate professor at Technical Institute of Chemical Technology, Mumbai. He is also work as an associate dean, Human Research Development at the Institute of Chemical Technology, Mumbai. Sir has very vast experience in different organizations with the different responsibilities. We'll listen both the speakers in technical sessions after just over the facilitation end. Thank you all the dignitaries present on the dais. Now I hand over the stage to Ms. Rutuja ma'am to continue the session. Thank you, sir. Now I request Rawat sir to share their valuable thoughts. तत्पूर्वी व्यासपीठावरील अन्य मान्यवरांचा मी आपल्याला परिचय करून देतो. प्रमोद रावत एक उद्योजक आहेत. प्रमोदजी आपल्या सगळ्यांना माहिती की रावत ब्रदर्स फर्निचर या नावाने त्यांची फर्निचरच्या वेगवेगळ्या आउटलेट्स आहेत. कन्स्ट्रक्शन व्यवसायामध्ये आहे. दुग्ध व्यवसायामध्ये अनेक वर्ष त्यांनी व्यवसाय केलेला आहे. त्यामुळे हा विषय त्यांचा आवडीचा आहे. प्रमोदजींनी सांगितलं की खरं तर त्यांचं बोलणं नव्हतं या सगळ्या ह्याच्यामध्ये. त्यांनी सांगितलं की मला एक 10 मिनिटं बोलायचं आहे, माझा आवडीचा विषय आहे. तर असे प्रमोदजी जानेवारी पासून, आम्ही त्यांना आबा म्हणतो, जानेवारी पासून डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी परिषद आणि नियामक मंडळाचे अध्यक्ष आहेत प्रमोदजी. त्यानंतर जगदीशजी कदम, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की जगदीशजी कदम BE सिव्हिल कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग मध्ये झाल्यानंतर इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये त्यांचं काम आहे. रिसेंटली त्यांनी गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड पण केलेला आहे. 24 तासामध्ये काही किलोमीटर रस्ता करण्याचं काम केलेलं आहे. शिवसृष्टीचा जो प्रोजेक्ट चाललाय आंबेगावला, त्याचे ते त्या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत आणि आता खूप जोमाने त्याचं काम चालू झालेलं आहे. अशा अनेक संस्थांचं दायित्व प्रमोदजींवर आहे. एक युनिव्हर्सिटी आहे, त्या झील युनिव्हर्सिटीचे ते ट्रस्टी आहेत. आपल्या या युनिव्हर्सिटीचे, आपल्या या संस्थेचे ट्रस्टी आहेत. अशा अनेक संस्थांचं काम जगदीशजी करतात. बरीच वर्ष जनता सहकारी बँकेचे ते अध्यक्ष होते. त्यांच्या पलीकडे आहेत डॉक्टर रवींद्र आचार्य, संस्थेचे उपाध्यक्ष होते मागच्या वर्षभरामध्ये. आता काउन्सिल मेंबर आहेत. नवीन जी आपली डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी युनिव्हर्सिटी झाली, त्या युनिव्हर्सिटीचे ते आता त्यांच्याकडे काम आहे. युनिव्हर्सिटी तयार करण्याचं काम जे संस्थेने केलं त्याच्यात त्यांचं मोलाचं योगदान आहे. गेली बरीच वर्ष VIT या संस्थेमध्ये त्यांनी नोकरी केलेली आहे, प्रोफेसर म्हणून नोकरी केलेली आहे. त्यातलं युनिव्हर्सिटी करण्याचंही काम त्यांनी केलेलं आहे. त्यांचाही या विषयातलं ग्राम या विषयामध्ये गोधन याला धरून ग्रामविकास असं त्यांचं काम या विषयामध्ये त्यांनी केलेलं आहे. असे साधारणपणे सगळ्यांना आवड असणारे ह्या सगळ्या विषयातले असे सगळे डिग्निटरी आज व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. त्या सर्वांचं TIPच्या वतीने मी गोशाळा पण त्यांची स्वतःची आहे. अशा सगळ्यांचं मी पुन्हा एकदा स्वागत करतो. धन्यवाद केमराज जी. आजच्या वर्कशॉपसाठी व्यासपीठावरील
मान्यवर श्री नानाजी जाधव, श्री शेखर मुंदडा, श्री जगदीशजी कदम, श्री रवी आचार्य, खेमराजजी, साक्षी अग्रवाल, डॉक्टर पिंजारी आणि या कार्यक्रमास उपस्थित असणारे विविध क्षेत्रातील मान्यवर. मी फार थोडा वेळ घेणार आहे आपला, कारण यापुढे आपल्याला तांत्रिक दृष्टिकोनातून शेणापासून पेंट कसा बनतो आणि तो कसा उपयुक्त आहे, त्याचे टेक्निकल काय फायदे आहेत, त्याच्यापासून व्यवसाय कसा जोडेल आणि निसर्गाला कशी मदत होईल याची माहिती आपल्याला मिळणार आहे. ते जास्त इंटरेस्टिंग आहे. मी इथं 2 गोष्टी फक्त सांगू इच्छितो. आपल्याकडे संतांनी वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे असं जे म्हणलेलं आहे, ते प्रत्यक्षात जीवनामध्ये अवलंब करून जगणारी आणि गायीला तिच्याकडून तिच्या मांसाची अपेक्षा न करता तिला जगवणारी आणि तिच्याबरोबर जगणारी जमात पृथ्वीवरती माझ्या माहितीतली एकमेव आहे, तो म्हणजे हिंदुस्थान आहे. आणि अशा प्रकारे जगत असून सुद्धा म्हणजे कित्येक गायी दुधाशिवाय असताना सुद्धा त्यांना जगवणारे शेतकरी हे मी स्वतः म्हणजे हजारोनी शेतकरी मी असे पाहिलेले. आपल्या आधी बोलत असताना एका वक्त्याच्या बोलण्यात असं आलं, इनोसंट काऊ असा शब्द आला, लक्षात घ्या. तर हाऊ वी आर, म्हणजे किती आपण अटॅच आहोत भावनेनी काही संदर्भात. जगाच्या पाठीवर असं तुम्हाला मिळणार नाही. मी एकदा माझ्या कामानिमित्त युरोपात असताना सकाळच्या ब्रेकफास्टच्या वेळेला तिथल्या लँडलेडीचं स्वतःचं खूप मोठं फार्म होतं, तिची गप्पा मारत होतो. ती म्हणाली, आम्ही गाईकडनं सगळं घेतो, तिचं मांस घेतो, चामडं घेतो, दूध घेतो. तुम्ही असे एकमेव लोक आहात की तिला तिच्याकडून मिळणारं दूध घेता फक्त आणि तिला जगवता. हे तुम्हाला कसं काय पॉसिबल आहे? आमची तर इतकी वाईट अवस्था आहे की आम्हाला गाईचं संगोपन करून जो खर्च येतो, तो खर्च जर आम्हाला रिकव्हर नाही करता आला तर गाईला गाय मारून खायला घालतो आम्ही. त्यातनं मॅरकाऊ सारखे डिसीज सुद्धा जगामध्ये आलेले आपण पाहिलेले आहेत. आपण पाश्चिमात्यांच्या प्रभावामध्ये अर्थकारणाला इतकं केंद्रीभूत केलेलं आहे की जीवनातलं प्रत्येक क्षेत्र हे जर अर्थकारणाशी सुसंगत नसेल तर ते टिकणार नाही. आणि ही मानसिकता जगामध्ये जवळजवळ सर्व ठिकाणी लोकांच्या मनामध्ये, इंडस्ट्रियल सोसायटीमध्ये ती पक्की रुजलेली आहे की जगण्याचा सर्वायवलचा मार्ग म्हणजे पैसे मिळवणं आणि पैशाचं योग्य ते मूल्यामध्ये मला माझी वस्तू मिळणं, हा त्याचा एक सर्वसाधारणपणे एक आचार बनला. परंतु निसर्गाशी दोस्ती न करता मस्ती केल्याचे परिणाम, ज्यांनी फक्त विज्ञानाचा वापर हा अतिरेकाने केला आणि त्याचा सर्व जागतिक तापमानात वाढ होणं असेल, जगामध्ये कॅन्सर सारखा आजार, म्हणजे आता मी कालच पंजाबचा एक रिपोर्ट वाचत होतो शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने, त्यात त्यांच्या तिथल्या काही शेतकऱ्यांनी सांगितलं की 5-5 नद्यांचं पाणी पंजाबला मिळत असताना आम्ही ज्या पद्धतीने हव्यासापोटी इतकी कीटकनाशकं वापरतो, इतकी खतं वापरतो आणि त्यातून निर्माण होणारं जे खाद्य आहे ते खाल्ल्यामुळं आमच्या समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कॅन्सर पसरत आहे. हे आत्ताच लेटेस्ट झालेलं त्यांचं संशोधन आहे. तो आत्ताच्या आंदोलनामध्ये तो मनुष्य ही माहिती देत होता. हे सगळं पाहिल्यानंतर असं लक्षात येतं की आपण कुठेतरी विवेकाचा वापर केला जो आपल्या पूर्वजांनी आपल्याला शिकवलेला होता, तर आपल्याला निसर्गाशी दोस्ती करून जगता येऊ शकतं. लाखो वर्ष आपले पूर्वज असे जगलेले आहेत. आत्ताचीच फक्त 100-200 वर्ष आपण या पृथ्वीवर जगत नाही आहोत, पण जणू काही असा आभास निर्माण केला जातो की याच्याशिवाय आपल्याला जगता येणार नाही, जी वस्तुस्थिती नाहीये. जे गायीशी भावनिकरित्या जोडणारे काही लोक आहेत, त्याचा आनंद वेगळा आहे. पण जे व्यवहार्य अर्थाने पण जोडणारे लोक आहेत ते सुद्धा अतिशय चांगल्या पद्धतीने गायीचं संगोपन करू शकतात आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून सुद्धा त्यांना त्यांचं कार्य व्यवस्थिशीर करता येतं. त्यात काही अडचण येत नाही. मी 100 गायी काही वर्ष सांभाळलेल्या होत्या. इथं पुण्यापासून 30 किलोमीटरवरती माझा फार्म होता आणि मी दिवसाला 25,000 लिटर दूध कलेक्शन करून मी प्रोसेसिंग करून बाजारामध्ये विकत पण असे. तो व्यवसाय मी 25-30 वर्ष केलेला आहे. त्या निमित्ताने शेतकरी, गायीचे वंश, आपल्याकडच्या देशी गायी, क्रॉसब्रीडिंगच्या गायी, असा सगळा अभ्यास त्या निमित्ताने, त्या व्यवसायाच्या निमित्ताने त्या 25 वर्षामध्ये झाला. मला असं वाटतं की आजचा जो सेमिनार आहे त्या सेमिनारमध्ये
माझी अशी विनंती राहील खास करून सर्व लोकांना की गायीच्या प्रेमापोटी या विषयाकडे पाहू नका. गायीच्या शेणातून तो पेंट बनतोय का असंही पाहू नका. असं पाहू जर शकलो आपण की आपण हे जर करायला सुरुवात आता नाही केली तर आम्ही आमच्या पुढच्या पिढीसाठी कोणत्या प्रकारचं भविष्य वाढून ठेवणार आहोत. आजच आपल्याला प्रदूषण हवेतील असेल, अन्नातील असेल, सर्व प्रकारचं प्रदूषण आहे. तर याचं उत्तर फक्त अर्थकारणाने सापडणार नाहीये, तो विजडमनी सापडणार आहे. आणि ते जर शोधायचं असेल तर आपण अशा अशा गोष्टींना खूप प्रोत्साहन दिलं पाहिजे की जेणेकरून गाय जगली तर गाय आपल्याला जगवणार आहे. ती कशी जगवणार आहे तर तिच्यापासून मिळणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीचं दूध असेल, तिचं आज म्हणजे गोमूत्रापासून आपली रिसेंटली आता आपली अमेरिकेमध्ये पेटंट पास झालेली आहे. गोमूत्रापासून कॅन्सरवरती उपचार होतो. लक्षात घ्या, मी स्वतः आता कॅन्सरचा पेशंट आहे. तुम्हाला सांगतो, गेल्या 6 महिन्यापूर्वीच माझ्यावर ट्रीटमेंट झाल्यानंतर मी आता बरा झालेलो आहे. तर त्या निमित्ताने माझा तोही अभ्यास झालेला होता की गोमूत्राचा पण किती मोठ्या प्रमाणावरती वापर हा आता कॅन्सरच्या दुरुस्तीसाठी केला जातोय. तर आपण जर नीट अतिशय म्हणजे बुद्धीला पुढे ठेवलं, जसं आपल्याकडे संतांची एक अशी शिकवण आहे की जिभेचं काम चव घेण्याचं आहे, काय खावं आणि काय खाऊ नये हे ठरवण्याचं आहे, किती खावं हे ठरवणं काम बुद्धीचं आहे, लक्षात ठेवा. तसं विज्ञानाने आपल्याला जे जे साधून दिलेलं आहे ते किती वापरायचं हे काम आपण बुद्धीने केलं पाहिजे. तर आपण ते सगळं त्याच्या हातात सोपून दिलं तर मात्र विनाश होईल. आपण आता डोळ्यांनी पाहतोय जगामध्ये 2 युद्ध चालू आहेत, एक युक्रेनमध्ये आणि दुसरं आता तुमच्या इस्रायलमध्ये त्यांचं चाललेलं युद्ध आहे. ह्या दोन्ही घटनांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावरती अपरिमित नरसंहार होतोय. प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होत नाहीये दोन्हीकडेही आणि किरकोळ दिवस झालेले, एका ठिकाणी 100 दिवसापेक्षा जास्त झालेले, एका ठिकाणी तो जवळजवळ 1 वर्ष पूर्ण उलटून गेलेले. आणि एस्टॅब्लिश असणारी संपूर्ण समाज व्यवस्था, त्यात कोण चूक कोण बरोबर हा सगळा भाग निराळा. आपण समाजातल्या समस्या हाताळायला असमर्थ ठरतो आणि बुद्धी आणि बळ याच्यामध्ये बळ जर बुद्धीवर वरचं ठरलं तर तिथं असं घडतं जे आता युक्रेनमध्ये घडतंय आणि जे तुमच्या इस्रायलच्या बाजूलाच्या पट्टी जी आहे गाझाची तिच्यामध्ये जी घडते, लक्षात ठेवा. आणि त्याच्या उलट आपण जर आपलं नेतृत्व बघितलं आता तर आपली 8 माणसं ज्यांना फाशीची शिक्षा दिलेली होती त्यात कुठलंही आकांड तांडव न करता सामंजस्याने चांगल्या पद्धतीने आपली 8 माणसं आपले पंतप्रधान सोडून आणू शकतात. त्याचप्रमाणे गेले जवळजवळ 5 शतकापेक्षा अधिक पेंडिंग असणारा काश्मीरचा अतिशय गंभीर प्रश्न, तिथं 370 कलम लावत असताना लोकांनी सांगितलं होतं इथं रक्ताचे पाठ वाहतील पण हे होऊ देणार नाही. पण पाठबीट सोडा एक थेंब पण कोणाचा पडायची गरज पडली नाही आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने पेशंटली ते काम केलं गेलं आणि आज तो समाज सुद्धा आनंदाने त्याच्यामध्ये सहभागी झालेला आहे. ह्याचं कारण आपण बळाच्या वर बुद्धीला ठेवू शकलो. लक्षात ठेवा, ज्या ठिकाणी बळाने बुद्धी ताब्यात घेतली तिथं विनाश हा हटळे. माझी या निमित्ताने सगळ्यांना एवढीच विनंती आहे की या सगळ्या विषयाकडे पाहत असताना आपल्या बुद्धीला सर्वश्रेष्ठ ठेवून आपण हे काम केलं तर आज नफा तोटा हा विषय थोडासा बाजूला ठेवला आपण क्षणापुरता, तर यांनी आपण एक चांगल्या दिशेने म्हणजे ज्याला आपले महान नेतृत्व म्हणतं की आपल्याला विश्वगुरू व्हायचंय. विश्वगुरू होणं म्हणजे काय, एका बाजूचा समाज खूप प्रगत असताना जर वेड्यासारखा वागत असेल तर दुसऱ्या बाजूने शहाणपणाने वागून त्याची सोल्युशन दाखवून देऊन आनंदाने आणि चांगला जगणारा समाज, निसर्गाला बरोबर घेऊन जाणारा समाज, अशी आपण जर आपली निर्मिती करून दाखवली तर त्या अर्थाने आपण विश्वगुरू होऊ. एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. थँक्यू सर. एक नव्या पिढीचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून आम्ही तुम्हाला नक्कीच खात्री देऊ की इंडियन नॉलेज सिस्टीम जसं आता NEP मध्ये आहे की इंडियन नॉलेज सिस्टीम वरती भर दिला गेलेला आहे, त्याचप्रमाणे ह्या आपल्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्यांचा आपण वापर करून नक्कीच एक महासत्ताक बनू. मगाशी एक परिचय राहिला. टेक्निकल इन्स्टिट्यूटचे लोकल मॅनेजमेंट कमिटीचे चेअरमन खेमराजी रणपिसे सर, ज्यांच्या जे आमच्या पाठीशी कायम उभे आहेत, त्यामुळे हा कार्यक्रम आम्ही करू शकलो. सर स्वतः डबल इंजिनियर आहेत प्लस त्यांची कन्स्ट्रक्शन कंपनी पण आहे. आता मी आपले आजचे प्रमुख पाहुणे नाना जाधव सरांना विनंती करते की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावं. नमस्कार. व्यासपीठावर असणारे सर्व मान्यवर,
आणि समोर बसणारे सुद्धा मान्यवर बंधू आणि भगिनींनो, येता 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 विचारलं होतं, कारण मला या कार्यक्रमाला यावा असा आग्रह ज्यांनी केला होता की जोगदेव, त्यांनी मला असं सांगितलं होतं की तुम्हाला हिंदीत बोलायला लागेल. म्हणून मी विचारलं हिंदीत बोलू की मराठीत बोलू का आणखी कुठे, आणि मराठीत बोललं तरी चालेल म्हणून मराठीने सुरुवात केली आहे. खरं म्हणजे मला पहिला प्रश्न पडतो की या सेमिनारला मला का बोलवलं. पण माझ्या परिचयात तुम्ही ऐकलं की माझा बेस ऍग्रिकल्चरचा आहे आणि त्यातला इंजिनिअरिंगचा आहे आणि सॉइल माती पाणी याच्याशी आहे, सॉइल वॉटर कन्झर्वेशन. आणि आजचा विषय आहे काउडंग, जे जनावरांशी संबंधित असा विषय आहे. त्याचबरोबर संघाचाही मी पुढे पदाधिकारी आहे. मला असं वाटतं की कदाचित तो जास्त मोठा आशय त्यामधला असावा. तेव्हा प्रथमतः या कार्यक्रमाला बोलवलं त्याबद्दल मी आयोजकांना धन्यवाद देतो. दुसऱ्या बाजूने विचार केला तर आजचा जो विषय तो माझा विषय नाहीये गाय या संदर्भातला. काय सांगावा असा एक प्रश्न होता. तो माझ्या समोर दोन विषय, या 2-3 मुद्दे आहेत ते आपल्या समोर ठेवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आता आपण प्रमोदजींचं बोलणं ऐकलं. कसं प्रदूषण झालंय आपल्या जगभर, निरनिराळ्या गोष्टींचं शक्ती बल याच्या बुद्धीवर त्याचा झाल्यानंतर काय परिणाम होतो त्या संदर्भातलं आपण एक विवेचन ऐकलं. मला असं वाटतं की आमच्याकडे एक मधला कालखंड असा गेला की जो आपल्या संस्कृतीने, हिंदू संस्कृतीने, भारतीय संस्कृतीने त्याचा कधी विचार केलेला नव्हता. कारण आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये एक विचार करण्याची वेगळी पद्धती होती असं म्हणतात, तर ती बुरसटलेली असं तिथं शिक्का मारला गेला कुठल्या ना कुठल्या कारणाने. त्याच्यात जाण्याचं कारण नाही. आणि हळूहळू आमचं जे जे काही आहे ते सगळं टाकावं आहे, बुरसटलेलं आहे, मागास आहे, अशा प्रकारची एक वैचारिक भूमिका सगळी तयार व्हायला लागली. आणि हळूहळू असं लक्षात यायला लागलं की हे सगळं काही बरोबर नाही. परंतु जे काही आपल्या ऋषी मुनींनी पूर्वजांनी चिंतन केलेलं होतं त्यामध्ये असं लक्षात येईल आपल्या की ते फार बेसिक चिंतन होतं. केवळ अर्थकारण नव्हतं. शरीर, मन आणि बुद्धी अशा तिन्हींचा समन्वय साधून आपलं चिंतन चालतं. पण नुसतं शरीर, मन, बुद्धी नाही तर या सृष्टीमध्ये, चराचर सृष्टीमध्ये जे जे कोणी आहे त्या सर्वांचा विचार त्याच्यामध्ये केलेला होता. म्हणून त्यांनी म्हणताना असं म्हटलं की विदेशामध्ये, अमेरिकेत गाय ही शेवटी कापून खाल्ली जाते. आपल्याकडे मात्र तसं नाही, कारण आपलं चिंतनच वेगळं आहे. आणि हे सगळं जे चिंतन आहे त्यामध्ये अनेक प्रकारच्या चिंतनामध्ये मला असं वाटतं की गोविज्ञान हा सुद्धा एक विषय आहे. अनेक विषय आहेत, त्यातला गोविज्ञान आहे. गाईला आपल्याकडे खूप वेगळ्या प्रकारच्या दृष्टीने पाहिलं जातं, ज्यामध्ये असं म्हणतो आपण की गावो विश्वस्य मातरा, म्हणजे गाय ही सगळ्या जगाची मात्रा आहे, माता आहे. तसंच दुसरंही म्हटलं जातं की त्वं माता सर्व देवानां, म्हणजे ती सगळ्या देवांची पण माता आहे. म्हणजे एक वेगळं स्थान गाईला आपल्या याच्यामध्ये आहे. माताजीला म्हटलं जातं की जी सगळ्या सृष्टीचं किंवा सगळ्यांचं ज्याला म्हणता येईल भरण पोषण पालन संवर्धन असं सगळं करत असते, संगोपन करते, म्हणून तिला माता म्हटलं जातं. आणि त्याच दृष्टीने या गायीकडे आपण पाहतो. गायीचं कुठलंही प्रोडक्ट्स घेतलं तर ते आपल्याला अतिशय उपयुक्त असं आहे. आणि मधला जो आता प्रमोदजींनी जसा उल्लेख केला की आपल्या यांत्रिकीकरणाच्या, अर्थकारणाच्या विचारामध्ये आपण हे सगळं बाजूला टाकलं आणि हळूहळू ज्याला म्हणता येईल प्रगतीच्या नावाखाली काही गोष्टी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. मग त्यातलं ऊर्जा असेल, परमाणू असेल, पेट्रोलियम पदार्थ असतील, असे सगळे वापरून त्याचे काय काय घातक परिणाम ते आपण बघतो. तर जो उल्लेख त्यांनी केला का पंजाबचा उल्लेख केला का, एक आता म्हणतात की रोज एक ट्रेन पंजाब मधून उपचारासाठी गुजरात राजस्थान मध्ये कॅन्सरच्या उपचारासाठी येत असते. आणि तिकडे अशी स्थिती आहे, भरलेली असते ट्रेन, सगळे उपचार करायला इथे येतात. म्हणजे अशा प्रकारचा एक अतिरेक एका अर्थाने झाला. दुसऱ्या बाजूने विचार केला की जी खनिज आहे धरतीतली त्याच्यावर आपण प्रक्रिया करतो, ते काढतो.
पण कधीतरी ही सगळी खनिजे संपणार आहेत. एखादी पहाट उगेल की ज्या दिवशी पृथ्वीच्या पोटातलं पेट्रोल संपणार आहे, काय करणार हा प्रश्न येईल. विषय त्यातले संशोधन करणारे काही ना काही मार्ग काढतात, ते जरूर असलं तरी इतकं एका प्रकारचं आपण तिचं शोषण केलंय. आपला विचार हा दोहनाचा आहे. आपलं जे हिंदू कल्चर किंवा भारतीय कल्चर सांगतं का प्रत्येकाचा मर्यादित वापर, गरजेपुरताच वापर आणि पुन्हा त्याचं त्याला देता येईल तेवढं द्यायचं, अशी आपली भूमिका. म्हणून शोषण आणि दोहन यातला फरक विसरत गेला आणि पाश्चात्यांच्या अनुकरणाखाली आपण त्या शोषणाच्या बाजूला जायला लागलो आणि त्याचा परिणाम म्हणून सगळं प्रकृतीचं, निसर्गाचं संतुलन बिघडलं आणि सगळ्या अनेक गोष्टी नको त्या आपल्याकडे आल्या. हळूहळू आमचं कल्चर भोगवादाकडे जायला लागलं असं आपण पाहतो. पण मी मागाशी म्हटलं तसं भारतीय मन चिंतन हे वेगळं होतं. भोगवादाचा विचार नव्हता, दोहनाचा विचार होता आणि मग त्यामध्ये गोविज्ञान होतं. आपल्या आता या आयोजनामध्ये 2 संस्था आहेत, एक DE सोसायटी आहे आणि दुसरा आहे मोरोपंत पिंगळे गोधन संस्था. मला असं वाटतं की इथल्या त्या DEच्या सोसायटीच्या संदर्भातलं आपण ऐकलं, आपल्याला माहिती आहे. पण तुझी मोरोपंत पिंगळेंची जी नावाने संस्था काढावीशी का वाटली असा एक प्रश्न येतो. कोण होते मोरोपंत पिंगळे? इथे बसणाऱ्या माझ्या अंदाजच म्हणतो मी, फार थोड्यांना माहिती असतील मोरोपंत पिंगळे कोण होते. आम्हाला मोरोपंत पिंगळे इतिहासातली माहितीच अष्टप्रधान मंडळातले, ते शिकलो म्हणून. पण मोरोपंत पिंगळे हे नागपूरचे राहणारे होते आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जेव्हा 25 साली स्थापन झाला त्या पहिल्या पिढीतले डॉक्टर डिआरांच्या बरोबर ज्यांनी काही काम करण्याची संधी मिळाली त्यातले होते आणि पुढे ते आयुष्यभर संघाचे पूर्ण वेळ म्हणजे प्रचारक म्हणूनच राहिले आणि या प्रांतामध्ये त्यांना तिथून पाठवण्यात आलं होतं. त्यावेळेस नागपूर हे महाराष्ट्रात नव्हतं, सेंट्रल प्रोव्हिन्स असं एक प्रांत होता. त्या प्रांतात नागपूर त्याची राजधानी होती म्हणून त्या प्रांतातून या प्रांतात ते संघाच्या कामासाठी आले. आणि या मोरोपंतांच्या संदर्भात असं सांगता येईल की काय नाही केलं त्यांनी या प्रांतात. संघाचं तर काम करत करत गेले, पण अनेक गोष्टींचे जे आयाम आहेत, अनेक दूरदृष्टी ज्याला म्हणतील असे काही विषय त्यांनी सुरू केले. आता जो मगाशी जगदीश कदमांचा जनता बँकेचे चेअरमन म्हणून उल्लेख केला, ती बँक सुरू करण्यामागे ज्यांची प्रेरणा होती मोरोपंत होते. तर कुस्ती जनता बँक नाही, अजून 2-4 बँका या महाराष्ट्रात आहेत. दुसरा जो उल्लेख केला शिवसृष्टीचा, ही सृष्टी ज्या शिवाजी महाराजांच्या संदर्भातली आहे, शिवाजी महाराजांचे जे काही प्रसंग येते त्या ठिकाणी दाखवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे बाबासाहेब पुरंदरेंनी सुरू केलेला. ह्या बाबासाहेब पुरंदरेंना छत्रपती शिवाजींचं व्याख्यानमालाच्या स्वरूपात शिवाजी सगळ्यांच्या समोर मांडावा अशा प्रकारचा आग्रह धरणारे मोरोपंत होते आणि त्यांना अभ्यास करायला लावून सगळ्या महाराष्ट्रभर त्यांच्या कार्यक्रमाची योजना केली आणि शिवाजी महाराज सगळ्या महाराष्ट्रात, नुसतं महाराष्ट्रात नाही बाहेरही जाणता राजाच्या स्वरूपात जगातही तो आपल्याला गेलेला पाहायला मिळतो. त्याचबरोबर जे रायगड आहे शिवाजींची राजधानी असलेलं, त्याची स्मारक समिती की जे टिळकांच्या काळात त्या ठिकाणी उत्सव व्हायचा, पण टिळक गेल्यानंतर मधला खूप मोठा कालखंड असा गॅप गेला का तिथला रायगडांच्या शिवाजी महाराजांचा उत्सव बंद झालेला होता. तो मोरोपंतांनी पुन्हा सुरू केला. 4-5 लोक गोळा करून घेऊन जायचे. त्यामध्ये एक व्यक्ती जी होती आपल्या जगदीश कदमांचे जे वडील होते अण्णासाहेब कदम, हे सुद्धा एक त्यामध्ये होते. अशा लोकांनी ते सुरू केलं ना. आज असं सुरू पाहतो की काही लाख लोक त्या शिवजयंतीच्या निमित्ताने, पुण्यतिथीच्या निमित्ताने रायगडावर येतात. असे अनेक विषय म्हणजे भावी काही विचार करून त्यातला जो आत्ताचा जो विषय काही दिवसापूर्वी देशात झाला, ज्या रामाच्या मंदिराची रामाच्या जन्मभूमीवर स्थापना झाली, या विषयाचे सुद्धा फाउंडर मोरोपंत पिंगळे होते. की असे काहीतरी विषय की जे अस्मिता जागी करणारे विषय असतील असे सुरू करणाऱ्यामध्ये होते. त्याचबरोबर मध्यंतरी ते जसं जसं वय होतं तसं जो मनुष्य थकतो, विश्रांतीसाठी मोतीबाग कार्यालयात संघाच्या इथं होते आणि मी त्याच प्रांताचं सहकार्य होतो. आमची बैठक होती, मोरोपंत तिथे होते. काय रे आज असं विचारलं त्यांनी, म्हणे आज बैठक आहे, इकडे म्हणे जरा. गेलो. त्यावेळेस त्यांनी एक वाक्य वापरलं की आता हे सगळे जे विषय आपण आतापर्यंत करत आलो, मग मीनाक्षीपुरमचं धर्मांतरण असेल, मधला जो आणीबाणीचा कालखंड आपल्याकडे होऊन गेला,
त्यावेळेस जी काही परिस्थिती निर्माण इंदिराजींच्या एक हुकमी सत्तेमुळे निर्माण झाली होती, त्याला शह देण्याची जी रचना होती, त्याच्या सुद्धा ब्रेन ज्याच्या मागचा जो होता त्यात मोरोपंत होते. ही सगळ्या गोष्टी त्यांनी केलेल्या होत्या. म्हणजे मी तर त्यावेळेस त्यांना असं म्हणेल की ते त्या काळातले फील्ड मार्शल होते. म्हणजे ती आणीबाणीची परिस्थिती पलटून लावण्यासाठी काय काय करावं लागलं असं बाहेर राहून जे काम करतो त्यातले ते एक होते. असे हे सगळे एका अर्थाने व्हर्सटाईल व्यक्तिमत्व होतं. तर त्या मोरोपंतांनी असं मला म्हटलं की आता जरा तुम्हाला गाय तारेल आपल्या देशाला. म्हणजे त्यांचं सगळं चिंतन केल्यानंतर ते या गाय या विषयाचाच अभ्यास करायला लागले. मला मी संघाचं पूर्ण वेळ प्रचारक असताना एका बैठकीत मोरोपंत होते. त्यांनी एक थोडा गमतीदार म्हटला तरी आणि दुसऱ्या बाजूने विचार केला तर बेसिक चिंतन कसं असू शकतं असा एक विषय त्यांनी मांडलेला होता. आपल्याला माहिती की आपल्या महाराष्ट्रामध्ये दुधाचा महापूर असं म्हटलं जातं. खूप प्रोडक्शन आहे. मधला एक कालखंड असा होता की जर्सी गाई, क्रॉस ब्रीड असं जे काही असेल अशा प्रकारचं संशोधन आपल्याकडे झालं. साधारणपणे 71-72 साली या राहुरी कृषी विद्यापीठामध्ये जवळजवळ 500 गायी गीर जातीच्या त्या ठिकाणी आणल्या आणि त्याच्यावरती संशोधन सुरू झालं. क्रॉस ब्रीडचं जर्सी आणि होस्टेन यांचं निरनिराळ्या प्रकारचं क्रॉसिंग करून वेगळी काही करता येतं का असं. तर असं संशोधनाला मधला कालखंड गेला आणि मग असं लक्षात येईल की हळूहळू आपण दुधाच्या बाबतीत पुढे गेलो. परंतु त्यांचं असं म्हणणं होतं की जेव्हा सुरुवात केली तर तो बुल जो असतो म्हणजे ज्याचं सर्व्हिस देणार असेल, सांड ज्याला म्हणता येईल, असं तो तिकडून इकडे आणावा लागला. परदेशातला जर्सी असेल, होस्टीन असेल. तर त्याला तिथल्या वातावरणाची सवय, एसी थंड, म्हणून त्याला एसी इथे आल्यानंतर एसी रूम पण केली. आणि क्रॉस ब्रीडला दोघांचं मेटिंग व्हायला लागतं गायीचं, म्हणून गाय त्याच्याबरोबर सोडण्यात आली जी हीटवर माझावर आलेली गाय असेल. परंतु परिणाम व्हायचा नाही. गाय एसीच्या रूम मध्ये गेली का तिचं हीट संपलेली असायची. मग दुसरा पर्याय, सांडला बाहेर काढूया. बाहेर आल्यानंतर त्याचा काही उपयोग व्हायचा नाही. तर त्यांनी असा विचार केला की हे काय कसं जमायचंय, कधी आणि कधी पुढचं सगळं सुरू होईल. म्हणून त्यांनी त्यावेळेसचं जे बेसिक चिंतन त्यांनी असं मांडलं होतं की 5 गावांचं क्लस्टर बनवावं लागेल आणि एकाच वेळेस नवीन 5 सांड निनाळ्या गावात देऊन दर 4-5 वर्षांनी एक सांड बदलायचं, या गावचा त्या गावाला, त्या गावचं गावाचं चक्र पूर्ण करायचं. साधारणपणे एक सांड जेनेटिकली 20 वर्ष सर्व्हिस देतो तर बदलेल. हे बदलण्याचं बेसिक काय होतं, मला असं वाटतं की जेनेटिकल शास्त्रामध्ये जसं आपण लग्न करताना कुळाचा विचार करतो, गोत्राचा विचार करतो. कशासाठी करतो? गोत्रात लग्न होत नाही. तोच विचार जनावरांच्या बाबतीत सुद्धा होण्याची आवश्यकता होती. पण आमच्या थिंकिंग मध्ये पाश्चात्याचं अनुकरण आल्यामुळं आपण त्या विषयाला बाजूला ठेवलं गेलं आणि त्याचा परिणाम गायीचं डिटोरिएशन होत आलं. मग प्रोडक्शन असेल, बाकीच्या सगळ्या गोष्टी असेल. म्हणून त्यांनी त्याच्यात चिंतन मांडताना असं म्हटलं तर आपल्याला असा विचार करावा लागेल. अवघड गोष्ट होती 5 गावांचं एकमत करणं. आपण ग्रामीण भागात जर गेलो तर आपल्या लक्षात असेल की मोठ्या गाईचं कळप असतं आणि एकच एखाद दुसरा वळू असतो त्यातला, तोच सगळ्या जनरेशनला पुढे सर्व्हिस देत असतो. त्यामुळे डिटोरेशन होत असतं. इन ब्रीडिंग ज्याला म्हटलं जातं टेक्निकल जेनेटिक्सच्या भाषेत तसं होत होतं. त्यामुळे त्याचा परिणाम पुढच्या प्रोजनीवर होतो. तर असं एक चिंतन त्यांचं होतं. म्हणून त्यांनी असं म्हटलं की याच्यावर काहीतरी करावं लागेल आणि याच्या पलीकडे जाऊन त्यांनी असं म्हटलं होतं की गायीच्या याच्यातून अभ्यास करून खूप गोष्टी याच्यातून निघतात होतात. मग औषधी असतील, बाकीच्या 4 गोष्टी असतील, तर याचं संशोधन करायचं आणि औषधं तयार झाली तर प्रयोग करायचा असेल तुम्ही माझ्या शरीरावर करा. म्हणजे मोरोपंतांनी असं म्हटलं होतं. म्हणजे माझं शरीर त्याच्यासाठी उपलब्ध, म्हणजे इथपर्यंत त्यांची तयारी झालेली होती. म्हणजे या सगळ्या विषयाच्या मागे ते होते. जसं एकंदरीत सगळीकडे ज्या रथयात्रा वगैरे वगैरे असे काही विषय सुरू केले, राम जन्मभूमीचं जे आपण बघतो जे आता 22 तारखेला त्याची स्थापना झाली, तसा हा एक विषय त्यांनी लावून धरला आणि 2009 साली आपण या संदर्भामध्ये देशभर गो ग्राम यात्रा असा एक विषय केला. आता या विषयाची अजून एक दुसरी बाजू पण आहे. विदर्भामध्ये जर आपण कधी गेलो तर नारायणराव पांढरे नावाचे एक व्यक्ती होऊन गेली आहे. बहुतेक वर्धा किंवा पांढरकवड्याचे असतील, एक्झॅक्ट लक्षात नाही. तर यांनी या संदर्भामध्ये त्यांचं काही नोंद करून ठेवली. यांना एक डिसीज होता म्हणजे जॉईंट्सचा, स्किनचा असा. तो सगळे उपचार करून झाल्यानंतर तो काही बरा होत नव्हता.
झोपून असायचे. त्यांच्या घरामध्ये गाईचा गोठा वगैरे होता. त्यांचा जो सगळं बघणारा जो गडी होता, त्या घरी काम करणारा, तो सुट्टी काढून एकदा गेला आणि मला एक 8-15 दिवसाची सुट्टी पाहिजे. गेला तो. गेल्यानंतर गाईचं रोजचं करणं आलं. तो होता तोपर्यंत काही करण्याची गरज नव्हती. मग हे सगळं शेण उचलून बाजूला टाकणं, ते खड्ड्यात नेऊन टाकणं, जी काही जागा असेल सगळ्या शेतकऱ्यांच्याकडे ग्रामीण भागात असतं, त्याला माहिती आहे. हे ते करत होते. ह्यांच्या लक्षात असं आलं की 10-15 दिवसाच्या कालखंडानंतर की त्यांच्या बोटांची हालचाल होते. त्यांना जो काही डिसीज होता त्याच्यात काहीतरी बदल झाल्यासारखं वाटलं. आणि मग त्यांनी त्याचं चिंतन सुरुवात केली की असं काय वेगळं केलं मी या काळात की जेणेकरून माझा डिसीज एवढे औषधोपचार करून बरा नाही झाला, तो आता होऊ राहिलाय, काय झालंय. चिंतन करताना ते या कन्क्लूड आले की मी आत्ताच्या या 8-15 दिवसामध्ये केवळ शेणामध्ये माझे हात घातले शेण उचलण्यासाठी, तेवढंच की वेगळं काम केलं, बाकीचे रुटीन काम चालू होतं. मग त्यांनी संशोधन करून शेणातले निरनिराळे गुणधर्म लक्षात घ्यायला सुरुवात केली आणि त्याच्यातून त्यांनी काही विषय सुरू केला. त्यातला एक कंपोस्ट खताचा खड्डा केला, त्याला नॅडॅप कंपोस्ट पद्धत अशा नावाचं सुद्धा पडलेलं नामकरण आहे. आणि हळूहळू तो विषय पुढे सरकला. त्यांनी त्याचं इकॉनॉमिक्स सुद्धा मांडलं होतं अभ्यास करून. तर एक खाटी गाय म्हणजे जी दूध देत नाही, कारण गायीकडे आपल्याकडे दूध देणारी गाय किंवा दुधाचं प्रोडक्शन, बाकी तिला खाटी गायच म्हटलं जातं. मग ती केवळ पाळायची म्हणून पाळली जाते. मग तिला चारा सुद्धा नीट टाकणार नाही कदाचित, अशी स्थिती असते. त्यांनी विचार केला, त्यांनी इकॉनॉमिक्स मांडलं. त्यांनी असं म्हटलं की गायीचा सगळा खर्च वजा जाता एक गाय त्या काळात 40,000 रुपये वार्षिक उत्पन्न निव्वळ शेण आणि गोमित्रातून देते. म्हणून त्यांनी कथा सुद्धा त्याच्यात सांगितली होती. जेव्हा केव्हा सृष्टीची निर्मिती झाली त्यावेळेस असं म्हणतात का ब्रह्मदेव सृष्टीचा निर्माता आहे. त्यांनी सगळ्यांची केली आणि सगळे देव त्यांच्याकडे जेव्हा गेले की असं काहीतरी निर्माण करा का, आम्हाला सगळ्यांनी एका ठिकाणी जागा द्या. मग ते तथास्तु म्हटलं आणि त्यांनी ते तयार केलं, म्हणजे ती गाय तयार केली आणि सगळ्या देवांना सांगितलं की तुम्हाला जिथं जागा पाहिजे तिथं जाऊन बसा त्या गायीच्या ज्यात. मग ते शिंगात कोण असेल, शेपटात कोण असेल, त्याचा अंदाज घेऊन आपण सगळा विचार करू. सगळे देव जाऊन बसले ह्या सगळ्याच्या मध्ये आणि त्याचे बसल्यानंतर त्यांनी तिचं प्राण त्याच्यात ओतला आणि गाय तयार झाली. ही पांढरी पांड्यांची कथा आहे, त्यांनीच सांगितलेली त्यांच्या चरित्रात. त्यांनी जेव्हा सांगितलं की 2 देव मात्र काहीतरी उशीर आले, त्याने आम्हाला पण जागा पाहिजे. आता म्हणे तर झाला प्राणी तयार, ती काय ज्याच्यात सगळ्यांना जागा द्यायची होती, आता तुम्हाला कशी काय जागा देणार. आता त्याच्यात प्राण पण ओतला. मग थोडा विचार करून ते खूप आग्रह धरू लागले. ठीक आहे म्हणे, तुम्हाला 2 गोष्टी स्थान देऊ. एकाला दिलं शेणास्थान आणि दुसऱ्याला दिलं गोमूत्रस्थान. त्याचे गायीचे पार्ट नाही आहेत, बाहेर जातात. आणि आपल्याला माहिती का ते कोण आहेत. शेणाला कुबेर म्हटलं जातं आणि धन्वंतरी गोमूत्राला म्हटलं जातं. हे जे 2 देव आहेत त्यांना तिथं स्थान मिळालं. आणि त्याचा काय परिणाम असतो आपल्याला माहिती आहे. जो आता प्रमोदजींच्या बोलण्यात येऊन गेला तर कॅन्सरचं औषध त्यात आहे. आणि गायीच्या शेणापासून काय काय होत नाही ते आपण पुढच्या सत्रांमध्ये सगळेजण पाहणारच आहोत. अगदी लेटेस्ट पेंट पर्यंत ते आलंय. मी मोरोपंतांचं सांगत होतो. मोरोपंतांनी या विषयात खूप काम केलं आणि नंतर हळूहळू याविषयी सुरुवात केली. ती यात्रा केली, गोग्राम यात्रा. मी ती का सांगतोय तर समाजाचं जागरण करावं लागतं याच्यात. कारण इतक्या वर्षाचा जो पगडा बसलेला होता की आमचं बुरसटलेलं मागासलेलं, त्याच्यातून समाजाला वर उचलायचं होतं. म्हणजे समाजाला जागा करायचं, त्यामध्ये शास्त्रज्ञ किंवा जे काही असतील काम करणारे त्यांना सुद्धा त्या दृष्टीने चिंतन करायला लावायचं आणि प्रत्यक्ष उपभोग घेणारे जे असतील त्यांनाही त्याचा उपभोग घ्यायला लावायचा. असं हे 3-4 फ्रंटवर करण्याचं काम होतं. त्यामुळे अशा प्रकारचं काही ना काही विषय करावा लागेल म्हणून एक गोग्राम यात्रा देशभर केली. तर त्यामध्ये सगळ्या देशी गायींच्या संदर्भातला विषय देशभर केला. मोठे सभा, मिरवणुका, नंतर काय काय यात्रा, असं सगळं झालं. त्यामध्ये मी त्यावेळेस या प्रांतात काम करत असताना एका ठिकाणी गेलो. तिथे एक डॉक्टर होते, वेटरनरी डॉक्टर. त्यांनी मला असं म्हटलं, संघाचंच कार्य करत होता, काय म्हणजे जग कुठे चाललं ना आपण कुठे चाललो. त्यांना असं म्हणायचं होतं की आता दुधाचा महापुढे जग वेगळ्या पद्धतीने विचार करते आणि आपण करायला लावतो की देशी गाईच्याकडे जा. आणि देशी गाईकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला होता. दूध 1 लिटर, अर्धा लिटर अशी देणारी, म्हणजे ती त्याच्यावर ऍसेटच होती, म्हणजे त्याच्यावर अडचण होती असं लोकांसाठी. असं त्याच्या लक्षात आल्यानंतर काय हे चुकीचं वाटतं म्हणे. त्याच त्यांना मी म्हटलं, मला काही त्यातलं पडत नाही, मला फक्त प्रांताने सांगितलंय, अखिल भारतीय धोरण आहे
आणि गोरंगामी यात्रा करायची, आपण तेवढी करू. आणि तुम्हाला फारच जर क्युरियोसिटी असेल तर आपले त्यावेळेचे सहकार्य जे आत्ताचे सरसंघचालक डॉक्टर मोहनजी भागवत हे वेटरनरी शास्त्रज्ञ आहेत, म्हटलं त्यांना भेटा, लिहा आणि तुमचा प्रश्न विचारा. मी माझी सोडवणूक करून घेतली. पण मला माहित नव्हतं काही त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर, कारण ते त्या विषयातले तज्ञ होते, डॉक्टर होते. काही दिवसानंतर पुन्हा त्यांच्या गावाला जाण्याचा योग आला. त्यांनी मला आज जरा वेळ आहे का तुमच्याकडे? हो आहे का, घरी येता का? म्हणजे गेलो घरी. आणि घरी गेल्यानंतर त्यांनी मला एक रिसर्च पेपरचं आर्टिकल दिलं. आणि बघा, दिल्यानंतर मी त्याचं सगळं तर काही वाचता येणं त्या तेवढ्या वेळात नव्हतं, म्हणजे कुठेतरी चौकोनात जिस्ट देत असतात, पद्धती असते, ते वाचल्यानंतर लक्षात असायला की गाईच्या दुधाच्या संदर्भातला तो रिसर्च पेपर असावा होता. त्याच्यात थोडस पाहिल्यानंतर मी थोडं चेहरा हसू आलं मला. ते मला म्हणे, का हसता तुम्ही? म्हणजे तर हसण्याचं कारण असं की काही वर्षापूर्वी, साधारण एखाद्या वर्षापूर्वी तुम्ही मला विचारलं होतं की जग कुठे चाललं आणि आपण कुठे घेऊन चाललोय सगळ्यांना, आणि लेख तर मला तसाच वाटतोय, तुमच्या त्या वाक्याच्या विरोधात लेख वाटतो. A1 A2 हे जे दुधाचे जे क्वालिटीज आहेत त्या संदर्भातला तो अमेरिकन जर्नल मधला लेख होता. हे अमेरिकेने म्हटलं होतं असं की A1 दूध हे भारतीय गाईचं दूध जे असतं ते A2 आहे, कारण A1 म्हटल्यानंतर जरा त्याच्याकडे पाहायचा दृष्टिकोन होता, जेव्हा बाहेरचं सगळं A1, भारताकडून आलेलं सगळं A2, पण संशोधनाच्या ज्या सांगितलं होतं की A1 दुधामुळे सगळ्या प्रकारचे डिसिजेस वाढू शकतात, वाढतात, A2 मुळे वाढत नाही, हा अशा टाईपचा तो लेख होता. त्यामुळे मी थोडा त्यांना लक्षात देऊन दिलं की मग त्यांना म्हटलं तुमच्या ते विचारणारे डॉक्टर आणि आज हा लेख दाखवणारे डॉक्टर एकच आहेत का? म्हणजे परदेशातून आल्यामुळे कदाचित ही मानसिकता असू शकते की अमेरिकेने केलं ना संशोधन, मग खरंय, आमचं नाही. म्हणून मी मगाशी म्हटलं की आमचं ते बुरसटलेलं ही पकडा जो बसलेला तो काढावा लागणार. आणि त्या दृष्टीने ही गोग्राम यात्रा सगळीकडे झाली. आणि आज असं चित्र आहे की सगळीकडे गो विषयाच्या संदर्भामध्ये खूप मोठं जागरण चालू आहे. आता संघाने गो सेवा अशा प्रकारचा एक विषय देशभर चालवलेला आहे, एक आयाम आहे. त्यासाठी काही कार्यकर्ते यासाठी प्रवास करतात. मग या विषयात काम करणाऱ्या सगळ्यांचं एकत्रीकरण करणं, मग ते इंडस्ट्री असतील किंवा आणखीन गोशाळा चालवणारे असतील किंवा वैयक्तिक पाळणारे असतील, अशा सगळ्यांचं आज आपण पाहतो या पुण्यात 120 रुपये लिटरने देशी गाईचं दूध घेणारे लोक आहेत. खेड्यामध्ये त्याला 70 रुपये द्यायला सुद्धा कोणी तयार नसतो. म्हणजे अशा प्रकारचं येऊ शकतं. पण असा हा विषय आहे. आणि हळूहळू संशोधन त्याच्यावर ते रिसर्च निरनिराळ्या प्रकारचे सुरू झाले. मग त्याच्यामध्ये एम्ब्रिओ ट्रान्सप्लांटिंग करता येईल का, म्हणजे देशी गाईचं लेटेस्ट ज्या टेक्नॉलॉजी त्याचा वापर करून, असे सगळे विषय आता हळूहळू देशभर चालू आहेत. आणि त्याच्यातून जे पांढरी मांडीने एक वाक्य वापरलं होतं, जसं देशी गाईचं दूध हे मेन प्रोडक्ट मानलं जातं, पण त्यांनी असं भाकीत केलं होतं की मिल्क विल बी अ सेकंडरी प्रोडक्ट आणि शेण आणि गोमूत्र विल बी मेन प्रोडक्ट. असंच स्थिती या देशात येऊ शकते. आणि मला असं वाटतं की आता या त्या दिशेला हे आपलं पदार्पण सुरू आहे. हळूहळू जेव्हा सगळ्यांनी त्याला मान्यता द्यायची ठरवली, त्या विषयाकडे लक्ष द्यायला लागले, मग आता आपण पेंट पर्यंत आलोय. आणखीन अनेक विषय सुरू होतील. आता इथे येण्यापूर्वी आपल्या इथे 2-3 या विषयातले वक्ते पुढच्या सत्रामध्ये आपला विषय मांडणार आहेत. त्या विषयामध्ये किती प्रकारचं त्यामधनं सुरू होऊ शकतं असं आपल्याला पाहता येईल. फार लांब जाण्याची गरज नाही. पेंटच्या संदर्भामध्ये निरनिराळ्या प्रकारचे पेंट्स या ठिकाणी आता येत आहेत, आले आहेत, बाजारात सुद्धा त्याची विक्री होते. मध्यंतरी मी थोडी माहिती घेत असताना कराडला एक सामान्य माणूस आहे की त्यांनी गायीच्या संदर्भामधले पेटंट्स करणारे साठी पेटंट्स घेतलेले आहे. सामान्य त्याचं स्वतःचं रिसर्च चालतंय. फार लांब जाण्याची गरज, कराड आपल्यापासून लांब नाही आणि प्रत्यक्ष वापर होतोय. आता जे संघाचं कार्यालय मोतीबागेचं बांधलंय, नवीन रिनोव्हेशन केलं, त्याच्यामध्ये सुद्धा या गायीच्या पासूनच असणारा पेंट वापरलाय. म्हणजे हा पेंट हळूहळू जगात येतोय. मला असं वाटतं की निरनिराळ्या त्याचे बाय प्रोडक्ट्स असतील. देवला पार्क सारख्या ठिकाणी गायीच्या शेणावर गोमूत्रावर संशोधन करून निरनिराळ्या प्रकारचे औषधी करणं, असे सगळे प्रकार सुरू झालेले आहेत. आणि यामध्ये काही जण करतात, म्हणजे संघाच्या याच्यातूनच सुरू झाले असं नाही, काही जण वैयक्तिक करतात. पण यांचं नीट जर कोऑर्डिनेशन झालं, एकत्रित झाले, तर चांगल्या गोष्टी होऊ शकतात. आणि मला असं वाटतं की आत्ताचा जो सेमिनार आपण आयोजित केलाय, त्यामध्ये इंडस्ट्रीमध्ये काम करणारे, प्रत्यक्ष गोसेवेचं काम करणारे, गाय पाळणारे, प्रत्यक्ष त्याचा उपयोग करणारे, अशा सगळ्यांचं कॉम्बिनेशन करून
आणखीन काही त्याच्यातून आपल्याला काही करता येऊ शकतं का, असं एक एकत्रित सहचिंतन आपल्या आजच्या या दिवसभराच्या कार्यक्रमातून होणार आहे. मला असं वाटतं की मी थोडासा एका अर्थाने म्हटलं तर माझा विषय नसल्यामुळे मी कदाचित विषयांतरी केला असेल, परंतु त्या विषयाला धरून काही गोष्टी ज्या मला वाटल्यात आपल्या समोर शेअर कराव्या, काही आपल्याला सांगाव्या, लक्षात आणून द्याव्या. या सगळ्या मागचे किती एफर्ट्स, कारण आपल्याला अशा प्रकारची एक काय अवेअरनेस सर्व स्तरावर सर्व क्षेत्रात करावा लागणार आहे. वापरणारावर, प्रोडक्शन करणारावर, उत्पादन निर्माण करणारावर, आणखीन काही जे असे संशोधकावर, अशा सगळ्या दृष्टीने आपल्या समोर एक मोठं आव्हान आगामी काळात आहे. आणि मला असं वाटतं की त्या दृष्टीने जर आपण यशस्वी झालो तर कदाचित जी काही इकॉनॉमिक्सच्या भाषेत सांगत जाते तर वर्ल्ड इकॉनॉमी सुद्धा, जे आता पंतप्रधान म्हणतात आणि पुढच्या काही वर्षामध्ये 2 व 3 वर्षामध्ये 3ऱ्या नंबरला येऊ, तर ते आपण आणखीन वरच्याही नंबरला येऊ शकतो. पण या दृष्टीने सर्वांचं आपल्याला त्यामध्ये योगदान द्यावं लागणार आहे. मला असं वाटतं हा सेमिनार त्यासाठी उपयुक्त ठरेल. तेव्हा माझं थोडंसं लांबलेलं, कारण मी ते टायमिंग पाहत असताना मला 5-7 मिनिटं त्याच्यात दिलेले होते, कदाचित 10-12 मिनिटापेक्षा मी जास्त बोललो असेल, माफी मागतो आणि मला पूर्ण विराम देतो. धन्यवाद. Thank you so much, sir. Your speech was truly inspiring for us. आताच आपल्याला आपले सेक्रेटरी कुलकर्णी सर पण जॉईन झालेले आहेत. Moving further, now I would like to invite Mr. Shekhar Mundra sir to enlighten us with their knowledge and experience. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. आजच्या या टेक्निकल सेमिनार मध्ये डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, टेक्निकल इन्स्टिट्यूट पुणे आणि मोरोपंत गोधन फाउंडेशन यांनी खूप चांगला विषय आज घेतल्यामुळे आणि सेमिनार घेतल्यामुळे सर्वप्रथम मी त्यांचं अभिनंदन करतो. आजच्या या सेमिनार साठी प्रमुख उपस्थित आदरणीय सुरेश जाधवजी, जगदीशजी कदम, डॉक्टर रवींद्र आचार्यजी, प्रमोद रावतजी, धनंजय कुलकर्णीजी, खेमराज रणपिसेजी, मयुरेश जोगदेवजी, तसेच या पुढचा सेमिनार जे घेणार आहेत ते डॉक्टर साक्षी अग्रवाल, डॉक्टर दीपक पिंजारी, तसेच रवी जामखंडलीकर आणि सुधीर जावळेकरजी व महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे माझ्यासोबत काम करणारे माझे मेंबर डॉक्टर मार्कंडेजी. मित्रांनो, आज खूप मला असं वाटतं की खूप चांगला इनिशिएटिव्ह आज इथे घेतला गेलेला आहे. 7 महिन्यापूर्वी आयोगाची स्थापना महाराष्ट्राचे लाडके उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी केली आणि त्याचं अध्यक्षपद मला दिलं. आणि मी त्यांना प्रॉमिस केलंय की भारतामध्ये 7 राज्यांमध्ये आयोग आहे, त्याच्यात सगळ्यात चांगला परफॉर्मन्स जर कुठलं राज्य देईल तर ते महाराष्ट्र राज्य देईल. आणि मी खूप विचारपूर्वक ही पोस्ट मी पॉलिटिकल किंवा राजकीय पद्धतीने अजिबात घेतलेली नाही. मी ही सेवा म्हणून घेतलेली पोस्ट आहे, अध्यक्षपद आहे. मी ऑलरेडी मागच्या 23 वर्षापासून सेवेच्या कार्यातच काम करतोय आणि माझी हिस्ट्री पण अशी आहे की काही गोष्टी
नियतीने बनवलेल्या असतात. माझी पुण्यात मी जेव्हा BMCC मध्ये होतो, एज्युकेशन झालं, BCom आणि MBA झालं. त्याच्यानंतर मी 5,000 रुपये घेऊन माझा व्यवसाय सुरू केला आणि तो दूध विकायचा व्यवसाय सुरू केला. 300 लिटर दूध, माझ्या गावाचं दूध, गोदावरी म्हणून कोपरगावचं नामदेवराव परजनीजींनी मला एजन्सी दिली आणि तिथून माझी सुरुवात झाली. आणि आज बरोबर 30 वर्षांनी गायची सेवा करण्याचं परत मला सौभाग्य प्राप्त झालं. यामध्ये मी खूप विचारपूर्वक माझं मिशन बनवलेलं आहे. मला 3 वर्षाची जबाबदारी आहे. या 3 वर्षामध्ये मिशन G9 असं मी केलेलं आहे, गोमातेचं G. त्याच्यामध्ये कारण मी बघितलं की एक एक वेगळे विषय घेऊन त्याच्यावर काम करणं योग्य आहे, परंतु ह्या 9 Gला डॉटला मला कनेक्ट करावं लागेल, तेव्हाच काहीतरी क्रांती ही महाराष्ट्रामध्ये घडू शकते. त्याच्यामुळे गो संगोपन, गो संवर्धन, गो संरक्षण, गोमय मूल्यवर्धन, गोशाळा, गोरक्षक, गोपालक, गो आधारित शेती आणि गो अवेअरनेस या 9 Gवर महाराष्ट्र गोसेवा आयोग काम करणार आहे. आणि अतिशय विचारपूर्वक प्रॉपर प्लॅनिंगनी ही सगळी सुरुवात झालेली आहे. मी बाकीच्या Gवर आपल्याला नंतर कधीतरी एक्सप्लेन करेल. मला 10 मिनिटाचा वेळ दिलाय, त्यामुळे आजचा जो विषय त्याच्यात आपण येऊया. मित्रांनो, आज जेव्हा मी चार्ज घेतला, आम्ही सगळ्यात आधी महाराष्ट्रात गोवंश किती आहे याचं काम केलं. तर आमच्या लक्षात आलं की 1,39,00,000 आसपास गोवंश महाराष्ट्रात आहे. आणि मग त्याच्यात आम्ही विचार केला, मार्कंडेजी होते, विद्या काबरा इथे बसलेली आहे, की देशी गोवंश किती आहे, ज्याच्यात डांगे असेल, देवणी असेल, लाल कंदारे असेल, खिलार असेल, गवळव असेल, कोकण कपिला असेल. ह्या महाराष्ट्राचे ब्रीड आहेत. आणि बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर गीर सुद्धा आपल्या महाराष्ट्रात सांभाळलं जातं. या सगळ्यांची संख्या बघितल्यावर मला खूप आश्चर्य वाटलं आणि शॉक बसला की फक्त 13 लाख या देशी गोवंश महाराष्ट्रात राहिलेले आहेत. आणि ज्याला आपण कुठल्याच कॅटेगरीत बसू शकत नाही अशी क्रॉस ब्रीडिंग जवळजवळ 40 लाख आहेत. आणि मग जेव्हा याच्या डीप मध्ये जायला लागलो, घुसलो आम्ही आणि स्टडी करायला लागलो, लोकांमध्ये भेटायला लागलो. मागच्या 7 महिन्यात मी 20 जिल्ह्यांचा दौरा पण केला. गोशाळेला भेटतो, शेतकऱ्यांना भेटतो, गोरक्षकांना भेटतो, परिस्थिती समजून घेतोय. तेव्हा असं लक्षात आलं की देशी गाय ही दूध कमी देते, बऱ्यापैकी दूधच देत नाहीये. मग त्याला ती ब्रीडिंग पॉलिसी असेल, सिमेंट पॉलिसी असेल, आपलं संवर्धनाची पद्धत चुकलेली असेल, आणि ह्या गायीची मोठ्या प्रमाणावर कत्तल चालू आहे. आणि जे काही आपण बघतोय की जर्सी गाय, होस्टन गाय, जाधवजींनी सांगितलंय की A2 मिल्क आणि A1 मिल्क, खरंय या गायींचा तसा काहीच उपयोग मला वाटत नाही महाराष्ट्रामध्ये किंवा देशात कुठल्याही प्रकारचा आहे. परंतु त्याच्यामध्ये कमर्शियल खूप मोठा बेनिफिट असल्यामुळे लोकांनी जर्सी गाय आणि होस्टन गायला सांभाळायला सुरुवात केली. कारण की जर्सी गाय 20, 25, 30 लिटर दूध देते, आपली देशी गाय 5-7 लिटर दूध देते. आणि म्हणून आजचा विषय असा खूप महत्वाचा वाटतो मला की गोबर आणि गोमूत्र याच्यात क्रांती होणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्यात जर क्रांती झाली तर माझ्या देशी गायी या वाचतील. मित्रांनो, खरं सांगतो, 2015 मध्ये देवेंद्रजींनी गो हत्याबंदी कायदा महाराष्ट्रात आणला. परंतु आम्ही सगळा स्टडी केलाय, सगळीकडे फिरलोय, खूप मोठ्या प्रमाणावर आजही कत्तल चालू आहे. आम्ही कत्तलखान्याचे नियम तपासले. त्या नियमात CCTV पासून सगळं ठेवणं गरजेचं आहे, पण मला कुठंच तो फॉलो केलेलं दिसत नाही. आणि आम्ही पण संकल्प केलेला आहे की आता येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्रामध्ये हळूहळू 3 वर्षात
एकही गाय कसायला मिळणार नाही अशी व्यवस्था आम्ही करतोय. आणि मी फक्त बोलत नाहीये, मी ते इनिशिएटिव्ह सुरू केलेलं आहे. त्या इनिशिएटिव्हचं नाव आहे सेव्ह काऊ. गाय हिंदूंची आहे, वाचवणारा हिंदू आहे, मग कसाही काय येतो त्याच्यावर आपण सगळेजण हा प्रश्न घेऊन घरी घेऊन जा. त्याच्यात लक्षात येईल की शेतकऱ्यांकडे जेव्हा मी गेलो, जगदीशजी, शेतकरी जेव्हा गाय विकतो, स्वतःच्या पोटात खायला काही नसतं तेव्हाच तो विकतो, पण त्याच्या घरचा मेंबर असतो. गाय ही त्याच्या घरची मेंबर आहे. गोशाळा ही वृद्धाश्रम अनाथाश्रम सारखं आहे, पण शेतकऱ्यांकडे गाय ही घरी असते. आणि ते जेव्हा विकतो, काय 7,000 8,000लाच गाय विकतो आणि त्याची पूजा करतो, गायची माफी मागतो, रडतो आणि मग देतो. मला काय कळत नाही की आपण इतक्या हिंदुत्वाच्या सगळ्या गोष्टी करतो, गोमातेच्या गोष्टी करतो, पण याच्यात इनिशिएटिव्ह का घेतला गेला नाही, हा खूप मोठा प्रश्न मला पडलेला आहे. आणि म्हणून मी एक टोल फ्री नंबर दिला सगळ्या शेतकऱ्यांना. मला बघायचं होतं की कुठपर्यंत आपण सक्सेस होतोय, म्हणून नगर आणि पुणे जिल्हा दिला. सगळ्या गोरक्षकांना बोलवलं, शेतकऱ्यांना सांगितलं की तुम्हाला जर गाय विकायची असेल तर ती गाय मला विकायची. कसंही जेवढे पैसे देईल तेवढे पैसे मी तुम्हाला देईल. आणि मित्रांनो, मला सांगायला आनंद वाटतो, 1680 गायी 6 महिन्यात आपण वाचू शकलो. आणि माझं हे पण आहे की मला माहित नाही माझ्याकडे किती पैसे बॅलन्स आहे, पण संकल्प आहे आणि गोमातेने कधीच कोणाला कमी पडून दिलेलं नाही. आपण तिचं प्राण वाचवतोय, तेवढी व्यवस्था तीच करते की पैसे कसे उपलब्ध होतील. आणि त्या गायीला 24 तासाच्या आत, माझा एक फॉर्मॅट आहे की गाय कुठली आहे, शेतकऱ्याचं नाव काय, ऍड्रेस काय, फोटो पाहिजे मला, देशी गोवंश आहे का, मी देशी गोवंश, बाकी गोवंश सांभाळत नाही, कारण की आमच्या एकमेव आयोग भारतात असं आहे की ज्याच्यात देशी गोवंश हा शब्द लिहिलेला आहे, नुसता गोवंश नाही. आणि त्याच्यावरच माझा फोकस आहे. मी 24 तासाच्या आत त्यांना पैसे ट्रान्सफर करतो. डिजिटल इंडियामुळे खूप सोपं झालेलं आहे. आणि आपला गोरक्षक फक्त त्यांनी गाय त्या घ्यायच्या आणि चांगल्या गोशाळेत सोडायच्या. हे करताना माझ्या लक्षात आलं की गोशाळावाले म्हणायला लागले, अरे आम्ही किती गाय सांभाळणार, कसं करणार आम्ही. आणि म्हणून त्यांना सेल्फ सस्टेन करणं आता गरजेचं झालेलं आहे. आणि म्हणून गोबर आणि गोमूत्रापासून त्यांना इतकी कमाई झाली पाहिजे की त्यांनी विचार सुद्धा सोडून दिला पाहिजे की आपण गाय सांभाळत नाहीये, गाय आपल्याला सांभाळतीये. या विषयावर आपल्याला यायला लागेल. आणि म्हणून आम्ही आयोग आल्यानंतर पहिला निर्णय घेतला की प्रत्येक तालुक्यामध्ये 324 तालुके आहेत, प्रत्येक तालुक्यामध्ये एक गोशाळेला आपण 25 लाख रुपये मदत करतोय की जेणेकरून ती एक तालुक्यातली एक गोशाळा आमच्या हक्काची राहील. आणि म्हणून आता आपण ह्या महिन्याच्या एंडलाच त्याचं डिस्ट्रीब्युशन पण सुरू करतोय. आणि हे सगळे डॉट मला जोडल्याशिवाय मला वाटत नाही की आपला प्रोजेक्ट सक्सेस होईल. आणि आता हळूहळू अवेअरनेस खूप चांगल्या पद्धतीने चाललेला आहे. तुम्हाला सांगतो मी की आपण खूप प्रोडक्ट मध्ये जातोय, सगळ्या गोष्टी करतोय, योग्य आहे, पण तो भाव त्यांना मिळाला पाहिजे. परंतु सगळ्यात आधी पहिली प्रायोरिटी आहे ना, सेंद्रिय खताची आहे. गोबर पासून खत आणि तेच जमिनीत टाकणं हे मला जास्त इम्पॉर्टंट वाटतं. म्हणून मी 2 कॅटेगरी केल्या आहेत की शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणार आपण की तुमचं शेतीमध्ये तुमच्या गोबर पासूनच तुम्ही खत करून त्याच्यात टाका. आणि गोशाळेला या सगळ्या प्रोडक्ट मध्ये आपण मदत करायची ठरवलेली. पेंट असेल, ब्रिक्स असेल, गोकास्ट असेल. आत्ताची चांगली बातमी सांगतो, महाराष्ट्रामध्ये सगळीकडे सगळ्या कॉर्पोरेशननी आणि नगरपालिकेनी, जिल्हा परिषदेनी आत्ताच ऑर्डर काढलीये की आता अंत्यविधीमध्ये लाकडं वापरायची नाही, गोकास्ट वापरायचं, गोबरची लाकडं बनवलेली वापरायची. खूप चांगलं पाऊल आहे, पण त्याच्यात 2 फायदे आहेत. मी तर पहिलं हेच बघतोय की लाकडाला सबस्टिट्यूट गोबर आहे, तर आपण सगळे लाकडाचं जिथे जिथे वापर आहे तो कसा कमी करू शकतो जेणेकरून झाडं पण वाचतील. आणि ह्या दृष्टीने आपण खूप मोठं पाऊल आता हळूहळू उचलतोय. तिसरं,
ही प्रेरणा मला कुठून आली, कारण आज खूप मान्यवर इथं बसलेले, संघाची लोक बसलेले, मी पण संघाला फॉलो करणारा माणूस आहे. 1930 मध्ये स्वर्गीय डॉक्टर हेडगेवारजींनी पुसदमध्ये पहिली गाय वाचवली होती. आणि ती गाय कुठं वाचवली, तर कसायला पैसे देऊन ती गाय सोडून ती वाचवली होती. आणि ही प्रेरणा मला तिथं आली की ह्या ज्या पद्धतीचं गोरक्षण चाललेलं आहे त्याच्यात खूप मारामाऱ्या होत आहेत, केसेस होत आहेत, त्यांचे करिअर बर्बाद होत आहे. जर आपल्याकडे साधा सरळ रस्ता असेल तर आपण त्या मार्गाने का जावं, हे मला पण लक्षात आलं. आणि मला आनंद वाटतो की आयोग झाल्यानंतर माझ्या हातनं पहिलं स्मारक गायीचं पुसदमध्ये आपण सुरू केलं. आणि अशा प्रकारे आपण या सगळ्या गोष्टींमध्ये पुढे जातोय. अजून एक चांगली न्यूज आहे, MSME मध्ये नारायण राणेजींशी माझं बोलणं झालं आणि त्यांनी स्मार्ट गोशाळा हा प्रोजेक्ट 17 फेब्रुवारीला दिल्लीमध्ये लॉन्च होतोय. आणि जवळजवळ महाराष्ट्रातल्या 40 गोशाळा अशा आहेत की ज्या 1000 पेक्षा जास्त गायी सांभाळतात. तिथे तो प्रोजेक्ट आणतोय. त्यांचं म्हणणं असं आहे की आम्ही 5 करोड रुपयापर्यंत फंडिंग करू आणि गोबर गॅस, म्हणजे आपण आता फक्त गोबर गॅस पर्यंत पोहोचलेलो आहे. गोबर गॅस मध्ये नेपियर टाकून त्याला CNG मध्ये कन्वर्ट करायचा प्रोजेक्ट आहे. मला असं वाटतं हा प्रोजेक्ट पण खूप चांगला होईल. महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचं MOU आपण 17 फेब्रुवारीला दिल्लीमध्ये मी साईन करतोय. अशा पद्धतीने आपल्याला गोशाळेलाही सांभाळावं लागेल. मित्रांनो, 1068 गोशाळा महाराष्ट्रात आहेत आणि कशा बशा त्या चालतात, पैसे मागत मागत चालतात, कशा तरी त्या सांभाळ करतात, कारण त्याच्यातल्या एकही गायी दूध देत नाही. अशा सगळ्या त्या गोमाता आहेत. आणि मला असं वाटतं की देशी गोवंश हा खूप महत्वाचा आपल्या भारतासाठी आहे. मी जाता आता एवढंच सांगेल की बोवाईन ब्रीडिंग ऍक्ट हा सुद्धा आम्ही आता महाराष्ट्रात आणलेला आहे. काही गोष्टी आहे ना आपल्याला कळाल्याच नाही. हे जे सिमेंट्स येतात, जे इन्सर्ट केले जातात, ते पार प्रेग्नंट झाल्यावर, डिलिव्हरी झाल्यावर कळतं की अरे हे तर गीरचं सिमेंट्स आपण विकत घेतलं आणि भलतच वासरू किंवा कालवड तयार झाली. त्याला काही कंट्रोलच नव्हता. आणि म्हणून आपण त्याच्यावर सुद्धा आता हे आणलेलं आहे. जर ते बोवाईन ब्रीडिंग ऍक्ट पाळलं गेलं नाही तर जवळजवळ 2 वर्षाची शिक्षा, कारावासाची, आपण त्याच्यात ती लागू करून घेतलेली आहे गव्हर्नमेंट कडून. मला असं वाटतं खूप मोठा बदल ह्या पुढच्या काळात घडणार आहे. आणि माझे जेवढे मेंबर आहेत सगळे सेवा करणारेच मेंबर आहे. एकही राजकीय मेंबर आमच्या आयोगात नाही. सगळे सेवेशी जुडलेले सर्व 7च्या 7 मेंबर आहेत. आणि मला असं वाटतं येणाऱ्या काळामध्ये खूप मोठा बदल हा घडणार आहे. अजून एक जाता जाता सांगतो की गायी जिथे जिथे कत्तल होतात, काही असे कत्तलखाने होते की तिथे सर्रास चालू होतं. तर मी त्या SP-ना आणि कमिशनरला देवेंद्रजींबरोबर बसून सांगितलं की यांना सपोर्ट करावं लागेल. आपण त्यांना ॲश्युरन्स दिलं. मला आनंद वाटतो की 3 कत्तलखाने महाराष्ट्रात आता आपण उद्ध्वस्त करून टाकले. अशा पद्धतीने सुद्धा आपण सायमल्टेनियसली याच्यावर काम करतोय. आणि एक शेवटचं, जसं काश्मीर फाईल आणि केरला स्टोरी हे 2 पिक्चर आले होते आणि त्याच्यावरून आपल्याला अंदाज आला की किती दाहक परिस्थिती आहे. तर तसा आपला एक पिक्चर येतोय जननी, ज्याच्यावर केमिकलनी जी शेती केली जाते. आत्ताच सांगितलं की पंजाब मधून कशा ट्रेन कॅन्सरचं ट्रीटमेंट घ्यायला जातात, तर त्याची विदारक परिस्थिती काय आहे आणि फर्टिलायझरनी, केमिकलनी किती वाईट परिस्थिती केलेली आहे, तो विषय. आणि देशी गोवंशाचा विषय त्याच्यात आहे. कदाचित पुढच्या महिन्यात तो पिक्चर रिलीज होईल. अशा पद्धतीने अवेअरनेसचंही काम चालू आहे. जाता आता एवढंच सांगेल की हे पेंटचं अतिशय उत्कृष्ट काम आपण हातात घेतलेलं आहे. याच्यात आपल्याला प्रोत्साहन द्यायचंय. आयोगामार्फत कुठे सेमिनारची गरज असेल, कुठल्याही फंडिंगची गरज असेल, सपोर्टची गरज असेल, तरी आयोग तयार आहे. आणि मला असं वाटतं की याला स्टार्टअप मध्ये आपण कन्वर्ट करूया. छोट्या छोट्या लोकांना प्रोत्साहित करूया आणि त्यांना 5-5 लाखाचा, 10-10 लाखाचा फंडिंग आपण स्टार्टअपशी, गव्हर्नमेंटशी बोलून तो जर आपण उपलब्ध करून देऊ शकलो तर ही निश्चित खूप मोठी इंडस्ट्री येणाऱ्या काळामध्ये तयार होईल. आपण सगळेजण याच्यात सहभागी झालात त्याबद्दल सगळ्यांचं मी धन्यवाद व्यक्त करतो.
जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you so much, sir. Your speech shed a light on the actual facts and we got acquainted with the significance of today's topic. Now, I request Zade sir to express vote of thanks. A very good afternoon to all. Respected dignitaries and participants, now we are at the closing stage of the inaugural function of today's one-day workshop on cow dung paints, a step towards sustainable future. I am glad to be stand here to express my vote of thanks of this memorable occasion. I was requested by the organizers to split vote of thanks into parts. In first part, those who have contributed towards this inaugural function, and the second part will be delivered at the end of the entire program. With this opportunity, I, Ganesh Zade, behalf of Technical Institute, Management of Deccan Education Society, Management of Moropant Pingle Godhan Foundation, are sincerely thankful to our chief guest of today's function, Sri Shekharji sir, who accepted our invitation and for being with us for the entire day and enlighten us with his great vision. Thank you very much, sir. We are also thankful to Nanaji sir for being with us for the entire program and enlighten us with his thoughts in cultural and technical way. Thank you, sir. We are also thankful to the trustees of Deccan Education Society, Dr. Ravindraji Acharya sir, Sri Jagdish Kadam sir, Chairman of Governing Body and Council, Pramodji Rawat sir, Vice Chairman Governing Body Council, Secretary Deccan Education Society, Chairman TIP LMC, Council Member, Board Members, and all other office bearers of Deccan Education Society's Central Office for making available required infrastructure, staff support, admin support, and most importantly, most important aspect that is making financial resources available to conduct this workshop. We are also sincerely thankful to Mayurji Jogdev sir, President Moropant Pingle Godhan Foundation, and their representative Sri Shardul sir, Patak sir, Pense sir, Suhas sir, Doipude sir, and Suresh sir for giving this opportunity to conduct this workshop. We are also thankful to Sri Ranpise sir, Chairman TIP LMC, who keenly looked after every fine details of this program to make our efforts to reach to a fruitful end. Thank you very much, sir. We are also thankful to Dr. Shikha Madam, Director IMDR, and her staff of IMDR for making this facility and venue available to conduct this workshop. Thank you, ma'am. We are also thankful to our esteemed alumni, Mandrekar sir, Kishore Jare sir, Pankaj Shah sir, to making this interaction with alumni of the institute. We are also thankful to Dongre sir, Head of Technical Institute, who really work around the clock since last couple of months for smooth planning and execution of this program. Thank you, sir. And at last, personally, I will be thankful to all of you for applauding me by unknowingly, if I miss to mention some names here. Thank you very much, sir. Now, I hand over the further program to our expertise for today's session. Thank you. I request all the dignitaries to be seated. We are shortly commencing with the technical session. I request all the dignitaries to be seated.
So good afternoon once again, one and all present here. Now moving towards the technical programs of today's session. We have two technical sessions. For the first technical session, with huge round of applause, please join me to welcome Dr. Pinjari sir. Dr. Pinjari sir, born in 1981 and raised in Nimbavde in Sangli district. He is a renowned academician and researcher in the field of sustainable engineering and technology. His journey as a Fulbright alumnus and the holder of PhD in chemical engineering has paved the way for successful career. Currently, Dr. Pinjari sir working as associate professor at Department of Polymer and Surface Engineering at Elite Institute of Chemical Technology, Mumbai. Key areas of research and expertise of Dr. Pinjari sir is the development of protocol of synthesizing nanomaterial. He has been instrumental in enabling efficient and cost-effective methods to produce nanomaterials. He is dedicated to finding innovative solutions to enhance process efficiency while minimizing the waste and environmental impact at the same time. On his one of his notable work in this area is development of corrosion inhibited nano containers for marine coatings. These marine containers have the potential to protect the marine infrastructure from corrosion, extending the lifespan of ships and infrastructure of marine environment. Currently, he is working on development of sonochemical based nano container for textile and pharmaceutical application. One of his recent accomplishment of Pinjari sir is the development of solar energy assisted protocols for synthesis of nanoparticles and other chemical ingredients. This innovation enables the use of solar energy as a sustainable and cost effective source for heat for chemical reaction and paving the way for greener and more sustainable manufacturing processes. Deepak sir also has made a significant contribution in the area of sustainable development. His work on the cow dung and their versatile application have made national and international attention. His group has developed 4 to 5 level products from cow dung such as emulsion paint, leather, pigment, membrane, etc. Pinjari sir has more than 100 international paper publications to his credit. As per the Google Citation Index, his paper have received widespread recognition all over the world and have been extensively cited. He has more than 6,500 citations to his credit with an H factor of 41 and I-10 index of 77. This established himself as an authority and expertise in this area of expertise. In addition to his research papers, he has also filed 7 different patents and has published 5 technological popularization articles. In addition to this academic accomplishment, Dr. Pinjari sir also have been actively involved in consulting various industries as well. He has completed more than 40 assignments with different industries, providing a valuable insight to these organizations. Pinjari sir research has been highly regarded and awarded by the various scientific communities. He has bagged various prestigious awards to his name. Some of them are: he has won SPS Young Scientist Award in 2019 by the Scientific Planet Society, Dehradun, India. Next award won is BRICS Young Scientist Award in 2019 by Ministry of Science and Technology of BRICS countries. He has also accolades from Congdo International Academy Park, Government of China, for his work in the area of material science and chemical engineering. He has also awarded by Infosys Social Innovation Award in 2018 by the Infosys Foundation, Bangalore. He is also a recipient of INAE Young Associate Award in 2017 by the Indian Academy of Engineers, New Delhi, India. He was an expert member of Department of Science and Technology for the first SCO Young Scientist Conclave held in 2020. He is also recognized member of Global Young Academy, Germany for the period 2019 to 2024. And the list of bagged award is very big. So I kindly request Pinjari sir to enlighten us with your valuable thoughts on cow dung paint. Thank you, sir. Thank you for the introduction, which we have provided, that you must know. But thanks and the kind of the energy which I have received from my gurus and my parents,
I should also thank to both of them. For today's function, Mundraji, then Nanaji, Zadav Sahib, then Rawal Sahib, then Dhananjay Kulkarni from Deccan Education Society, Acharya ji, then Jagdish Kadam ji, Khemra ji, and very much Mayure Jogde ji from Moropant Pingle Godhan Foundation. Here now we will, yes, my talk will be mixed. The reason is I am a Marathi person, number one. Number two, now we have changed in Indian knowledge systems. म्हणजे काय की आपलं ज्ञान आपल्या भाषेत जपून ठेवणे आणि आपल्या भाषेचा विकास कसा करता येईल त्याचं करणे. त्याच्यामुळं ह्या टॉकमध्ये जरी सगळ्या लँग्वेज अवगत जरी असतील, सगळ्या म्हणजे तीनच, कुठं दुसऱ्या राज्यात गेलेलं नाही त्यामुळे तिथली लँग्वेज नक्कीच अवगत नाही आहे. तर ह्या टॉकमध्ये आय विल ट्राय माय बेस्ट टू मिक्स ऑल द लँग्वेज बिकॉज वेर एव्हर द टेक्निकल कम्स आय नीड टू स्पीक इन टेक्निकल. पण बऱ्यापैकी टेक्निकल हे प्रेझेंटेशन असणार नाहीये जे आमच्या इंजिनिअरिंग किंवा त्या गोष्टीसाठी लागतं, जे तुमच्या कम्युनिटीला. कारण आज इथं बसलेले अनेक लोक जे आहेत त्याच्यामध्ये गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आहेत, CA बसलेले आहेत, देवीजी, असे अनेक लोक आहेत. कालच्या कार्यक्रमामध्ये किंवा काल रात्रीच्या झालेल्या मीटिंगमध्ये बऱ्याच गोष्टींची मी उत्तरं देण्याचा नक्कीच प्रयत्न केला आहे. पण आजच्या ह्या प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून आपण थोडंसं त्याच्या पाठीमागचं कॉस्ट इकॉनॉमिक्स पण बघूया. माझी नक्कीच, कारण मी खेडेगावात जन्माला आलोय, खेडेगावात शिकलोय 12वी पर्यंत आणि पुढं मी ICT मुंबईला शिकायला गेलो. 11-12वी कराडला शिकलो. पण त्याच्या अगोदर मी माझ्या मूळ गावी, जे निंबवडे गाव आहे, सांगली जिल्ह्यातल्या आटपाडी तालुक्यात आहे. सातारा, सांगली आणि सोलापूरच्या बॉर्डरवरचं गाव. अतिशय दुष्काळाने ग्रासलेले हे गाव किंवा तालुका पर्यायाने. मी एकटाच नाही आहे की जिथून आलोय. ह्याच तालुक्यानं अनेक साहित्यकार दिलेले आहेत, ज्याच्यामध्ये माडगुळकर फॅमिली असतील, शंकरराव खरात असतील, अशी अनेक नावं तुम्ही घेऊ शकाल. ह्याच भागातून अनेक IAS घडतात, IPS घडतात, माझ्यासारखे टेक्नॉलॉजीज घडतात. माझ्याच गावचं थोडं उदाहरण द्यायचं झालं तर माझे वडील 1976चे ILS चे पासआउट आहेत आणि त्यांनी परत सेवा करण्यासाठी पूर्णपणे पेशा सोडून माझ्या गावी परत येऊन स्थायिक झाले. ते माझ्या वडिलांचे शिक्षक म्हणजे राम नाईकांचे वडील. राम नाईकांचा जन्म हा आटपाडीचा. तर आज माझ्या गावची परिस्थिती सांगतो थोडीशी. जवळपास 7,000 लोकसंख्या आहे. 7,000 लोकसंख्येमध्ये 50च्या वर डॉक्टर मिळतील, 400च्या वर इंजिनियर मिळतील, 500 ते 1000च्या दरम्यान शिक्षक मिळतील. म्हणजे गाव जरी दुष्काळात होरपळत जरी असेल तर त्याची आर्थिक नाडी जी आहे ती कुठं ना कुठं तरी मॅनेज करण्यात आली आणि त्याला पूर्णपणे पर्याय हा एज्युकेशनचा होता. अगेन वडील कार्यकर्ता असल्यामुळे वडिलांनी त्यांचे कनेक्शन कुठलेही आम्हाला दिलेले नाही, त्यामुळे आम्हाला आमच्या जीवावर मोठं व्हावं लागलं. आम्ही 5 भावंड, 5ही भावंडांमध्ये 2 बहिणी, 3 बहिणी, 2 भाऊ आम्ही, आणि त्याच्यातून आम्हाला वर यावं लागलं आणि त्या गोष्टीचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. थोडंसं बॅकग्राऊंड मध्ये का सांगतोय मी हे सगळं, कारण तुम्ही हे बॅकग्राऊंड जर कधी कुणाला पास ऑन केलं तर एखादा खेड्यातला मुलगा आज उत्कृष्ट संशोधक बनू शकतो. बीटेकला मी परत ICT मुंबई, हे UDCT मुंबई म्हणून पूर्वीचं नाव, ह्या संस्थेबद्दल थोडी माहिती देतो अगोदर. इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी, अर्लियर नोन ॲज अ UDCT, 1934 साली चालू झालेली ही संस्था कम आता हे विद्यापीठ आहे. त्या काळी ते डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी म्हणून मुंबई विद्यापीठाच्या अंडर चालू झालं. आज जवळपास म्हणजे आम्ही 10 वर्षामध्ये 100 वर्षाचा पल्ला गाठू. आणि मगाशी सरांनी सांगितलंच की 37ला टेक्निकल इन्स्टिट्यूट किंवा डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी चालू झाली. तर आज ICT भारताचा जो GDP आहे त्याच्यात 7 ते 10% वाटा कॉन्ट्रीब्युट करते. ICTचे जे अलुमनस आहेत, म्हणजे तिथं जे काही विद्यार्थी घडले त्या विद्यार्थ्यांमध्ये नामांकित इंडस्ट्री पॉईंट ऑफ व्ह्यू नाव जर घे झालं तर मुकेश अंबानी, जे 1979ला बीटेक डिग्री घेऊन पासआउट झाले. आणि त्यांना सुरुवातीच्या काळामध्ये जे काही टेक्निकल नो हाव देण्यात आलं ते सगळे ICTच्या प्रोफेसरनीच दिलं. एशियन पेंटचे मालक हे तिथले अश्विनभाई दानी. मधुकरबाई पारेख पिडिलाइट कंपनी, जे फेविकॉल आपण वापरतो ना, त्याचे मालक तिथलेच. अंबुजा सिमेंटचे मालक तिथलेच. पुण्यातले सांगायचं झालं तर सुदर्शन केमिकलचे मालक तिथंच, राठीबंधू.
किंवा क्लीन सायन्स टेक म्हणून कुरकुमला आता सध्या एक कंपनी आहे. तो जो सिद्धार्थ आहे तो तर माझा बीटेकचा बॅचमेट आहे आणि त्याचे मामा पण अशोक बुब आहेत, ते हे आहेत. तसे म्हणजे डॉक्टर रेड्डीज लॅबोरेटरी असे अनेक नावं मला घेता येतील आणि बोलता येतील. इथर नावाची कंपनी आहे ज्याने IPL ला गुजरातला स्पॉन्सर केलं होतं. अशी अनेक नावं घेता येतील. असे 600च्या वर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर घडवणारी इन्स्टिट्यूट. ह्या ठिकाणी तुम्हाला सांगायचं झालं तर आमचे रजिस्ट्रार सर तर नक्कीच आहे तिथे. 1 डे पेपर क्लिअरन्स असतो. नक्की स्टेट फंडेड डीम युनिव्हर्सिटी आहे. ही गव्हर्नमेंटचीच इन्स्टिट्यूट आहे, पण पूर्णपणे कॉर्पोरेट स्टाईल काम करते. आज ह्या संस्थेमध्ये थोडं सांगायचं झालं, आम्हाला स्टेट गव्हर्नमेंट फक्त पगार देतं, शिक्षकांचा पगार आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा पगार. बाकी ज्या काही फॅसिलिटी आहेत ना ते आम्हाला आमच्या उभा कराव्या लागतात. म्हणजे कसं, जवळपास आम्ही 50 कोटी रुपये दरवर्षी, 50 ते 100 कोटीच्या रेंजमध्ये दरवर्षी आम्ही इंडस्ट्री आणि गव्हर्नमेंटच्या जे काही PSUs आहेत त्यांच्यातून मोठे मोठे प्रोजेक्ट घेऊन आम्ही उभा करतो. आणि ही भारतातली एकमेव इन्स्टिट्यूट आहे की जे एवढ्या मोठ्या पद्धतीनं फंडिंग इंडस्ट्रीतून आणून सर्व्हायवल करते. त्याच पद्धतीत म्हणजे आम्हाला सस्टेनेबल मॉडेल किंवा सस्टेनेबिलिटी हे आमच्या रक्तामध्ये ना ॲज अ स्टुडंट म्हणून आमच्या रक्तात आलं. ते पर्यायानं बीटेक केलं, बीटेक नंतर मी एमटेक केलं त्याच ठिकाणी. पुढे PhD केमिकल इंजिनिअरिंगमध्ये करून मी अमेरिकेत गेलो. जे फुलब्राईट नाव आहे ना, मगाशी वाचलं यांनी, ते फुलब्राईट नाव फार मोठं आहे. म्हणजे ऋषी सुनक जे ब्रिटनचे प्राईम मिनिस्टर आहे ते फुलब्राईट फेलोशिपवर अमेरिकेत गेले. तिथं मूर्तीची मुलगी त्यांना भेटली. ती पैसे देऊन आली होती, हे फेलोशिपवर गेले होते. ही अशी परिस्थिती. आणि मला मटेरियल्स आणि ऊर्जा क्षेत्रासाठी मला देण्यात आली होती. फार रेअर लोकांना मिळते. अमेरिकेत रेड कार्पेट असतं, एअरपोर्टवर घ्यायला लोक असतात, तुम्हाला इन्व्हायटेड विजा असतो तुम्हाला. इथं लाईनमध्ये कुठल्या उभं राहावं लागत नाही. रिसेंटली माझा विजा एक्सपायर झाला म्हणून माझा विजाला मी अप्लाय केलं. आता तुम्हाला माहिती आहे 400च्या वर वेटिंग पिरियड असतो, पण माझा 1 डे मध्ये विजा क्लिअर करून मी बाहेर निघालो. 1 डे म्हणजे एक किती 20 मिनिटामध्ये मी बाहेर निघालो. अशी ही रेड कार्पेट फुलब्राईट अल्युमनसला वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या लोकांना दिलं जातं. आणि तिथं सेटल करण्याची भूमिका असताना मग फार प्रेशर केलं जातं. तेव्हा माझे जे गुरु आहेत अनिरुद्ध पंडित, जे आता आमचे कुलगुरू पण आहेत, त्यांच्या सूचनेनुसार आम्ही परत भारतात येण्याचा निर्णय घेतला आणि वेगवेगळ्या एरियावर काम करतो. सस्टेनेबिलिटीमध्ये दिस इज वन ऑफ द एरिया वेअर वी स्टार्टेड द वर्क. अँड वाय आय वॉन्ट टू वर्क इन दिस एरिया बिकॉज दिस वर्क वी स्टार्टेड इन 2009. आणि त्याचं कारण होते की जोपर्यंत मी शेतात होतो तोपर्यंत हे सगळीच कामं केली, नांगर विंगर जे काय ब्ल 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 ज्या गोष्टी असतील त्या. आणि आय वॉज सो मच अटॅच विथ माय सॉइल, विथ माय पेरेंट्स अँड एव्हरीथिंग. आणि माझे वडील 2009ला वारले. आणि वारल्यानंतर कुठेतरी मला त्या गोष्टी नेहमी स्ट्राईक आउट होत गेल्या की वाय आय एम डुईंग, व्हॉट इज द गोल ऑफ माय लाईफ. ठीक आहे, सगळं खरं आहे, पण करायचं काय नक्की. सो द प्रोसेस स्टार्टेड अँड देन वी स्टार्टेड की आपण हे सस्टेनेबल वर कसं आणू शकतो. वडील गेल्यानंतर माझ्या घरातील सगळं गोधन संपलं. ह्याची पण मी तुम्हाला क्लॅरिटी देतो, कारण आम्ही भावंड शिकायला बाहेर पडलो, सांभाळायला कोण राहिलेलं नाही. आणि एकेकाळी ते परवडत नसेल तरी त्याला सस्टेन करणारे घरचे होते. आजच्या भाषेत सांगायचं झालं तर घरात छानपैकी 4 गायी होत्या, 3 वळू होते, आणि जसे सांड दिले जायचे तसेही आमच्या घरात तीही पद्धत होती. सगळं होतं. पण द मोमेंट माय म्हणजे वडील वारले आणि पूर्ण अख्खं गोधन अक्षरशः 2 वर्षात संपलं. कोणीही सस्टेन करू शकलं नाही. आय डोंट नो व्हॉट काइंड ऑफ द विजडम ही हॅज और ही हॅड दॅट पॉइंट ऑफ टाइम. बट अगेन as being a technologist or being a researcher, I thought ki why not we can start doing some work. But analysis नंतर we have done few incredible works. पण lately in last after the corona आमचं ही थॉट प्रोसेस चालू होती, थोडी कामं थोडी एक्सपेरिमेंट चालत राहायचे. पण आफ्टर द कोरोना आम्ही ऍक्च्युअली स्केल अप ह्या एरियात करायला फार चालू केलं. आजचा विषय हा काऊ डंग आहे, पण आम्ही गोमूत्र ह्या क्षेत्रात पण उत्कृष्ट क्वालिटीचं काम केलेलं आहे. आणि गोमूत्रापासून जवळपास म्हणजे इन्ग्रेडियंट म्हणून बरेचसे, जर तुम्ही आता आकार विकार ह्याच्यावर तर बोललाच, पण जर न्यूट्रासिटिकल प्रॉडक्ट म्हणून जर गोमूत्र पुढे आलं तर आय थिंक गोमूत्र आणि शेण ह्या 2 गोष्टी ह्या बाय प्रॉडक्ट नसून त्या आहेत प्रॉडक्ट. आणि तुमचं दूध हे बाय प्रॉडक्ट मला म्हणायचं नाही, पण दूध हे बनेल को प्रॉडक्ट. अँड दॅट दूध विल जे विकल्यानंतर गाईला चारा तिथंच मिळून जाईल. सगळ्यात जास्त विक्री गोमूत्र आणि कावडंग शेण ह्याच्यापासून तुम्हाला मिळेल. आता मी परत प्रेझेंटेशनला चालू करू.
ह्या प्रेझेंटेशन मध्ये ना बऱ्याचशा गोष्टींची उकल होणार आहे आणि काही प्रॉडक्ट इथं समोर आहेत जे आफ्टर द प्रेझेंटेशन काही लोक बघू शकतात. आणि माझं प्रेझेंटेशन अगोदर होण्याचं कारण म्हणजे उद्याच्या माझ्या सकाळच्या अपॉइंटमेंट आहेत 10:30ला and I need to prepare a presentation for that and I need to leave early. तर आम्ही बायो लेदर बनवलेला आहे, सेमी सिंथेटिक लेदर म्हणू शकता. आम्ही शेणापासून बायो डिझेल बनवलेलं आहे. आम्ही मेम्ब्रेन्स बनवलेले आहेत ज्या फिल्ट्रेशनसाठी वापरल्या जाऊ शकतात. आम्ही पेंट पण बनवलेला आहे आणि पेंटवर जास्त आज भर नाही देणार, मॅडम त्याच्यावरच बोलणार आहेत. कधी काही कोणाला गरज पडली तर मॅडम सोबत आम्ही आहोत तुम्हाला पूर्णपणे मदत करायला. वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट अलॉंग विथ द अगरवाल मॅडम. We have also synthesized pigment, also sanitary pads, which is being prepared from cow dung. म्हणजे आज शेण काय तुझ्या तोंडात शेण घातलंय का, जे आपण म्हणतो ना उद्या शेण इज बिकम अ गोल्ड और विल बिकम अ गोल्ड, म्हणजे एवढ्या लेवलला आपण जाऊ शकतो. प्रोबॅबली यू हॅव नेव्हर इमॅजिन सच काइंड ऑफ द प्रॉडक्ट. ह्याच्यामध्ये अजून 10-12 प्रॉडक्ट ऍड होऊ शकतील. दॅट इज कॉल्ड एज वन ऑफ द प्रॉडक्ट which we forgot to procure is activated charcoal. कंटिन्युअस एका साइडने शेण पडणार, एका साइडने तुम्हाला चारकोल मिळणार, त्याचं पेलेटिंग होणार, सगळं होणार. म्हणजे फक्त ना आपल्याला आता हा सगळं आम्ही करतोय पण अडतोय कुठे विषय माहिती आहे का, खरंच तुमच्याकडे तेवढे रिसोर्स आहेत का, खरंच तेवढी तुमची एकत्र चेन आहे का. उद्या जसं आज दूध विकतोय ना आपण तसं शेण विकाल, त्या कॉस्टने विकाल तरी परवडणार आहे. ते सांगतो मी तुम्हाला येणाऱ्या काही प्रेझेंटेशन मध्ये. कारण हे प्रेझेंटेशन टेक्निकल पेक्षाही रादर मला कमर्शियल अँगलनं तुम्हाला सांगायचं आहे. गाई ही भावना म्हणून बघू नका. भावना म्हणून गाई बघितली तर आपण एकच गाई सांभाळू शकतो, पण गाई हे एक कमर्शियल अँगल म्हणून जर पाहिलं तर गाईची किंमत आज होलेस्टेन किंवा जर्सी गाईची किंमत 1 लाखाच्या वर आहे, पण आपली देशी गाई 10-15 हजार पेक्षा जास्त नाही. आता कुठेतरी शर्यती चालू झालेत म्हणून वळू तर तयार होतील, ही त्याच्या मागची संकल्पना. आता थोडी तरी सस्टेनेबल आलं. मध्ये शर्यत बंद केल्यानंतर तेही पूर्ण ढेपाळलं होतं. खिलार गाई सांभाळायची कशासाठी. बायो लेदर, तर बायो लेदर मध्ये अनेक गोष्टी आहेत. लाईक प्रेझेंटली व्हॉट एव्हर द लेदर विच वी आर मॅन्युफॅक्चरिंग ॲट एनी प्रोडक्शन हाऊसेस, हे आपल्या जनावरांची असणारी स्किन आहे. ट्राय टू अंडरस्टँड. स्किन पासून जे काही लेदर बनतं तेच मार्केटमध्ये आपण वापरतोय, जे प्युअर क्वालिटीचं लेदर जे म्हणतो ते. पण आणि त्याच्यासाठी ना जर तुम्ही कानपूर साईडला गेला, बऱ्याचशा इंडस्ट्रीज आहेत लेदर प्रोसेसिंगच्या, भरपूर पाणी वापरलं जातं. जर तुम्ही त्याची कॉस्टिंग काढलं तर ते कधीच परवडणार नाहीये. तर हे जे लेदर आहे, हे लेदर खरंच आपण शेणापासून बनवू शकतो का. हा कुठंतरी कुणाला तरी वाटेल काहीतरी आयुर्वेदासारखा माणूस आहे, काहीतरी टेक्नॉलॉजीज किंवा स्वतःला सायंटिस्ट समजून घेतो आणि काहीतरी बोलण्याचा प्रयत्न करतो. पण खरंच हे शक्य आहे का ते आपण जरा पाहूयात. तर हे दाखवण्याचं काय कारण आहे की तुमची इकॉनॉमी खरंच तुम्हाला रिड्यूस करू शकते का, इकॉनॉमी बऱ्यापैकी रिड्यूस होऊ शकते का. आणि दुसरा आम्हाला इंटरेस्ट असा आहे की कार्बन क्रेडिट हा एक असा विषय आहे की ज्याच्यामध्ये एखादी इंडस्ट्रीचं उत्पादन करण्यासाठी एक फिक्स अमाऊंट ऑफ गॅस हवेत सोडण्यासाठी एक परवानगी दिलेली असते. जर ती प्रोसेस पूर्णपणे जर आपण चेंज केली आणि त्याला कमी लागत असेल सोडण्यासाठी, तर वरचं जे काही कॉम्पोनंट त्याने एकेकाळी विकत घेतलेलं असतं ते नवीन प्लांटसाठी तो विकू शकतो. जर आपण हे पूर्ण रिसोर्सेस आपले आहेत, पूर्ण आपल्याला शेणापासून बनवायचं आहे, तर डेफिनेटली आपण हे अचीव्ह करू शकतो. का नाही करू शकणार. तर ही एक सिंपल प्रोसेस आहे. काही पेटेंटेड गोष्टी असल्यामुळे किंवा काही IPR असल्यामुळे सगळ्याच गोष्टी डिस्क्लोज नक्कीच नाही करू शकणार आहे. पण प्रत्येक गोष्ट आम्ही जेव्हा विकू ना कुणाला, आम्ही डेफिनेटली कुठल्या ना कुठल्या ट्रस्टला सोबत घेऊन त्याला 100% रॉयल्टी शेवटपर्यंत मिळेल याची आम्ही दक्षता घेऊ, जेणेकरून ते सस्टेनेबल होतील. तिथून रादर आयोगाने जरी आम्हाला हेल्प केली तर आयोगासोबत आम्ही काम करू, जे शासनाला त्याचं रेव्हेन्यू वाढवायला मदत होईल. पहिल्यांदा काऊ डंग घ्यायचं आहे, पहिल्यांदा तुम्हाला ऍसिड ट्रीटमेंट द्यायची आहे. ऍसिड ट्रीटमेंट नंतर तुम्ही अल्कलाईन ट्रीटमेंट दिल्यानंतर तुम्ही फिल्टर करायचं. त्यानंतर तुम्ही काही प्रकारचे बाइंडर नक्कीच ऍड करावा लागतात तुम्हाला लेदर बनवण्यासाठी. आणि बाइंडर ऍड केल्यानंतर तुम्ही शेवटी जे काही बाइंडर ऍड केलेले आहे त्याला क्युरिंग करावं लागतं. क्युरिंग म्हणजे हार्डनिंग, आणि हार्डनिंग केल्यानंतर तुम्हाला हे सुंदरपैकी लेदर मिळून जातं. तर हे जे लेदर आहे ना, हे लेदर आहे आमच्याकडे. हे ना तुम्हाला तसं म्हटलं तर तुमच्या म्हणजे हाताने तुटण्याचं सारखं सुद्धा नाहीये. फक्त याची पिलिंग स्ट्रेंथ जी वीक आहे, जे आम्हाला सुधारायची माहित आहे, त्यात काही वेगळे फायबर टाकून किंवा अनेक गोष्टी टाकून आपल्याला ते करता येणं नक्कीच शक्य आहे. आणि म्हणजे आज
हे तुम्ही कितीही ताकदीने ओढा ना, कितीही ताकदीने तुम्ही कितीही ताकदीने हे ओढण्याचा जरी प्रयत्न केला ना, असं कितीही ताकद जाऊन तर एवढ्या स्ट्रेंथ तर तुम्हाला हे भरपूर पॉसिबिलिटी आहे की आपण याला मोठ्या पद्धतीनं ह्याच्यात अजून काही मॉडिफिकेशन करून हे प्युअरली काऊडंग पासून बनलेलं आहे. प्युअरली काऊडंग पासून बनलेलं आहे. ह्याच्यात तुम्हाला ऍडेसिव्ह थोड्या प्रमाणात टाकावे लागलेले आहेत, कारण काऊडंग मध्ये मेजर जे कॉम्पोनंट आहे त्याचं नाव आहे सेल्युलोज. तुम्हाला सेल्युलोज सोबतच खेळायचं आहे, कारण गायीच्या पोटातून जेव्हा शेण येतं त्याच्यात सेल्युलोज, हेमिसेल्युलोज, लिग्निन आणि काही न्यूट्रिशियस प्रॉडक्ट असतात जे शेताला मिळतात. त्यातलं सेल्युलोज जे आहे त्या सेल्युलोज सोबत तुम्हाला खेळायचं. तर हे रिझल्ट आहेत, ते रिझल्टचे ठीक आहे. तर आता तुम्ही जर पाहिलं ना, एक शीट बनवायला बेसिकली जर तुम्ही हे केजी मध्ये जरी कॅल्क्युलेशन केली तर 90 रुपयात, म्हणजे ॲव्हरेज कॉस्ट इज बिंग डिफाईन फॉर वन लेदर शीट मेड फ्रॉम 1 kg, एका केजी पासून 120 रुपये तुम्हाला फक्त कॉस्ट लागते. पण तुमची जर मार्केट व्हॅल्यू करायची झाली तर ती जवळपास 2000च्या वर जाईल किंवा जास्तच जाईल. मी कमी बोलतोय पण जास्तच जाईल. सर्टन ॲडिटिव्ह ऍड केले तर अजून 5000च्या वर जाईल. अख्खं जे लेदर इंडस्ट्री आहे मार्केटमधलं, जे वेगन लेदर्स जो कन्सेप्ट आहे सध्या, वेगन लेदर मध्ये वेजीस घेतल्या जातात आणि त्या वापरल्या जातात. सेम तुम्ही जर हे पूर्णपणे मार्केट केलं आणि ह्याला ऑब्व्हियसली भारतीय आहोत, हिंदू आहोत, आणि जर त्याला इमोशनल टच देऊ शकलो काही मार्केटिंग पॉईंट ऑफ व्ह्यू, अख्खच्या अख्खं मार्केटला जाण्याची पूर्णपणे क्षमता असणारे हे प्रॉडक्ट. दुसरं आहे बायोडिझेल. बायोडिझेल खरंच आपण बनवू शकतो का काऊडंग पासून? 100% बनवू शकतो, कारण गोबर गॅस बनतो ना आपला, तर बायोडिझेल बनलंच पाहिजे आपलं. आता गोबर गॅस हा एक विषय वेगळा आहे. गोबर गॅस मध्ये जवळपास 50 ते 52% आपला मिथेन बनतो, उरलेला कार्बन डायऑक्साईड बनतो. म्हणजे एक कव्हर करण्यासाठी दुसरा कार्बन डायऑक्साईड आपल्याला इमिट करावा लागतो. म्हणजे क्लायमेट चेंज ऍक्शनवर काहीही फरक पडत नाही, उलट क्लायमेट चेंज डिटोरेट होतं. मग तुमच्याकडे काही सिलेक्टिव्ह कॅटॅलिटिक प्रोसेस असतात, त्याच्यानुसार तुम्हाला हे जे 52% मिथेन आहे तो वाढवत वाढवत तुम्हाला पुढे घेऊन जाता येणं शक्य राहतं. हे नेहमीचे आहे. हे ह्या प्रकारचं बायोडिझेल आमच्या लॅबमध्ये बनलेलं आहे ऑलरेडी, ज्याची कलरिफिक व्हॅल्यू ॲज कम्पेअर टू द प्रेझेंट डिझेल ऑलमोस्ट सेम आहे. सेम प्रोसेस आहेत. प्रोसेसमध्ये मला वाटत नाही की जास्त लक्ष घालावं. तर बेसिकली जर तुम्ही काऊ डंग घेतला सुरुवातीला, ह्या अनारोबिक ह्या अख्ख्या प्रोसेस तुम्हाला फॉलो कराव्या लागतील. ह्या टेक्निकली गोष्टी आहेत आणि या टेक्निकल गोष्टीमध्ये जास्त सांगणं आणि जास्त बोलणं, म्हणजे कुणाला जरी कॉपी पाहिजे तर बिंदास कॉपी करून घ्या, आम्हाला काही त्याची अडचण नाहीये, कारण टेक्निकल नो हाव ह्याच्यापेक्षाही थोडं जास्त असतं, ते नक्कीच आमच्या जवळ आहे. कॉस्टिंग काढलं तर ना 55 रुपये पडतं बायोडिझेल. आणि जर लार्ज स्केलला गेलो ना आपण, लार्ज स्केलला, तर मला गॅरंटी आहे की हे 55 रुपये नाही ते 40 ते 38 रुपये येईल. 40 ते 38 रुपये येईल. बरं, ह्याच्यातून बाकीचं जे उरतं ना, शेणातलं जे महत्वाचा प्रॉडक्ट आहे तो वापरतात, बाकीचं जे उरतं ते शेताला जाऊ शकतं ना, त्याला कोणी अडवलेलं आहे? काहीच अडवलेलं नाही आपण त्यांना. तर हे मोठी कॅल्क्युलेशन्स केलेली आहेत. नेक्स्ट मेम्ब्रेन. ही जी मेम्ब्रेन आहे ही मेम्ब्रेन आम्ही बनवलेली आहे, बऱ्यापैकी ट्रान्सपरंट आहे, येलोइश आहे, कारण आपलं जर देशी गाईचं शेण पाहिलं तर थोडंसं ब्राउनिश असतं, तुम्हाला जर कल्पना असेल तर, आणि म्हशीचं शेण काढलं तर थोडंसं काळसर असतं. त्यात एक ब्लॅक स्पॉट ऍड होतो आणि ह्याच्यात पूर्णपणे ब्राऊन असतं. प्युअरली देशीचं गाई आहे, जर्शीचं गाई नाही म्हणत, जर्शीला स्वतःचं शेणच नसतं. तर अशा प्रकारचे मेम्ब्रेन्स आम्ही बनवलेले आहे. आता ह्याच्यात अनेक संशोधनाची गरज आहे, नक्कीच मी सांगतो. आणि हे तुम्ही म्हणाल की मेम्ब्रेन कशासाठी वापरायचं? पाण्यासाठी किंवा पाणी फिल्ट्रेशनसाठी ही मेम्ब्रेन परवडणार नाही, कारण सध्याच्या ज्या आयन एक्सचेंज रेजिनच्या बेसवर ज्या काही टेक्नॉलॉजीज आहेत त्याच आपल्या योग्य आहेत सध्या तरी. कारण का, ह्याच्यामध्ये ह्या ज्या मेम्ब्रेन्स आम्ही डेव्हलप करू पाहतोय ते आहेत डायलिसिससाठी, मेडिकल युजेससाठी. कारण किडनी फेल्युअर केसेसमध्ये लोकांकडे पैसे असल्याशिवाय डायलिसिस करतच नाहीये, लोकांकडे पैसे असल्याशिवाय डायलिसिस करतच नाहीये. त्यामुळे इथं ते कॉस्ट करू शकतात, इथं ते कॉस्ट वाढू पण शकते. ही पूर्णपणे बनलेली ही मेम्ब्रेन.
हे अनेक रिझल्ट आहेत FTIR किंवा काय, त्याच्याशी मला वाटत नाही की इथं आपण जास्त बोलावं. त्याचं कॅल्क्युलेशन्स आम्ही केलेलं नाहीये, पण ते प्रोसेसमध्ये चालू आहे. आता पेंटवर मॅडम नक्कीच बोलणार आहे, त्यामुळे मी जास्त नाही बोलणार आहे पेंटवर. पण हेही प्रॉडक्ट म्हणजे ह्या प्रॉडक्टचा तुम्ही यातल्या कुठल्याही प्रॉडक्टचा जर वास जरी घेतला ना तुम्ही, तुम्हाला शेणाचा बिलकुल वास येणार नाही किंवा इनफॅक्ट स्वाद चांगलाच येणार आहे. आणि काही लोकांनी इथं बसलेल्यापैकी ते काही लोकांनी काल किंवा आज सकाळी विटनेस केलेलंच आहे. ही एक अख्खी प्रोसेस आहे, चिलेटिंग पर्यंत अख्खी प्रोसेस आहे. शेणाचं थोडंसं तुम्ही जर विचार केला ना, पेंट म्हणून किंवा पेंटच म्हणून मी म्हणेन, पूर्वीच्या घरी किंवा पूर्वी गावी आपली जी घरं होती माळवदाची, त्या भिंतीच्या 2-2 अडीच फुटाच्या होत्या आणि त्याच्यामध्ये मातीची घरं होती. त्या मातीची भिंती होत्या ना सगळ्या, आणि वर लाकडी मोठे ओंडके टाकून किलचान वगैरे टाकून ते सगळं पूर्णपणे घर असायचं. जे आपल्या भिंती असायच्या ना, भिंतीला ना सारवलं जायचं. त्याला आपण आता चांगल्या मॉडर्न भाषेत पेंटिंग म्हणूया आपण, ठीक आहे. तर ते सारवलेल्या भिंती ज्या होत्या त्या काय होत्या, तुम्ही बारीक ऑब्झर्व केलं तर त्याच्यामध्ये शाडूची माती वापरली जायची, जे आपल्याच गावात कुठेतरी एखाद्या कोपऱ्यात किंवा तलावाच्या आजूबाजूला मिळाली जायची, कारण ते बऱ्यापैकी बेसिक असते ती. आणि त्याच्यासोबत किंवा इक्वली क्वांटिटीमध्ये शेण घरचं मिसळलं जायचं. ते दोन्ही मिसळल्यानंतर त्या काळात नीळ इझिली मिळायचे, अल्ट्रामरीन पिगमेंट इझिली मिळायला जायचे. आपण नीळ मारूनच बऱ्यापैकी पुढारी गावचे त्या काळात किंवा उच्चभ्रू फिरायचे. ते नीळ मिक्स करून त्याचं मिक्सर करून ते मिक्सरनं पूर्ण सारवलं जायचं. आता तुम्ही म्हणाल की ह्याचे तोटे आणि फायदे काय. शेणापासून तुम्हाला अँटी फंगल प्रॉपर्टीज पहिली मिळत होती, अँटी मायक्रोबियल मिळत होती तुम्हाला. ह्या 2 प्रॉपर्टीचं काय, किंवा अँटी डस्ट, त्या काळातल्या घरावर धूळ जास्त बसत नव्हते. आज ना जाळ्या लागतात कॉन्क्रीटच्या घरामध्ये, तुम्ही ऑब्झर्व करा ना स्वतःची घरं. त्या काळात एखादी केस आठवा ज्यांचं बालपण गावी गेले, कुणाला अस्थमा होता का? होता का? एक माणूस शोधून दाखवा ना, अस्थमा एकाला सुद्धा नव्हता त्या काळात. मला तर नक्की आठवत नाही. माझ्या आयुष्याची उणीपुरी मी 16 वर्ष पहिली गावात काढलेली, एका खेडे गावात काढलेले. अस्थमाचा माणूसच शोधून मिळत नव्हता. किंवा कुणाला ब्रॉन्कायटिस ऐकलंय असा शब्द, कोणाला ॲलर्जी वगैरे गावात असं कोणी म्हणत होते का कोण? ते का झालंय? कारण खाली पण ऑब्विसली सारवण होतं आपल्या घरामध्ये. त्याच्यामुळं काय व्हायचं की घरची जी बाजू आहे ना, ह्या शेणामुळं आणि गोमूत्रामुळं, गोमूत्रामध्ये काय आहे की होलाटाईल कंटेंट्स आहेत, फिनॉलिक होलाटाईल कंटेंट्स मिळतात तुम्हाला. आणि फिनॉलिक होलाटाईल कंटेंट्समुळे तिथलं वातावरण किंवा तिथं जे बॅक्टेरियाज आहे ते कधीच ग्रो होत नाहीत. इनफॅक्ट जुन्या काळी मी जे काल म्हणलं, मुडदूस काढण्यासाठी उकरड्यात पुरायचे. मुडदूस हा फार मोठा लहानपणीचा आजार होता आणि मी अनेक वेळा पाहिले, कारण आमच्या घरी गायीन हे भरपूर होतं ना, म्हैस पण होती, सगळं होतं. त्यामुळे आमचा उकरडा नेहमीच भरलेला असायचा. त्यामुळे आमच्या उकरड्यामध्ये ना अर्ध्या कमरेपर्यंत पुरलेले आमच्या गावातले अनेक जण मी पाहिलेत. त्याला 2 गोष्टी व्हायच्या. शेणामध्ये तुम्ही खाली हात घालत गेला तर तुम्हाला हीट खूप सापडते, खूप गरम असतं ते. म्हणजे जर सरफेस टेम्परेचर इज इफ इट इज 37 डिग्री, दॅट टेम्परेचर इज मोर दॅन 55 डिग्री. ऑलमोस्ट यू कॅन फाइंड डेल्टा टी ॲट अराउंड 20 डिग्रीज, 15 ते 20 डिग्रीचा डेल्टा टी तुम्हाला सापडतो. त्याच्यामुळे रक्ताभिसरण व्हायचं, नंबर 1. आणि दुसरं म्हणजे आपली स्किन ही ट्रान्सडर्मल आहे ना, त्यांना काय व्हायचं की जे काही न्यूट्रिशन्स आपल्याला शरीराला आवश्यक आहे ते न्यूट्रिशन पण पास ऑन व्हायचे, पर्यायाने तो बुडदूस कव्हर व्हायचा. दिस इज हाऊ विलेज इकॉनॉमी सस्टेन द फॅमिलीज, एंटायर फॅमिलीज. तिथं कधीच खायला चांगलं नव्हतं. तिथं असं म्हटलं तरी दररोज मटण मिळत नव्हतं. दररोज काय असेल ते पालेभाज्या, एक टाइमला दूध पक्क होतं त्यावेळेस, ताक असायचं. सो म्हणजे आता ऑब्विसली गावं पण फॅन्सी झालेले आहेत, मी गावाला म्हणणार नाहीये. गावाला गेलं तर जे मुंबईला पुण्याला मिळतं ते गावाला मिळतं, तर तसं काय हे नाही. पण त्यावेळची जी इकॉनॉमी होती ते पूर्ण सस्टेन झाली होती. अगेन तुम्ही जर ह्याची कॅल्क्युलेशन्स केली, म्हणजे ह्याच्यामध्ये पेंट बनवण्यासाठी एक CMC नावाचा प्रॉडक्ट असतो. CMC बनवायची कॉस्ट जवळपास एवढे येते, 1040. आणि टोटल सेल्युलोज तुम्हाला बनवायची कॉस्ट फार मिनिमल येते शेणापासून. जर तुम्ही ओव्हरऑल सगळी कॉस्ट काढत जर बसला ना, मटेरियल बॅलन्स वगैरे सगळं करून, तर पर लिटर पेंट प्रोडक्शनची कॉस्ट तुम्हाला 36 रुपयाच्या आजूबाजूला. हे कॅल्क्युलेशन आम्ही दाखवतो म्हणजे जाणीवपूर्वक केलेले आहे. प्लस मायनस थोडे एरर राहू शकतात. कधी कधी तुम्हाला पेंटला एक वेगळा इफेक्ट द्यायचा असेल, टेक्स्चर बनवायचं आहे किंवा अजून काय करायचं आहे, त्या कॉस्ट वाढतील. पण बेसिक कॉस्ट
मध्ये फरक कधीही पडणार नाही. नेक्स्ट इज अ पिगमेंट. जे पिगमेंट आहे ना ते हे पिगमेंट आहे. हा, ह्याच्यामध्ये एक सांगायचं विसरलो मी, 1 किलो शेणापासून उत्कृष्ट क्वालिटीच्या जवळपास 15 ते 20 लिटर पेंट बनवू शकतो आपण. 1 किलो शेणापासून, ते मी सांगायचं राहून गेले. 1 किलो शेणापासून 15 ते 20 लिटर आपण पेंट बनवू शकतो, जो आपण मार्केटेबल पेंट म्हणतोय. बरं, आय एम टॉकिंग, जेव्हा आता मी बोलतोय त्यावेळेस माझ्या मागे इन्स्टिट्यूट आहे, माझा रिसर्च आहे, माझं ब्लबल सगळं आहे. एवढ्या पद्धतीची व्याप्ती आपण करू शकतो. हे जे आहे ब्राऊन पिगमेंट, आणि हे जे ब्राऊन पिगमेंट सध्याची जी मार्केट कॉस्ट आहे ना, त्याच्यापेक्षा हे शेणापासून बनवलेलं ब्राऊन पिगमेंटची कॉस्ट जवळपास म्हणजे 100 रुपये तर ह्याची 40 रुपये. त्यामुळे याची चेन सुद्धा एस्टॅब्लिश करणं किंवा होणं इज नॉट अ बिग चॅलेंज. दिस इज हाऊ द प्रोसेस इज. This is how all the reaction and everything. We try to precipitate humic acid, which is one of the most important ingredient. आता आपण म्हणतो की सॉइल फर्टाईल. सॉइल फर्टाईल म्हणजे काय? जी फर्टाईल सॉइल असते, ऑर्गॅनिक सॉइल असते, एका स्क्वेअर फुटामध्ये जवळपास 4 लाख मायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटी पाहिजेत किंवा बॅक्टेरियाज पाहिजेत, जे कंटिन्युअसली ग्रो होत राहतील. सध्याची जी आपली महाराष्ट्रातली शेती आहे, एवढ्या पद्धतीचं सॉइल खराब झालेलं आहे की ती 18 ते 20 हजार मिळतात बॅक्टेरियाज. तर कन्सेप्ट आला जीवामृत. जीवामृत म्हणजे काय की बॅक्टेरियाज वाढवला जातो त्याच्यामध्ये. म्हणजे काय घेतलं जातं, तुमच्या घरातली फूड वेस्ट घ्या किंवा तांदूळ घ्या किंवा डाळ घ्या, त्याला त्याचं पीठ दळा, काळा गुळ म्हणजे आपला सेंद्रिय गुळ घ्या, म्हणजे मळीयुक्त गुळ तो घ्या, आणि तुम्हाला जे हे डाळ वगैरे जे काय वापरले दॅट बिकम्स अ कार्बन सोर्स. आणि तुम्हाला दही थोडं टाकावंच लागतं त्याच्यामध्ये, तुम्हाला कल्पना असेल ना, तुम्ही झाकून देता. मग त्याच्यामध्ये जे बॅक्टेरिया असतात त्यांना ग्लुकोज लागतं, ते गुळातून मिळतं. जे तुम्हाला जीवामृत सगळ्यांना माहितीच असेल आय गेस. तर अशा पद्धतीने बॅक्टेरिया इन्क्रीज करून झाडाच्या बुडात सोडले जातात, आणि मग झाड नॅचरल पद्धतीनं तुम्हाला फळ देण्याची अपेक्षा तुम्ही करता. जवळपास आम्ही कॉस्टिंग फॉर 1 kg बॅच ऑफ द ब्राऊन पिगमेंट, जवळपास तुम्ही वेगवेगळे जर नॉर्मॅलिटी किंवा सगळं जर चेक केलं तर तुम्हाला ही कॉस्टिंग काउडंग पासून तुम्हाला डायरेक्टली तुम्हाला जे पिगमेंट मिळते त्याचे 75 रुपये, अशा पद्धतीनं तुम्हाला वेगवेगळ्या पद्धतीच्या वेगवेगळ्या इफेक्टनुसार तुम्हाला ह्या पिगमेंट बनवायच्या कॉस्टिंग तुम्हाला आरामात काढता येतात. 1 किलोला पिगमेंट बनवायला जवळपास 563 रुपये. पण हे जेव्हा तुम्ही 1000 टन्स मध्ये जाता ना, 1000 टन्स मध्ये ह्याच्या कॉस्टिंग असतात अजून 20, 30, 40% कमी होतात. कारण बेसिक फॅसिलिटी आणि ऑटोमेशन वाढतं ना ह्याच्यामध्ये लेबर किंवा हे ज्या असतात ह्या लॅब स्किलच्या कॉस्ट असतात. ह्याच्या सगळ्या टेक्नॉलॉजी वॉट एव्हर यू आर सीइंग इज ॲट TRL लेवल 4 म्हणजे लॅब स्केल, TRL लेवल 7 म्हणजे पायलट स्केल, आणि TRL लेवल 10 अँड अबव इज अ प्रोडक्शन स्केल. लास्ट सॅनिटरी पॅड कसे बनवले जाऊ शकतात. सॅनिटरी पॅड हा सध्याचा फार महत्वाचा विषय आहे, अँड पीपल हॅव स्टार्टेड वर्किंग इन दिस एरिया फ्रॉम मेनी इयर्स, अँड रिन्युएबल बेस्ड सॅनिटरी पॅड्स आर more important. Sanitary pad being a hygiene product is it comes under the expensive cost, किंवा तुमची उलाढाल असणारं प्रॉडक्ट जास्त आहे ते. तर काऊडंग पासून पण हे बनवू शकतो का, हा पण विचार फार फार महत्वाचा आहे. आणि हे करत असताना तर ऑब्विसली जर तुम्ही एंटायर पाहिलं की ते एन्व्हायरमेंटल फ्रेंडली आहे, तुम्हाला त्याच्यात असणारं सेल्युलोज जर तुम्ही मॉडिफाय केलं इट कॅन बिकम ॲब्सॉर्बंट. त्या सेल्युलोजला तुम्ही अशा पद्धतीने खेळू शकता. यू कॅन ऑल्सो अटॅच हायड्रोफिलिक ॲज वेल ॲज हायड्रोफोबिक, दोन्ही ग्रुप. पाण्यात चालेल आणि पाण्यात नाही पण चालणार. म्हणजे एखादं शुद्धीकरण करण्यासाठी जर हे पॉलिमर्स म्हणून वापरलं आणि पाण्यात तेल आणि पाणी मिक्स आहे, पाण्यात टाकून तेल त्या इमल्शन मध्ये टाकून दिलं, ते पाणी शोषून घेणार, तेल सेपरेट करणार. म्हणजे तुम्ही विषय ह्याच्यामध्ये तुम्ही n नंबर ऑफ विषय आहेत. फक्त मानसिकता, इच्छाशक्ती, आणि डेफिनेटली हे जे प्रॉडक्ट आम्ही दाखवतोय ते कमर्शियल ग्रेड ला नेण्याची आमची क्षमता आहे. ही पूर्णपणे प्रोसेस सिंथेसिस.
ओके, ऑल राईट. आता ओव्हरऑल तुम्हाला म्हणजे याच्यामध्ये थोडंसं नक्कीच फास्ट झालं, कारण पुढच्याही काही मला पळायचं असल्यामुळे. पण ओव्हरऑल ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर तुम्हाला म्हणजे उद्या अशी परिस्थिती येणार आहे की गायी आज साहेबांनी सांगितल्या पद्धतीनं गायी त्यांना कत्तलखान्यात जाण्यापासून वाचवण्यासाठी त्याला पैसे द्यावे लागत आहेत. उद्या एकही माणूस गायी विकणार नाही. उलट तो काय करेल माहितीये का, गायी वाढवेल. आज जर्सी गाईचं जर दुधाचं जर पूर्ण कॅल्क्युलेशन केलं आणि जो कोण शेतकरी करतोय सध्या, एकही उपजारी आलेला नाही. घराचं माळवत जाऊन पत्रा टाकलेला आहे त्याने. नीट जर विचार बारीक केला तर घराचा माळवत जुनं गळतंय म्हणून ते फक्त पत्रा टाकू शकलेला आहे. त्यापेक्षा एक्स्ट्रा काम काही करू शकलं नाही. जर्सी गाईचं इनपुट कॉस्ट आणि आउटपुट कॉस्ट काढली, एकदा जरी ती आजारी पडली ना, वाचतच नाही. कित्येक लोकांच्या गायी बाजारातून आणले त्यांनी घरात येऊन गेलेले आहेत. 1.5-1.5, 2-2 लाखाच्या गायी असतात. कारण का 20 लिटर दूध देते, 25 लिटर दूध देते. त्याचं जर तुम्ही कॅल्क्युलेशन केलं, म्हणजे आता मगाशी A1 आणि A2 मिल्कचा पण विषय झाला, जो आपल्या नानाजींनी विषय तो घेतला. जर A2 मिल्कला मी यांना विनंती करेल की आयोगानं अशी काहीतरी प्रोव्हिजन केली पाहिजे की बाबा A2 मिल्कचं मार्केटिंग प्रॉपर झालं पाहिजे, अवेअरनेस लोकात क्रिएट झाला पाहिजे. मी अमेरिकेत राहिलोय. अमेरिकेतली त्या काळातली किंमत सांगतो 2014-15ची. A1 मिल्क तिथं मिळायचं, त्यांचं जे कॅन असतं ना 5-5.5 लिटरचं, ते $3.25-4 मिळायचं चांगल्या क्वालिटीचं A1 मिल्क. A2 मिल्क अमेरिकेत $9 मिळायचं त्यावेळेस. आता काय किमतीत फरक झाला असता, अमेरिकेत एवढे किमती चेंज होत नाहीत, पण झाला असलं तर थोडे बहुत चेंज झाले असतात त्याच प्रपोर्शन्स मध्ये. सो इन अमेरिका इवन दे हॅव ऍक्सेप्टेड दॅट A2 मिल्क इज बेटर दॅन A1. आणि वाय A1? कारण त्यांना का A2 हवा येता? कारण अमेरिकेत जगातल्या सगळ्यात मोठ्या डायबिटिक कंडिशन्स आहेत. म्हणजे पर कॅपिटा जर आपण विचार केला, क्षेत्रफळ वगैरे ते सगळं भारतात पण भरपूर आहेत. पण स्टील वी आर फॉलोइंग A1 मिल्क. A2 मिल्क घेतल्यानंतर कुठल्याही माणसाला किंवा ऍटलिस्ट जो काय डायबिटिक नेचर आहे, विथ फॅमिली असेल, हिस्ट्री असेल, तरी ते ऍटलिस्ट प्रोलॉंग होऊ शकतं किंवा लांबवू शकतं. सो देर आर एंटायर स्कोप दॅट वी शुड लाईक सस्टेन मदर काऊ. थँक यू. एनी क्वेश्चन्स? अरे बापरे. Contact details is, I guess, there is on the first slide. Email is there. पहिला slide. होम करा, होम करा. होम इथं आहे ऍक्च्युअली, ते दिसत नाही. dv.pinjari, D for Delhi, V for Vizag.pinjari, PINJARI, पिन कोड मधलं पिन, J for जयपूर, ARI @ictmumbai.edu.in. आणि हा पर्सनल आहे dpinjari@gmail.com. काही क्वेश्चन्स असतील तर आनंदाने घेईन. I have got one question, sir. प्लीज. Yeah. My name सूर्या पुजारी. मी गौ भक्त आहे आणि गौशाळा पर्यटनवर आता सध्या आमचं काम चालू आहे. सर, शेवटला ते तुमचं पिक्चर होतं ते मी सॉरी ते एका जर्सी गायचं पिक्चर होतं सर. हा, प्रेझेंटेशन मध्ये मुलांनी केलं. सर, मी काय म्हणतोय, हे आता तुमचे जे प्रोडक्ट आहे, इज इट ऑलरेडी बीन मार्केटेड? ना TRL लेवल 4 आहे, आम्हाला TRL लेवल 7 ला जायचं आहे. अच्छा, इज नॉट मार्केटेड. ओके, थँक्यू सर. थँक्यू. स्वतःचं शेण नसतं. तुम्ही जर पाहिलं ना शेणाची क्वालिटी पाहिली ना, ते डरंगळतं. त्याला विस्कॉसिटी नसते, म्हणजे थिकनेस जो पाहिजे ना ते नसतं. म्हणजे ते खातं, म्हणजे इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट आहे ते. थोडक्यात सांगायचं झालं तर तुम्ही ऑब्झर्व करा ना, शेण जे आपल्या देशी गाई किंवा पर्यायाने आपण म्हैस पण म्हणू आपल्या देशी, ह्यांचं जे शेणाची क्वालिटी आहे ते तुम्हाला डेफिनेटली ह्याच्यात मिळत नाहीच पडत. चेक करून घ्या. ते ओढावंच लागतं, असं उचलू शकत नाही तुम्ही. Paint, yes. This paint which we have developed reduces surface temperature by 3 to 5 degrees. It will give one of the best quality of antimicrobial, antifungal properties. Obviously, it is less cost as compared to the market cost. Whatever the market cost is there,
it can be sold out at very less cost. So there are n number of benefits which we can observe. So we have not studied, but obviously all kind of the uh, dust or all kind of the other activities where microbe grows will be cured or covered. In this paint, no, there is no possibility because you will get more hiding power by using this paint. Breathable meaning what into what sense? No, that we can see here in this paint. There is a product called, as I said, is a cellulose. We can make cellulose porous if required. So that can be engineered. That is not a big challenge. So if some area or some want to develop a big kind of the paint, this paint or the emulsion also blocks UV rays, ultraviolet radiations. So along with this paint, if you add rutile TiO2, that is one of the product which comes into the market. TiO2 has a two type, anatase and rutile. Anatase under the UV light start generating free radicals which will degrade the product. But rutile TiO2, which is more expensive, at least 5 times, will block the UV rays. Along with this, if you use rutile TiO2, entire your exterior application of the any construction chemicals will be covered. Excuse me, एक मिनिट. ते तसंच जसं गाईचं शेण आहे तसंच बैलाचं किंवा बैलाचं चालेल, बैलाचं म्हशीचं पण चालेल. सेम प्रॉपर्टीज, सेम म्हणजे थोड्याशा प्रॉपर्टी चेंज होतील, अल्टर होतील. गाई आणि बैलापासून तुम्हाला सेम मिळेल, पण म्हशीपासून थोडंसं डिट्रॉइट. अँटी फंगल आणि अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टीज जे आहेत त्याच्याबद्दल विचारत होता की म्हशीच्या शेणाच्या पण अँटीबॅक्टेरियल अँटी फंगल पण प्रॉपर्टीज त्याच्यात असतील आहेत ना. म्हणजे आम्ही जे जेव्हा चेक केलं, जर तुम्ही मायक्रोबियल ग्रो करण्याचा प्रयत्न केला याच्यामध्ये, म्हणजे गाई आणि बैलाच्या ह्याच्यात ग्रो होतच नाहीये. म्हशीच्या ह्याच्यात 4-5 म्हणजे तुम्हाला आउट ऑफ 100 काउंट 4-5% तुम्हाला मिळतात. म्हणजे बैलाचं आणि गाईचं ऑलमोस्ट सेम आहे. सेम. ओके, काहीच प्रॉब्लेम नाही. आणि हे जे ट्रायल केलेले आहे ते खिलार जातीची जी गाई आहे, म्हणजे तेच माझ्याकडे मिळते, त्या गाईचे जे शेण आहे त्याच्यावर केलेले आहे. Let it be that also very clear. Okay, thank you. Yes, patent is under process. That is the reason we are not showing each and everything. Even though slide is copied, nobody can repeat the results. Sir, it is useful for me. Please. And now, while prioritizing the project for self-sustainability for Goshalas, when I study and research about all this desi cow importance, my view was this soil of India, because of these fertilizers and chemicals and all of that, to whatever state it is you also mentioned. So I feel while using the desi cow dung, looking at the number of desi cows that we have, should we not prioritize that for the organic manure first, than these leathers and paints and all of that? Agree with your views, but in order to sustain farmer first, he need money. Because this is completely my view. This is not my institute view or anything else. My personal view. In order to sustain farmer, we have to work on cow. If farmer is multiplying the cow, there is a one point will come where we can say that from this farmer, itna hi hum log we can purchase this much of cow dung. That strategy or planning which we can do at later stage. Otherwise, at the moment, if we are planning for the greater kind of the manure, also agriculture sector is growing because population is growing. We required food for feeding this population. So this balance, in my opinion, will not match. But while we are actually now trying to create some schemes to actually create this manufacturing for organic manure, those plants to be sold to Goshalas in cheaper cost, not just the farmer for making that manure. So Goshalas can actually create that organic manure, and we can create some kind of a model to give some schemes to farmers to buy that and increase that. Only cow dung is not required to create for organic manure. Your simple
vermi compound is also equally important. So if you have the cuts from the trees, or you can collect the pala and everything, and you can just put under the any worms, you will get the same kind of the quality of the product. So you don't really require. The This, second question I have, while you mix some of the chemicals to make this paint or leather or whatever, what happens to those good properties of cow dung when these chemicals are mixed? Pigments or whatever. Whatever. You mentioned some kind of Yes, yes, we really require to use those. This we can create, or we can use it this as one of the additives in creating this product. So other property does not get any the kind of. antifungal and all of that will not go away. No, 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 absolutely no, absolutely no. Thank you. Yeah. Sir, good morning. Hello. Yes, sir. Sir, for architectural finish it is okay, but what about adhesion on metal or industrial coating? Adhesion on metal, that we have never thought about. As far as the welding coating is concerned, there are like we need to create silicon based adhesives where we can mix this product, carboxymethyl cellulose, that is CMC, and we need to mix this product together, and then we can think about creating, because silicon is also biocompatible polymer. So it does not give any kind of the problem as far as the adversities are concerned. Hello. सर ते जे लेदर तयार झालेले ते वापरायचं बंद झाल्यानंतर आपण ते खतात परत वापरू शकतो का? हो हो, ते बायो आहे ना, ते खतात आपोआप जाणार आहे. तुम्हाला त्याची सस्टेनेबिलिटीचा त्याचा इश्यू नाही. सर एक्सटेरियर पेंटिंग करता हा पेंट उपयुक्त होऊ शकतो म्हणजे आता 40 डिग्री सेल्सिअसला शेड फेड बरोबर आहे. आता ह्या पेंट सोबत तेच मी म्हणलं की TiO2 नावाचा एक प्रॉडक्ट असतो, टिटॅनियम डायऑक्साईड, ते प्रॉडक्ट ह्याच्यासोबत मिक्स करावं लागेल. जे काय आता मार्केटमध्ये म्हणतात ना की बाबांनो एक्सटेरियर ऍडव्हर्टाईज करतात आपले, ते सेम पद्धती एक TiO2 नावाचं प्रॉडक्ट आहे, त्याला रुटाईल TiO2 म्हणायचं. ते प्रॉडक्ट जर तुम्ही वापरायला चालू केलं तर तुम्हाला सेम प्रॉपर्टीज अचीव मिळतील. हॅलो. हा सर. No, this we can request Mudaraji to come up with some kind of the things. Okay, okay. So you are also part of the Ayog. We are very happy. So we'll request all of you which are part of the Ayog. So you should come up with some kind of the schemes for the research or innovating some kind of the products. Hello. No, Jersey cow we have never considered, because you cannot collect the dung. If you closely observe, it can directly either push by some kind of त्याला मराठीत फावडं म्हणतात. So we cannot collect. Buffalo partially we can use. See, I'm not putting much more push up for buffaloes. The reason is our agenda is cow here. But if somebody has put up a plant, and if that plant needs to be need to do some kind of the sustainability or the cost, then we can definitely add some kind of things. Hello, sir. Just interrupting, sir. Sorry, because Shekharji has to leave, and just please, sir. He can drop the message to the Pinjari, sir. He's available there. And again, we have to start the next session. Kindly forgive. Last question, sir, please. सर आपण हे झालं, पण ते अँटी रेडिएशन वरती काय काम झाले का आपलं संशोधन? अँटी रेडिएशन वर काम चालू आहे. सो वी आर प्रिपेरिंग से बायोचार ह्याच्यापासून आम्ही ऑलरेडी ऍक्टिव्हेटेड चारकोल जे तयार केले, त्याचं जे कंपोजिट बनवून, दॅट कंपोजिट इटसेल्फ इज कंट्रोलिंग इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. आपण फोन अर्ध्या तासापेक्षा जास्त जर बोललो तर गरम होतो का? दॅट वी हॅव पार्शियली कंट्रोल, विच आय डोंट वॉन्ट टू क्लेम ॲट द मोमेंट, बट वी आर वर्किंग ऑन दॅट. थँक्यू. Thank you very much, sir, for your wonderful session and introducing a new era of wide range of products that we never thought of. And we believe that the golden days for cow dung will definitely come soon. I request Pinjari, sir,
to be here. I request Khemraj NPC sir, Chairman TIP LMC, to facilitate Pinjari sir as a token of gratitude. Thank you, sir. So for the moving toward the next technical session of today's program, for this technical session, we have renowned scientist Dr. Sakshi Agrawal ma'am. Sakshi Agrawal ma'am completed her PhD and MTech with specialization in chemical engineering, and she is renowned paper technologist from the prestigious institute IIT Roorkee. She is working as a scientist in Moropant National Handmade Paper Institute, Jaipur. Dr. Sakshi ma'am is technical and alert member of various committees including CHT 14 and CHT 15 of Bureau of Indian Standard for Paper and Paper Product. She is also a life member of Indian Institute of Chemical Engineer. She is a key role in establishing environment laboratory at her institute. She has more than 25 years of experience in teaching industry and in research in the field of paper sector. She has received various prestigious awards, including her technological achievement on the development of antimicrobial bacterial cloth utilizing extract from cow dung with the auspicious hand of Sri Honorable Sri Narayan Rane, Honorable Minister of Micro, Small and Medium Enterprise, Government of India. She is also awarded with Young Scientist Award from the auspicious hand of Honorable Dr. Harshavardhanji sir, ex-Minister of Science and Technology, Government of India. She is also a recipient of Best Innovative Product Award in 2017 for the development from banana fiber in Banana Festival. She is also has three patents in her credit, and she has completed more than 15 research projects as a principal investigator and co-project investigator sponsored by various agencies. So I request Sakshi ma'am to start her technical session. Thank you. Thank you so much. Thank you, Honorable Chief Guest of the today's program and all the distinguished guests present here. So without taking much time because sir has to go, I'll proceed for my presentation. So this is very basic thing about paint. What are the types of paint? Water-based, as we know, solvent-based and powder paint. And as I will be talking about paint, we'll talking about the water-based paint, what KNHPA has developed. So different applications we know, but the most prominent application comes out to be in architectural industry, for Indian paper paint industry. This is, sir, the 2023 global paint and coating market estimates. You will be surprised that presently this is global market. $195 billion market is there, global market. And you will see main is for decorative paint. Emulsion and distemper, both comes under decorative paint. And here you can see, if I talk $195 billion, I will say 16 lakhs crore. And it is estimated that in 2027, it will grow up to 27,000 crores, 27 lakh crores. So with a CAGR of 7%, it comes out to be a prominent industry. So again, the cow dung paint has got a very good future.
And Asia, as we are in Asia, again it is the prominent manufacturer market of the global paint industry. 46% contributes only in Asia. As per the Economic Times industry report, the Indian paint and coating industry will grow from 1 lakh crore. Presently, it is 60,000 crore. So, in the next year, it will grow up to 1 lakh crores within 5 years. And that's why the big players, here you can see the Grasim industry, Pidilite, as you might be knowing, they have entered into paint industry. As I've just told you that it is the mainly architectural segment which is growing because of the construction industry, and it is up to 69% for in the Indian market. It was 49% for the global and 69% it is more for India. This is history of paint. Means first paint unit was set in Havda during the British rule. So they set the first unit. So the predecessors also, their persons also, they also set the unit. Means this Kansai, Nerolac and Berger also set up. But the first Indian paint industry was set up in 1942 in Mumbai, in Maharashtra, sir. So that is Asian Paint, which is the top player for the Indian paint industry. And presently, these four paint industry, this Asian Paint is the topmost. It is capturing 75% of the market, and the remaining 35%, 25%, it is also not lesser. As I just told you that it is the market of 60,000 crores. So if I talk about the 25% also, so that is also a very huge market. That is in the local hands, local manufacturer hands. And they are also not less, they are 3,000 manufacturers, still local persons. And now that's why, because it is so charming industry, so potential industry, paint industry, so the big players, Grasim industry, Pidilite industry and JSW, they have recently came into this. As you know, this is the traditional, this is nothing new, but only done in a very scientific way. This has been done traditionally. Sir, according to 20th livestock census, the total bovine population in India is about 30 crores, in which 64% is cattle. Again, if I say one cow on an average gives 10 kg of cow dung, minimum this cow will give, and 5 liters of cow urine, that also minimum cow will give. So approximately for India, 150 to 180 crores liter of cow urine and 3 million tons of cow dung is produced daily in India. So this is somewhat technical, means the main part we use for paint as well as for paper also is this undigested diet, which mainly comprises cellulose, hemicellulose and lignin. So this is chemical composition. Actually, it was the thing that we first wanted to make handmade paper out of cow dung. So we were mainly interested in chemical characterization, that was cellulose and lignin part. For paper making, cellulose is desirable and lignin is undesirable part. So it was in 2018 during the visit of Honorable Minister Shri Giriraj Sir, who was then Minister of MSME. He came in contact with KNHPI because we are under MSME. So he asked us whether it is possible to make handmade paper from cow dung. And since we have got that technology, we made the paper from cow dung, and the liquid part, that was the byproduct of the handmade paper making process, that has come into evolution of paint making. So that became the zero effluent discharge unit for handmade paper, and that byproduct came into paint for paint. And sir, after utilizing cow dung for paper making, we made carry bag, and the carry bag which was costing previously 15 rupees 50 paisa, the cost reduced to 9 rupee 90 paisa, or I can say 10 rupees. So in one bag we were able to reduce 5 rupees 50 paisa. So this is the pictures of visit of Honorable Minister in our institute, and it is a handmade bag made out of cow dung. This is that he launched. So as I just told, that it is the byproduct by which we are making paint. So based on the encouraging result, so this was very initial study. So we need a detailed study.
So me and my senior Mohammad Isa Khan, we submitted a project for under Directorate of Science and Technology. Under that project, we done a detailed study for 1 year. That was a project of 1 year. And then we developed two variants there. One was distemper, other was emulsion. And then after getting it tested by the external agencies, government agencies, that is National Test House and Shriram Institute. So both are reputed one, because basically ours is a handmade paper institute. We are having facility for paper or testing only. So we get it tested from external agencies, and then we launch it on 12th January 2021 by Honorable Minister. Then Gadkari sir was Honorable Minister of MSME. So he launched that pen after successful testing trials. Before launching, we have filed for the patent on 8th January 2021. Now it is in the final, very final stage. So this has been tested by National Test House and this. And so these are the standards. Means IS 428 is the standard of distemper, and IS 15489 is the standard of emulsion. Means there is no new standard developed, but because this distemper and emulsion already exist in the market, so we have tested whether it satisfy those norms or not. Once we get that these satisfied, we launch that product. So these are inventors, Honorable Giriraj sir and Honorable Vinay Kumar Saxena sir. He was chairman that time. Now he is LG New Delhi. And Badilan Meena sir is ex-director. My senior Mohammad Isa Khan and myself. And Gadkari sir launched that. He is the brand ambassador of, he himself declared that I am the brand ambassador of Khadi Prakritik paint. So this is the pamphlet of 12th January. So this is somewhat flow chart. So what we do, we take water and cow dung in the ratio of 1:1, and that slurry, it goes into a agitator tank. I'll just show video also. Can we show? You can start. So this is the cow dung pit where we collect the cow dung. So from this pit, the cow dung goes to this section. Here's you can see the stock of cow dung. It is with water. We have mixed the water in the ratio of 1:1. After this, it goes into this agitator. Here it is mixing in the RPM of 10 to 20 only. So the purpose is only to mix the cow dung and water to take more extract from the cow dung. So you can see here, it is becoming uniform slurry, we can say. After mixing, it will go. This is mud pump. Through this pump, it will be pumped to the next stage. From this section, it will go to the refining stage. This is the mud pump. It is boiler, because we need to give certain temperature for bleaching. We need to bleach the pulp, because if we use the pulp as such, it will make our pulp paint darker. If I want to make white paint, my paint will not be white. It will become to be brownish type. So I will bleach that pulp in an eco-friendly, chlorine-free bleaching I will do. So it will not harm the environment. It is the very traditional, we can say. It is not very costly boiler. So we have set up that only. So that is steam. This is a refiner. In this, what happens? So the cow dung slurry is being fed here, and this is just like atta chakki. There are two discs. So it is reducing that size, and the refined pulp is going to another bleaching stage. So why are we doing the size reduction? Size reduction is that we can increase the surface area and we can get more amount of extract from the cow dung. This is the bleaching stage. We are adding chemicals, and then this bleach. So this is dispersing machine. It is the actually main machine of making paint. It is high dispersing machine. The RPM goes up to 1000 or 1200 RPM. This is main part where we add the filtered cow dung slurry along with other non-toxic chemicals. Of course, we have to add chemicals or extenders like calcium carbonate, titanium dioxide, which will give body to the paint, as well as they are having purpose also.
If I add titanium dioxide, it will give opacity to the paint. I have to add that. I have to add thickening agent or anti-settling agent. Otherwise, what will happen? That calcium carbonate will settle down. It will not come out into a paste form. So anti-settling agent, but all chemicals are non-toxic. Our paint is totally non-toxic and it is not having any heavy metals. It is on a commercial scale setup, sir, of capacity 500 liters per day per batch. It is per batch, which takes initially first batch will take 3 hours, and on the subsequent it will take 2 hours. So if you want in one day, we can run 3 batches and we can even produce up to 1500 liters per day. And this is automatically paint filling machine, means we can feed it, means 100 liter automatically it will feed it in the boxes. These are the boxes of paint. So it is going the same technology, we are transferring it to the units. You can stop it now. So now, as I just said, it goes into the agitator, then size reduction in refiner, then bleaching in bleaching tank with the help of hydrogen peroxide, which is totally chlorine free, then screening, because in paint making we are using only liquid part, we are not using that fibrous part. We have to filter the liquid part we are using for paint, and the fibrous part which is remaining as a residue, we can use it for handmade paper making. Next slide, please. Now this is clear. You can move further. This is the dimensions which I have shown, means what are the dimensions of Cowden pit and all. Next slide. So these are the specification of that bleaching tank. Means Cowden pit we can make plastic also or any cement like also, because there is no chemical treatment in that. Agitator also we can do, but this bleaching tank should be of stainless steel body, because we add chemicals in that, it may react to the body. So that has to be a stainless steel. RPM, because only mild mixing it needs 25 to 30 RPM is sufficient for that. And one thing more, it should be closed, means there is a lid, we may open it, and we may close it also. So by this we feed chemicals, and with the help of boiler that steam passes, and we maintain certain temperatures 70 to 80 degrees Celsius for a period of 2 to 3 hours. And one thing more I want to say, that see, Cowden what we achieve is not of a constant quality. Sometimes we'll get more dark color, sometimes we'll get less dark color. So we have to see ourselves that, see, if this brightness is enough. So we may keep it for 2 hours also, or we may need to keep it for 3 hours also. So that is not any fixed time. Next slide, please. So that we have prepared. Next. So in this, this blade is used especially when we need to make paint. So this type of blade it is called cowl blade. If we need to stir the pulp, then there's different type of blade, and if you want to make paints at this type of, it will, because it will be very viscous, only this can be able to rotate it. Next slide. Next. So these are the properties of paint. This is for distemper as per 428/2013. It is emulsion. This is the density of paint we are getting. 1 liter paint is not equal to 1 kg, because it is viscous, it is hard. So it is, of course, it is more than 1 kg. Sometimes it is 1.1, 1.2, 1.3. Same case is the market also, sir. Consistency, pass the test. Coverage area. Coverage is very important. When we want to establish the market of our paint, two things are important: the price, and the second thing is coverage. Then only the customer will able to buy our product. So if I compare the coverage here, the coverage is comparable, or I may say on a safer side, somewhat better. If the other is coming 80, so ours is coming 90 to 95. Of course, for sure it is not less. And if I talk about cost, in emulsion, the paint is half the cost of the market available paint. As so you know, the paint is antibacterial, antifungal. If you purchase the market of antibacterial, antifungal paint, it will be surely more than 400 rupees liter.
The Khadi Prakratik paint cost is rupees 2 to 5 per liter. That is MRP. So that depends. If someone wants to promote his market more, he can reduce the price also. But MRP is also just half of the market available paint. Next slide, please. Washability and cleanability. That paint has been tested. This all testing has been done in National Test House. So it has cleared the test of washability and cleanability. Gloss, it is matte finish. So presently what we are making is matte finish. Matte means the gloss, if comes in 1 to 10 value, then it is called matte finish. So presently we are making only matte finish paint. Next slide, please. Drying time also passes the test. Distemper should dry within 16 hours and emulsion should dry within 4 hours. So our paint is drying before that only. Next slide, please. VOC. Our paint, we cannot say it is totally nil because we are using mineral turpentine oil for that. But it is less than the limit. The limit is 5% and we are getting 2%. So we are well below, and we are also doing research studies to further reduce this. And the thing is, sir, so if the customer wants that he don't wants to get that 2 gloss also, so this VOC can be reduced further also. That we have got. If means more matte he wants, then VOC will be further reduced. Recoating, application property, this paint can be done by brush, by roller, as well as with spray. For recoating property means I have given the base coat. So recoating say when I give the subsequent coat, the base layer should not come out. It satisfies that property also. Next slide. Thinning. So thinning property say on the box itself it is written for 1 liter paint you have to add 400 to 5 liter of water. That is given for in directions for use. So what happens when we dilute it, some minute bubbles come. That if that bubble persists, then it is defective paint. But if that bubbles subsides within 15 or to 20 minutes, then that paint is okay. So that test is also being passed for us. Next. Bacteria. As we are claiming that our paint is antimicrobial, antifungal, so that test has also been done, and we have tested it for 2 bacteria, one is positive, one is negative bacteria, and for these 2 bacteria it has passed the test. So it is for sure antibacterial and antifungal. Next slide. It is having no heavy metals, sir. These are the heavy metals: lead, chromium, arsenic, selenium, antimony, mercury, and in both variants, distemper and emulsion, we are having nil heavy metals. Next slide. So this is, I have written about the implication of lead poisoning. What happens when the paint becomes dry? So that paint comes into atmosphere also. So when we are sitting here, so that comes in our inhalation also. So lead is so toxic that if it comes into our body, it is very poisonous for us. So even in countries that banned lead paint, in other countries, still those previous buildings, they are still containing that lead after so many years. Next slide. What happens? Lead is ingested morally by young children. What young children, they sometimes licked the walls. So if the paint is having so much of toxic thing, lead or like this toxic thing, it is very dangerous for the young students. So it is better. And the government, sir, in 2016, government has identified units. Those are having very high content of lead. They have Ministry of Environment and Forest. They have made the regulations, and then they become stringent on those paint industry. That now you are supposed to not exceed beyond 5 microgram per DL, just to protect our environment as well as the children. Next slide. So now comes the Ashtalab of cow dung paint. Our paint is antibacterial, antifungal, non-toxic, free from heavy metals, durable, washproof, also thermal, it reduces, because that is the inherent property of cow dung. Anyone makes that paint, I or anyone else, that property will be there. It will thermally reduce the temperature. And UV rays also, the cow dung also have resistance to UV rays, and
some chemicals also we add, just like sir told, this titanium dioxide, it also reduces UV rays, but it is also in the inherent quality of cow dung. Cow dung is give resistant to UV rays and also gives thermal resistance to temperature, because we know it traditionally, it is from the long years, it is the established fact. Next slide. This is the manpower required for 1500 liters of paint per day. So from the same capacity, sir, from 500 liters per day, we can make 1500 liters per day, and total 11 persons shall be required. One will be chemist if I want to make quality paint, marketing executive, one supervisor, one manager, one watchman, 4 unskilled manpower and 2 skilled manpower. This will be sufficient for making 1500 liters paint per day. Next slide, please. This is the cost of machine. The cost of machine will be within 15 lakhs. You have to purchase this mixing chest agitator, as I showed you, a stock pump to transfer the pulp, bleaching tank of stainless steel, boiler, and dispersing machine, that high speed dispersing machine. All the machines will come under 15 lakhs, and the HP requirement will be 20 HP only. Next slide. So this is the comparative cost. The cost price to me will be, if I talk about distemper, next, previous slide please, previous. The costing will be 40 to 60 rupees. Cost price to me will be 40 to 60, and the MRP of distemper is 120. Similarly, the cost price for emulsion is 80 to 100, and the MRP is 225. So if I sell it to even 170, then also I am earning 50 rupees per liter. Next slide. So this is all over project at a glance. If I say the unit capacity, if I make minimum one batch I run per day, so I am making 500 liters per day, that is minimum. Maximum is you can run up to 1500 liters per day. So that will be 1,50,000 liters per annum. Area required for setting up this Khadi Prakratik paint is 1500 square feet. Working shed that you have to make, that comes in within 6 lakhs. Machinery, just I told, 15 lakhs. Working capital, 5 lakhs working capital you will require. Miscellaneous assets like furniture and all you have to keep in office, you have to open your office also, 1.25 lakh. So gross approximately 26.5 lakhs will be requirement. The payback period is for this unit is 5 years, and break even point is 41%. Next slide. So this is a thumb rule. If I want to make 100 liter of emulsion paint, I would require 20 kg of cow dung. This is the thumb rule. अगर मुझे 100 लीटर पेंट बनाना है इमल्शन पेंट, तो मुझे 20 किलो गोबर की आवश्यकता पड़ेगी. नेक्स्ट स्लाइड. मैं ये मान के चल रही हूँ कि एक गाय 10 केजी काऊ डंग दे रही है, तो मुझे 100 लीटर इमल्शन पेंट बनाने में 2 गायों की आवश्यकता पड़ेगी. 500 लीटर पेंट बनाने में, जो मैं अगर मान के चल रही हूँ मिनिमम मैं 500 लीटर भी बनाती हूँ, तो मुझे 10 गाय की आवश्यकता पड़ेगी अपना 500 लीटर पेंट को चलाने के लिए. नेक्स्ट स्लाइड. सर हमने ये 12 जनवरी को सर ने गडकरी सर ने इसको लॉन्च किया. 18 जनवरी से हमारी ट्रेनिंग वहाँ जयपुर में स्टार्ट हो गई थी, जो अभी भी हमारी कंटिन्यूसली चलती है. सर इसका ट्रेनिंग का पीरियड है 5 डेज और इसकी फीस है 5,950. 5,050 फीस है, 18% जीएसटी के साथ में 5,950 पड़ जाता है पर कैंडिडेट. अभी तक सर हमने 2000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दे दिया है. नेक्स्ट स्लाइड. ये सर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कोई अगर चाहे तो बिना ट्रेनिंग किए यूनिट सेट कर सकता है, लेकिन हमसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट किए बिना वो यूनिट नहीं सेट कर सकता. ये मैंडेटरी है. तो अगर वो फर्म या कंपनी है तो उसको हमें 2 लाख रुपए देने हैं फॉर 5 इयर्स. वो 5 इयर्स के बाद रिन्यू होगा एग्रीमेंट. इंडिविजुअल के लिए 50,000 एंड अगर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है 30,000. नेक्स्ट स्लाइड. So we have till date transferred technology to 128 units, and you see in different state
In Maharashtra itself, it is maximum, sir. 23 units have been established in Maharashtra itself. Yeah, Maharashtra. Next slide. State-wise, these are these are the technology transfer. We have transferred the technology, and these units are in running conditions. 62 units are in running, and 9 are running. They have taken the technology transfer 23, and 9 have started. Next slide. These are some PMEGP assisted units. There's a scheme of Khadi and Village Industries Commission, Pradhan Mantri Rozgar Yojana, Prime Minister Employment Generation Program scheme is there. So उसके तहत 30 लोगों ने PMEGP स्कीम का फायदा उठाया है, जिसमें अगेन यहाँ पे 4 महाराष्ट्र के लोगों ने PMEGP स्कीम का बेनिफिट लिया. जो फर्स्ट यूनिट एस्टेब्लिश हुई सो वो PMEGP असिस्टेंस से एस्टेब्लिश हुई थी, और 10 यूनिट विलेजेस में लग गई हैं. 10 units have been established in villages. Next slide. So this is the KVIC scheme of Pradhan Mantri Rozgar Yojana. अगर आप इस जनरल कास्ट में हैं तो आपका अपना कंट्रीब्यूशन रहेगा 10%. आप अगर शहर में रह रहे हैं तो आपको 15% की सब्सिडी मिलेगी. आप अगर गांव में हैं तो आपको 25% की सब्सिडी मिलेगी. लेकिन अगर आप इन किसी कैटेगरी में आ रहे हैं, SC, ST, ओबेसिटी, माइनॉरिटीज, वुमेन, एक्स सर्विसमैन या फिजिकली हैंडीकैप और नॉर्थ ईस्ट रीजन के हैं, तो आप नेक्स्ट स्लाइड, तो आपका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5% रहेगा जो आपने प्रोजेक्ट कॉस्ट सेट किया है. और आप शहर में हैं तो 25% सब्सिडी और गांव में हैं तो 35%. तो मैक्सिमम आप 35% सब्सिडी ले सकते हैं. तो ये जो आपको लोन मिलता है ये किसी नेशनलाइज बैंक के थ्रू मिलता है, और KVIC इसको 35% तक सब्सिडी देती है. नेक्स्ट स्लाइड. So I want to tell somewhat about Kumarappa National Handmade Paper Institute. Next slide. This is the institute situated in Jaipur. It is recognized by Department of Scientific and Industrial Research, and previously it was actually a UNDP project. Now it has been converted into an autonomous body under administrative control of Khadi and Village Industries Commission and MSME. Next slide. This is basically devoted for Handmade Paper Institute. This is basically Handmade Paper Institute, and on the only one in Asia. There is no institute for handmade paper. There approximately previously it was 500 units. Now they are declining handmade paper units. So Sanganer region is there in Jaipur. It is the cluster of handmade paper units. There are more than 40-50 units are there, and it is mostly sir export oriented. Means if you want to use cow dung for handmade paper also, that is also very good thing. Means if you plan the project, then you should, sir, as Gadkari sir says कि हमें 5 रुपए किलो गोबर की कॉस्ट निकालनी है, तो वो सिर्फ गाय पेंट से नहीं आएगी या 1-2 प्रोडक्ट बनाने से आएंगे. हमें उसके कलेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, वो भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, तभी वो उसका हमारे कॉस्ट निकल के आएगा. नेक्स्ट स्लाइड. सर ये डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं हैंडमेड पेपर के, जिसमें कैरी बैग्स होता है, विजिटिंग कार्ड, वेडिंग कार्ड सर आप देखते हैं जो पिकुलियर. और एक और चीज है, अभी गाय के गोबर को हमें सबको पता है कि ये बहुत एक सेक्रेड है, हम गाय को भी मानते हैं. उनके पेपर में भी वो प्रॉपर्टी रहती है. तो जैसे दिवाली का समय आता है तो उस समय हम उस हैंडमेड पेपर को भी प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि बड़े शहरों के लोगों को इतना समय नहीं है कि वो गाय के उपले को लाएं उसको करें. तो वो गाय के पेपर को भी मंदिर में रख सकते हैं, वो भी उसको, तो वो एक मार्केटिंग में आप उसको ऐसे भी आप उसको यूज कर सकते हैं, जैसे अभी गाय के गोबर के दिए को किया जा रहा है. नेक्स्ट स्लाइड. ये सर डिफरेंट हैंडमेड पेपर्स होते हैं, या क्रोकोडाइल पेपर, ये सर आपने देखे हो तो इसमें फ्लावर पैटर्न्स वगैरह डालते हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली. नेक्स्ट स्लाइड. ये फाइल कवर सर दीज आर बीइंग मेड इन कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर शेडेड करेंसी के नोट्स को पहले वो जलाते थे, तो कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट ने वो टेक्नोलॉजी डेवलप की और उससे हमने एक पेपर में कन्वर्ट किया, और RBI की सारी ब्रांचेस को हमने वो फाइल कवर दिया. नेक्स्ट स्लाइड.
It can be made. I told you that 100%. एक मैं आपको कैलकुलेशन बता देती हूँ. जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर आपको 500 लीटर पेंट बनाना है तो 100 किलो गोबर की आवश्यकता पड़ेगी, और 100 किलो गोबर में करीब आपका 50 किलो रेसिड्यू रह जाएगा, जो छन के जो बचेगा सूखा, तो उसको आप पूरा का पूरा यूज कर सकते हैं पेपर बनाने. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. ये कैरी बैग. नेक्स्ट. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. सो ये हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं कुमारप्पा में. हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये हमारी मेन एक्टिविटी है. फिर सेकंड एक्टिविटी इज ट्रेनिंग. थर्ड इज प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी. किसी की प्रॉब्लम होती है इंडस्ट्री की, वी गिव कंसल्टेंसी ऑल्सो. Technical services, we are having testing laboratory, paper testing and various laboratories, but yet we have not established the paint testing that we are going to establish soon. Next. We are having pilot plant to upscale the research technology. We upscale in our Kumarappa itself on the production level. We organize workshops. We are having publications at very reputed journals. We are having MOU with different university. The students came to our institute for PhD, MTech, BTech also, and as well as we are, as I told, our institute is recognized by DSIR. So it is in itself a very reputed thing. Next. These are the training. Sir, mainly these courses are running now. क्योंकि अभी लोगों के पास समय नहीं है कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते दें, तो अभी हमारा काफ़ी टाइम से ये 5 दिन वाला हैंडमेड पेपर का कोर्स चल रहा है. तो इसकी फीस हमारी 10,000 है. अगर कोई बाहर से आ रहा है उसके लिए $500. नेक्स्ट स्लाइड. और हमारे यहाँ से जैसे मैंने बोला डेजर्टेशन, बीटेक, एमटेक स्टूडेंट्स भी आते हैं. तो बीटेक एमटेक का फीस 20,000 पर सेमेस्टर है, 6 मंथ्स का. अगर बीटेक है 1 मंथ का 5,000. और इसी तरीके से एक दिन का सर हम लोग वर्कशॉप भी करते हैं जिससे स्टूडेंट्स अवेयर हो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए. जो पेपर वेस्ट हो रहा है या और भी कोई वेस्ट, तो पूरा हम लोग उनको एक ब्रीफ देते हैं स्टूडेंट्स को. वो हमारी लेबोरेटरीज में विजिट करते हैं और फिर वो खुद पेपर बनाते हैं और उनको फिर सर्टिफिकेट दिया जाता है. तो उनको एक अवेयरनेस होती है कि वो दिन में जितना कागज फाड़े हैं, वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, तो उसका कितना यूजफुल यूज हो सकता है. नेक्स्ट स्लाइड. ये सर हमारा पीएचडी का कोर्स है जो 25,000 है. नेक्स्ट स्लाइड. ये स्टेट वाइज हैंडमेड पेपर के हैं सर ट्रेनिंग स्टेट वाइज. नेक्स्ट स्लाइड. ये इंटरनेशनल ट्रेनीज हैं दैट हैव अंडरगोन ट्रेनिंग इन KNHPI. सो फ्रॉम वेरियस कंट्रीज यू कैन से. And recently one girl from United States of America, she has undergone Fulbright fellowship under my guidance only on application of natural dyes in handmade paper making. So she came from America. Next slide. So you can see PhD, MBBS, MTech, and they means everyone wants to start their own. That's it. Next. More than 165 handmade paper units set by entrepreneurs who have received training in KNHPI, and 50 OBC, 10 SC/ST candidates, 80 women candidates. Next slide. So these technologies we have transferred to different units that include government agency also, like APCO Bhopal, this Forest Department of Andhra Pradesh, and various government agency. Next slide. Nirjeft, Calcutta, we have transferred the technology. Mizoram Khadi and Village Industries Board on akra fiber, banana fiber, whatever waste material that can be seen from making paper. Next slide. Paper meshi for Jammu and Kashmir, we have undergone that paper meshi cluster survey also, and we have given them technology how to use the better pulp for making that paper meshi things. Next thing. Thank you. Thank you for your time, sir. Thank you very much, ma'am, for your such energetic and conversion speech on cow dung with its staff and putting forth both technical and business aspects. The time has really come to think out of the box and find such sustainable way to save our Dharti Ma. Now, I request Ranpise sir. I request Ranpise sir, facilitate madam with token of
Gratitude. All participants are dignitaries are requested that we'll halt here. Hey. So participants will have a halt for lunch here, and we'll come back after half an hour for question and answer sessions and interview. Thank you. प्लीज पे अटेन्शन. आपल्याकडे 2 काउंटर्स लागलेले आहेत. एक एक्स्ट्रीम राईटला पण आहे आणि इकडे समोर पण आहे. जिथे कन्व्हिनियंट आणि गर्दी कमी असेल तिकडे जॉईन करू शकतो आपण. 2 काउंटर्स आहेत फूडचे.
Sakshi ma'am as well on stage for the interactive session. I will also I will also I would like to request Sudhir Javadekar sir on stage. I would also like to call Suhaji sir from Godhan Foundation. I would like to call Suhas Kulkarni sir as well on the dais. एक chair. Any? I request you all of you to welcome the dignitaries. Please welcome them. The session is open now for the question and answer. You can ask questions related to paint manufacturing. You can ask questions related to the paint application. You can ask questions related to the costing. You can ask questions about the applicability of paint prepared from the cow dung. Right? So the session is open now. The session will continue till that time all the questions are answered. So do not hesitate. Please start. एक इंट्रोडक्शन हाँ घ्या तुम्ही हा इंट्रोडक्शन करून देतो आधी मिस्टर जमखिंडीकर इज अ पेंट मॅन्युफॅक्चरर Let me put in a disclaimer here, please. खूप उत्साहाच्या भरामध्ये त्या पत्रिकेमध्ये माझ्या नावाच्या पुढे प्रेसिडेंट इंडियन स्मॉल स्केल पेंट असोसिएशन लिहिलं गेलेलं आहे. डिस्क्लेमर इज आय एम दी इमिजिएट पास्ट चेअरमन ऑफ इंडियन स्मॉल स्केल पेंट असोसिएशन महाराष्ट्र region. So at present I am an ex-chairman. So not the serving one. Ex are important, sir. I am also ex-student. Then the next one, Mr. Sudhir Javadekar, बांधकाम व्यावसायिक आहेत. त्यांनी स्वतः रंग वापरलेला आहे. मॅडमचा आपला परिचय आहे. मिस्टर सुहास कुलकर्णी पेंट कॉन्ट्रॅक्टर आहेत. त्यांनी स्वतः पेंट वापरलेला आहे. आपले सगळे प्रश्न आपण विचारायला हरकत नाही. द सेशन इज ओपन नाउ फॉर द क्वेश्चन अँड आन्सर. And it's not necessary. Anyone who has used this paint, who has got experience, he can also answer. So first of all, let me start this session with a straight question to Mr. Javadekar. Sir, you are into the construction, civil construction business, and I presume you are also in the specifically into residential projects, right, sir? Yeah, both residential, commercial, residential, industrial. commercial, right? So you have been using paints for lot many years. How did it come to your mind, first of all, to go in for this Prakritik paint? What influenced you, or rather, I would say, to motivate you to use this kind of paint? First, I am thankful to all the Deccan Education Society and Foundation to call us here. दोन गोष्टी मला याच्यामध्ये जास्त आवडल्या की ज्याच्यामुळे आम्ही हा पेंट वापरला.
एक म्हणजे स्वतः हे फाउंडेशनचे मेंबर्स जे आहेत हे आम्हाला त्यांनी कॉन्टॅक्ट केला, त्यांनी सगळी प्रोसिजर या सिस्टीम मधली समजावून सांगितली, त्याचे ॲडव्हान्टेजेस समजावून सांगितले. आणि मग टेंडरचं काम होतं, पण टेंडरमध्ये जे काही असेल तर त्याचा आपण विचार नंतर करू, पण तुम्ही हा पेंट वापरा. तर एक तर या विषयाबद्दल आपली सगळ्यांची असणारी आस्था हा एक त्यातला महत्वाचा विषय होता. इकॉलॉजी हा दुसरा विषय होता. आणि आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, म्हणजे पूर्वीच्या काळामध्ये बघितलं तर आपण जेव्हा एखादी डिग्री घ्यायचो आणि डिग्री घेतल्यानंतर आनंद व्हायचा, मला डिग्री मिळाली, फर्स्ट क्लास आलो, डिस्टिंक्शन मिळालं, व्हॉट एव्हर इट मे बी. आणि नेक्स्ट डे जेव्हा कुठेतरी सर्व्हिससाठी शोधायचा प्रयत्न करायचा, मग पेपरमधल्या ॲडव्हर्टाईज शोधायच्या आणि त्याच्यामध्ये लिहिलेलं असायचं अमकी अमकी डिग्री पाहिजे, येस आय एम देअर. पुढचं वाक्य असायचं 5 to 6 years एक्सपिरियन्स. मला वाटतं हा प्रॉडक्ट बाजारात जेव्हा आपण नवीन उतरवतो, सगळ्यात स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीजमध्ये हा प्रॉब्लेम असतो. एखादा प्रॉडक्ट जेव्हा बाजारात नवीन इंट्रोड्यूस होतो त्याला तर कोणीतरी आधी वापरलाच पाहिजे. आणि म्हणून हे दोन्ही तिन्ही ॲस्पेक्ट्स आम्ही डोळ्यासमोर ठेवले. ओनर्सशी आम्ही चर्चा केली, ओनर्सही याच्यामध्ये ॲग्री झाले आणि मग आम्ही या पेंटकडे जायचं ठरवलं. हा जेव्हा सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्ही वापरायचं डिसिजन घेतलं त्यावेळेला लेटस फॉरगेट, कारण तुम्ही म्हणल्याप्रमाणे कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिसचा विषय आपण थोडासा बाजूला ठेवू, इन द सेन्स की पण what were your reactions or what were your the actual people who had given you the contract, त्यांचं पेंट लावून झाल्यानंतरचे ऑब्झर्वेशन्स तुम्ही शेअर कराल का आमच्या बरोबर? Oh, we are very sorry, ma'am. We apologize to you. Actually, the peoples are very much happy because in the tender it was OBD, and what these people supply us was emulsion type of paint. Actually, it is near about plastic paint. So the quality of that paint is too much high than expectations. And actually we need some preparations more, because the surface preparation is more important in this painting these things. Sorry. So we need to prepare our surfaces properly, because preparation for OBD and preparation for plastic or say luster is something different. So we prepare, likely we first prepare a small in small quantity, say about one room only we have painted first, and then we got to know that actually the surface preparation is more important in this paint. So we prepared rest of our surfaces. Actually we have used for about 40,000 square feet this paint. And actually in this thing, Suhas will can yeah, talk I was more. going to refer to Mr. Kulkarni. So Mr. Kulkarni, how and what motivated you to use this Prakritik paint, and what were your reactions to it? As an applicator, you have been using branded products for your entire life, and the first time you use this, what were your reactions? Could you please explain to us? मी हिंदी आणि मराठीत थोडं बोलतो. मला ना एक जर्मन कंपनीकडनं ह्यांची रिक्वायरमेंट होती की आम्हाला काऊ डंग पेंटच हवाय, आणि एक रिक्वायरमेंट था मेरा कि वो उनका रिक्वायरमेंट है जर्मन कंपनी का कि उनको काऊ डंग पेंट ही चाहिए था लगाने के उनके पूरे फॅक्टरी में, उनके ऑफिस एरिया आणि त्यांचं पूर्ण मॅनेजर्स केबिन्स वगैरे जे असतात, तर त्यांना मी म्हटलं की काऊ डंग पेंट कशासाठी पाहिजे तुम्हाला, तर ते म्हटले की म्हणजे ओडरलेस आणि अँटी फंगल अँटी बॅक्टेरियल ह्याच्यासाठी त्यांना तो पेंट त्यांना हवाच होता तो पेंट.
मग त्या पेंटची मलाही तेव्हा माहिती नव्हती की असा काही कावडंग पेंट मार्केटमध्ये मिळतो. मग त्यांच्याकडनं रिक्वायरमेंट आल्यानंतर आम्ही ते शोधून त्यांचा पेंट तिथं वापरलाय आणि अजूनही आम्ही त्यांचा रेग्युलर पेंट वापरतो. त्या जर्मन लोकांना त्यांचा कावडंग पेंटच हवाय. त्यांच्या सगळ्या ऑफिस केबिन्स आणि मॅनेजर्स केबिन्स असतात त्यांना, मोठ्या मॅनेजर्स केबिन, त्यांना तोच पेंट हवाय. And your staff, how did they react to it when they first came to know that some different kind of paint is being supplied to us and it is to be applied by them? ऍक्च्युली हा रेग्युलर पेंट सारखाच लावताना त्याचं ऍप्लिकेशन तसंच आहे, फक्त जरा थोडा मॅट फिनिश असल्यामुळं पहिलं लोकांना लावताना समजलं नाही की तो एक्झॅक्टली ऑइल बॉन्ड आहे का प्लास्टिक इमल्शन आहे, पण तो प्लास्टिक इमल्शन मध्येच होता आणि त्याचं ऍप्लिकेशन चांगलं होतं, वास येत नाही बिलकुल लावताना, ओडरलेस पेंट आहे. तर ती आता आमच्या लोकांना सिस्टीम सवय झालेली आहे. Are you satisfied with the finish that you got vis-a-vis comparing the conventional paints vis-a-vis the Cowdung paints? आता त्यांचं जे मॅन्युफॅक्चर आहे त्यांनी असं सांगितलं की आमच्याकडे आता काही सगळे मॅट फिनिशच पेंट आहेत. आमच्याकडं सेमी ग्लॉस किंवा थोडी शीनवाले पेंट्स अजूनही त्यांनी मॅन्युफॅक्चरिंग केलेलं नाहीये, पण इथून पुढे आम्ही त्या प्रोसेसमध्ये आहोत असं त्यांनी सांगितलंय. Okay, and Mr. Zavadekar, he was referring to extensive surface preparation was required for the use of this Cowdung paints vis-a-vis regular oil-borne distemper that they have been using for years together. So what were your observations? No, what were your observations as an applicator? सरफेस प्रिपरेशन ही जी रेग्युलर पेंटला करावी लागते ती सरफेस प्रिपरेशन करावी लागतेच त्याला. तेवढीच का जास्त? नाही, तेवढीच करावी लागते. No, no, no. No, this sir was referring to that they did do surface preparations, you know, to a higher level. So that is why I was asking as an applicator, what were his reaction to it? इट्स अ रेगुलर जो पेंट आता है ना उसका वैसे ही कवरेज मिलता है. 7-8 साल. हाँ उतना ही. शेड्स आता त्यांच्या मिळायला लागलेत. इतके दिवस नुसतं व्हाईटच मिळत होता, पण आता त्यांनी डेव्हलप करून इवन एक्सटिरियर डार्क शेड पण आलेले आहेत. म्हणजे मला मागच्या 6 महिन्यापूर्वी त्यांच्या एक्सटिरियर मध्ये डार्क शेड्स अवेलेबल नव्हत्या. अँटी फेडेड ज्या शेड्स असतात युव्ही रेझिस्टंटला, तर त्या आता त्यांनी डेव्हलप केलेल्या आहेत. आता मी तर बघितलं ती मार्केटला जो एशियन पेंट किंवा नेरोलॅकचे पेंट त्यालाच इक्विव्हॅलंट त्यांनी आणून ठेवलेला. आता मला असं वाटत होतं की तो थोडा स्वस्त असेल, पण तसं काही नाहीये. हॅलो. हा, हो येतात. त्यांचे एक्सटिरियर पेंट पण आलेले आहेत. हा आणि हॅलो हॅलो. ये सॉल्वेंट हम नहीं यूज करे, वाटर बेस्ड पेंट है हमारा. तो सॉल्वेंट हमारा बाइंडर हमारा रबर बेस्ड है, जो टेक्सटाइल में यूज हो रहा है वो वाला हम यूज कर रहे हैं. उसका बेस रबड़ी है. यस, इमल्शन इन इमल्शन. Yes, yes, it is elastomer. That is actually used in textiles also. Only not only pigment, it is giving some add-on properties also. Like, it is carboxymethyl cellulose sodium salt, because it is being treated with sodium hydroxide. So it is somewhat thickening also, smoothness also it is giving, and also antibacterial, antifungal agent. ऑफ वाइट कलर, जैसे ये मेरा नोटिंग पैड है ना, इतना हो जाएगा. जो डार्क कलर है उसका डार्कनेस वाइट नहीं करना हमको, बस उसको थोड़ा रिड्यूस करना है. वो होएगा, वाइट नहीं आएगा. नहीं.
और वो उसी ब्राइटन करके जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड और से ट्रीट करते हैं, तो जब हम उसका 20 to 30% डालते हैं, उसमें हमें व्हाइट पेंट मिल जाता है। जी 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 हाँ 500 लीटर पेंट के लिए 100 किलो गोबर की आवश्यकता पड़ती है। गीला गोबर, पाउडर नहीं, गीला, जिसमें करीब आप मान सकते हैं 60 से 70% मॉइस्चर जो रखा रहता है ना। हाँ 500 liters of paint is manufactured, so there are, in one shift you can make, in one day you can make 3 batches, right? That's 1500 kgs of paint you're making. That means you need 300 kgs of cow dung every day. Now convert it into annual requirement. It becomes quite huge. And that is when you're making only 1500 kgs. You go in for a larger scale, or if you are supplying to mass housing projects of JNURM or what they call as Jopat Patti Punarvasan Yojana, then you don't need 1500 kgs per day, sir. You need roughly around 5 to 6 tons per day of paint for such big housing projects. Then the quantity or the quantum of cow dung that will be required will be huge, absolutely huge. And I mean, it will be quite difficult to procure in one go at that kind of thing. So like जी सर, ऐसा है ना कि आप लैब में बनाएंगे तो 100 ग्राम ही लगेगा, आप मास स्केल पे बनाओगे तो काफी लग जाएगा सर। Am I right, मैम? नो नो, आई एम सेइंग अगर लैब स्केल पे बनाए तो 100 ग्राम भी लगेगा, मास स्केल पे बनाए तो टनों में लग जाएगा। 1500 liters per day means 300 kg गाय गोबर और 30 गाय, एक 30 cows per 500 liter capacity. And you have further residue of that. Residue further can be used for hazard. Like 500 liter will give 50 kg of residue. Just one request, please use mic, because otherwise it becomes a personal conversation. Everybody should be involved. Okay, okay. हॅलो, माझा कुलकर्णी साहेबांना प्रश्न आहे की त्यांनी जर्मन टीमनी जे तुम्हाला रिकमेंड केलं, तर त्यांचा काय पास्ट एक्सपिरियन्स होता का? त्यांनी कोणत्या बेसिसवरती तुम्हाला काऊ डंग हा प्रिफर करण्यात? जे मॅन्युफॅक्चरर होते त्यांनी एक फक्त इंट्रोड्युसिंग लेटर त्यांच्यापर्यंत पोहोचवलं होतं की आम्ही काऊ डंग तयार करतो, एवढं फक्त त्यांना बास झालं होतं. आणि त्याच्यावरती त्यांनी पहिलं सॅम्पलिंग करून घेतलं त्यांच्याकडनं. तोच पेंट त्यांनी 3-4 महिने त्याचं ट्रायल घेतले आणि त्याच्यानंतर त्यांनी या कन्क्लुजनला आलं की आम्हाला आमच्या सगळ्या फॅक्टरीजमध्ये जेवढे सिनियर्स केबिन्स आहेत त्यांचा असं त्या काऊडंग विषयी एक वेगळा हे होता त्यांचा. आणि ओडरलेस आणि अँटीफंगल, अँटीबॅक्टेरियल या ह्याच्यासाठी त्यांनी तो वापरून बघितला, त्यांना आवडला आणि त्यांनी तो कंटिन्यू. म्हणजे त्यांनी आता ऑनलाईन आता लगेच ट्रायल घेतली का? त्यांच्या ह्याच्या आधीचा पास्ट एक्सपिरियन्स काही नव्हता? पास्ट एक्सपिरियन्स काही नव्हता. हा, त्यांना काऊडंग बद्दल, पेंट बद्दल या आता मागच्या वर्षीच त्यांना त्यातली माहिती मिळाली आणि त्यांनी मग तो रेकमेंड केला. जनरली जर्मन पीपल दे डोंट ॲग्री. हा 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 नाही, पण त्यांनी ते त्याच्याबद्दल, आणि आता आम्हाला इन्सिस्ट करतात ते दरवेळेला की परत नवीन काही शॉप आलं किंवा परत नवीन काही प्रोजेक्ट आलं तर मला त्यांच्या वर्क ऑर्डरमध्ये किंवा त्यांच्या स्पेसिफिकेशनमध्ये तसं लिहून येते आता की रिक्वायर फॉर काऊडंग पेंट. अजून लोकांना तेवढी माहिती नाहीये त्याच्याबद्दल, म्हणून ती ज्यांना माहिती आहे, ज्या लोकांना, ते वापरतील. किंवा मला मग एकानं सांगितलं की मी काम करतो तर ते त्यांचं देऊळ होतं, मग ते देऊळ म्हणले आमचं देऊळ आतमधनं सगळं तो काऊडंग पेंट वापरला, म्हणजे ती परत आता ती हे तयार व्हायला लागलेली आहे. Hello, ma'am. There is one question from my side. Since we are using this cow dung paint, and as far as the surface preparation is concerned,
we are using right now the white cement based putty. Okay, then the sanding is done. That is the part of surface preparation. So what type of in sense that is the compatibility with this cow dung paint is there? Have you checked because since it is a very new introduction of this paint, so I would like to check that whether it will perform how many years and all these things. So in that way, whether it is checked or not. I think Mr. Kulkarni would be the right person to answer. Sir, actually, yeah, he is end user. My question is that whether this compatibility is checked at our from the this institute. That is the question. Of course, after developing this paint, we have applied first of all in our institute, and many of the state offices has been applied. First trial has been done there itself, and now as you've seen, more than 60 units they are making that paint. So already it is in market. It is not in the inception stage. So practically there is no difference, I think, in preparation of surface for application of that paint. Yeah, that is the question. No, Because it's fine. that is It my is question fine. is over period of the time. Yes. Since we are using this acrylic based paints right now, and it is very, very well compatible with this acrylic paints and the white cement based putty. So No, in there's that no way, problem. No yeah, problem, because we okay. have not developed the putty. We have developed only paint, and our paint is being applied on the putty made by other companies. So there is no problem faced. Yeah. So my point is that yeah, maybe with say after 1 year, maybe 1.5 year, maybe it can be. Till now, we have not received any complaint. Yeah. Till So now, we have not, and not in our office itself. And no, for recoating, you have to make that surface for other paint also. No problem, no problem. So is it effective, the cooling and all that? Temperature change inside the room, does it happen if you put directly on any other surface? First surface. Actually, actually, I have applied what you are saying on the old surface also. Yeah. And, So what is the effect? no issues are there, and we have applied exactly what we were using for the other standard paints, and that is now good. No bonding problems and no peeling problems also. I think there should be a one barrier coat. Since we are going for the recoating, one barrier coat should be there, and then we have to apply this cow dung paint. If it is a recoating, that's my point. नाही प्रायमर तर आपण पुट्टीवरती साहेबांना माहिती आहे. नाही नाही मला काऊ डंग पेंटचं मी पर्टिक्युलरली का बोलतोय की आपण ही जी ओव्हर पिरियड ऑफ द टाइम बाबा नंतर आणखीन काही इश्यूज आलेले आहेत वगैरे असं काही होऊ शकतं का या तसं काही नाही होऊ शकत, म्हणजे तसा तेवढा किंवा मी समजा 4 वर्षांनी ऑइल बॉन्ड लावलेला आहे आणि त्या कंपॅरिझन मध्ये मी कावडंगचे हे करतोय, तर ह्या सगळ्या गोष्टीचा अजून अधिक कुठे अभ्यास झालेला आहे का हे जस्ट मला विचारायचं, बाकी काय नाही. म्हणजे आज आपण जेव्हा मार्केटमध्ये मी जेव्हा कस्टमरला सांगतो नाही तुम्ही कावडंग पेंट लावा, माझं मी विश्वासाने सांगतोय, तर ते तेवढी मला खात्री आपल्यालाच मला खात्री पाहिजे की यस नाही, कारण का आता जसं साहेबांनी सांगितलं की हे नवीन प्रोडक्ट आहे. नाही नाही आता बरोबर आहे तुमचं म्हणणं आहे ते बरोबर आहे. हा पेंट सुद्धा मी आता मागच्या वर्षी 1-1.5 वर्षापासून वापरायला लागलोय. एक्झॅक्टली. आणि अजून तरी त्याचा काही तसे खराब रिपोर्ट्स तरी नाहीयेत. रेग्युलर पेंट सारखा तो पेंट आहे. नाही पण टेम्परेचर मध्ये काय फरक आहे का? टेम्परेचर मध्ये फरक आहे तो काही अजून तेवढा समजलेला नाहीये, पण त्यांचं म्हणणं आहे की तो टेम्परेचर मध्ये फरक नक्कीच पडत असेल. हा, त्याला काही आम्ही अजून तसं चेकिंग केलेलं नाही. यातला महत्वाचा प्रश्न म्हणजे मला एक विचारायचा होता की जसे आता आपण गायीच्या संदर्भात सगळेजण या ठिकाणी आवड म्हणून आणि एकूण संशोधन आणि त्याचा प्रचार प्रसार याच्यासाठी सगळेजण आपण जमलेलो आहोत. तर मी गेली 2 वर्ष गायीच्या संदर्भामध्ये एकतर अभ्यास म्हणून आणि दुसरी गोष्ट जेवढे प्रोडक्ट्स आत्ता गायीचे जेवढे आलेले आहे त्याचे स्वतः वापर मी सकाळी उठल्यापासून करतो.
म्हणजे पहिली गोष्ट काय तर गोमूत्र घेण्यापासून ते अंघोळीचं साबण असेल ते इतर सगळ्याच गोष्टी. तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे की आपण जर या संदर्भामध्ये याचा प्रचार प्रसार करायचा असेल किंवा प्रचार प्रसार करायचा असेल किंवा या पेंटचा जर आपल्याला अधिक वापर करायचा असेल तर विशेषतः कंपन्या किंवा असलेली कंपनी किंवा आपण याच्यामध्ये सगळेजण उतरणार असू तर अधिक प्रमाणामध्ये आपण वापरणं आणि अधिकाधिक त्याचा उपयोग करणं हे जर केलं तर त्याची मागणी वाढेल आणि मला असं वाटतं की खऱ्या अर्थाने याला चांगलं मार्केटिंग मिळू शकतं असं मला वाटतं. What I mean to say is, since this product has been launched hardly 2 to 3 years back, tested, approved, and marketed by the institute, as such, we do not have any empirical data available for this product, right, ma'am? Any empirical data, how can it be available since the product is hardly 2-3 years old? 2020. From 2020 it is there. Yeah, but from 2020 It till is date, 24. 4 years have it's passed. 4 years. Any empirical data, can it be available in 4 years? I don't think so, ma'am. No. You need at least a decade to get empirical data, right, ma'am? Thank you. Because the paint testing itself, it is based on the It original takes- conditions. it takes 10 years. Yes. मैम थोड़ा मेरा क्वेश्चन एक रिसर्च रिलेटेड है. ये इंस्टेड ऑफ वाइट सीमेंट ये पुट्टी जो है तो पुट्टी भी गोबर बेस कर सकते हैं क्या? बिकॉज उसका कंजम्पशन दिखा गया ना, पुट्टी का काफी लगता है, काफी दीवार ऊपर भरना पड़ता है. तो मैं उस पॉइंट से पूछ रहा हूँ कि सपोज गोबर का पाउडर करके हम लोग आपको देते हैं तो पुट्टी का भी पुट्टी रिसर्व कर सकते हैं क्या? हाँ सर, इस पे चल रहा है काम हमारा, ये भी लास्ट स्टेज पे है. इसका बस पार्टिकल साइज जो है उस पे हमारा काम चल रहा है. पुट्टी भी हमारा उसी में, क्योंकि वो रेसिड्यू पेपर के अलावा, क्योंकि पेंट इंडस्ट्री जब सेटअप होती है तो दे वांट द कंप्लीट थिंग. पुट्टी आल्सो दे वांट ऑफ द खादी प्राकृतिक. सो वी आर वर्किंग ऑन इट. इट इज इन फाइनल स्टेज. Ma'am, Madam. you have really explained very nicely about preparation of this paint. As long as we are going to use the word cow dung paint, market will be less. We should go for organic paint, that type of word, because that will catch definitely the market. Whenever we are using the word dung, it is very difficult for the learned society to accept this thing. This is one thing. And slightly, I would like to divert your attention towards the color. People, they can prepare flying type of colors from cow dung powder, and this powder is being used for Holi. So is there any methodology, technology with you that we can have such a type of flying colors in the market for Holi or for all other even edible type of colors from cow dung powder? Organic powder we can say, because dung powder no will go. So these are the things. Sir, please. actually cow dung powder is having a color in itself. So we have to add certain, like we can say, starch powder. Actually, for making gulal colors and all in Holi, for the safer color, we use starch, good quality of starch. So that has to be blended to somewhat extent. Then it can be used, sir. And your second question, organic. Actually, sir, for organic, there is a criteria. So in that we cannot use certain chemicals for the term organic. So that does not satisfy the word organic. I was coming to the same point. Since we say it is a cow dung paint, the industry, everybody user is going to look at it as a natural kind of product. The perception in the mind. How much percentage natural it would be? It is now, right now. Under that so-called natural. See, we are using calcium carbonate, titanium. That is That is natural. from the natural sources. Yes. You know, cow dung itself is a natural. Yes. Then we are using thickening agent, hydroxycellulose, that's cellulosic part. Yeah. That is also. Then we use preservative agent. So that is also natural that we use here. And then we use binder. Yeah. Binder, we can say that we are using rubber base, that you can say. In that, it is not totally. That will. That's why it does not satisfy the term organic also. No? Exactly. That's why you're coming back That to the is same the only subject. thing. Yeah. Otherwise, it could have been there. Okay. Okay. Yeah. Thank you. Hello. Hello.
मार्केटमध्ये 2-3 कंपन्या आहेत वेगवेगळ्या. मी घेतलाय, श्रीरामनी पण दुसऱ्या, पण एक मिडाज म्हणून कुठली तरी कंपनी होती तेव्हा मी घेतला तेव्हा. What kind of binder you are using in this? What kind of binders you are using in it? You are telling only rubber base, but people don't understanding the kind of binder. Is it styrene acrylic or pure acrylic or what like that? It is a rubber based binder. This binder is mainly used in as in textiles. Is it a latex? It's not. Yes, it is latex. In other words, we just call this paint as a latex paint using cow dung only. We are cow dung additives. It's not specially something cow dung or something different than latex paint or acrylic paints. No. We are using acrylic paints with only we are using some cow dung powders or some additives in it. That binder is not acrylic. So it is latex binder. It is mainly used in textile industry. And it is not acrylic. the men Even acrylic are some grades of acrylic binder are also safe. the purpose of cow dung, exactly what phenomenon is to be completed with by using this, either binder side or pigment side or additive side. In any acrylic paint, what we are replacing with cow dung? Not egg binder, of course. We are not replacing. It is not working as a binder. Then we are replacing some CMC or so on. Yes. Or some extenders only. Yes, because it is cellulosic part. It is replacing somewhat CMC part. And somewhat. And to the applicator bunch, I'm going to ask one question. You are using this paint with which kind of branded paints you are comparing it with? Either OBD or third quality premium or premium emulsions or royal emulsions like that. सगळ्यामध्ये ते ऑइल बॉन्ड मध्ये पण आहेत, ऍक्रेलिक मध्ये आहेत, प्लास्टिक इमल्शन मध्ये, एक्सटिरियर इमल्शन मध्ये, ऑल टाइप्स ऑफ. You can get gloss level up to royal also or not? Yes, royal also. मैम Okay. ये पूछना था आपको, जो अभी कलर का काम चल रहा है, ये पूछना था अभी जो आप एक क्वेश्चन पूछता हूँ उसके बाद में करता हूँ। आपने जो पेंट किया है उसमें से कितना % आपकी गौशाला या कौन सी गौशाला को जाता है? सॉरी, अच्छा। जो आपने पेंट किया है, गोमय पेंट किया है, हाँ। तो कितना % आपका जो कितना % अमाउंट गौशाला में जाता है? सस्टेनेबल चल रहा है ना, जो सस्टेन गौशाला चलनी चाहिए, ये बराबर है। तो जो आप काउडंग यूज करते हैं तो कितना अमाउंट आपके आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम कितने रुपए किलो लेते हैं उसे गौशाला से? नहीं, आप खरीदते हो क्या करते हो? हाँ, हम हमारा इतना ही काम है गौशाला से, तो हम बस वहां से गोबर ही लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा कुछ कांटेक्ट नहीं है। कितना % रहता है? ये नहीं है कि वापस बना के उन्हें दे रहे हैं ऐसे करके। 5 रुपए किलो। 5 रुपए किलो जाता है। ओके। और एक पूछना था और कि बाबा महाराष्ट्र में आपका प्लांट वगैरह चल रहा है क्या वैसे कुछ? ब्रांड नहीं, देखिए हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग किए हुए स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने महाराष्ट्र में, जैसे मैंने स्लाइड में भी दिखाया था कि करीब 23 लोगों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ले लिया, उसमें से 9 की यूनिट चल रही है। चल रही है यूनिट्स, महाराष्ट्र में बहुत हैं। नाही सर, ठीक आहे। नमस्कार, मी वृंदावन गोशाळ्यात आहे आपली। त्याच्यात आपण नॅचरल पेंट ह्याच्यात आपण काम करतोय। जो विषय याच्या रिलेटेड आहे नॅचरल पेंट, आणि आपण प्लॅस्टर पण अवेलेबल केलेला आहे। म्हणजे जो तुम्ही आता मगाशी कोणीतरी प्रश्न विचारला, प्रायमर कुठला वापरायचा, तर त्याच्याकरता आपण जिप्सम आणि काउडंग पावडर बेस आपण प्लॅस्टर केलेला आहे तयार। तो 1 इंची किंवा 2 इंची तर तुम्ही गॅरंटेड देऊ शकता, आणि त्याला प्रॉब्लेम नाही, म्हणजे जो फुगा येतो किंवा काय म्हणता तुम्ही त्याला, तर तसलं काही भिंत सोडतो वगैरे असं काही प्रॉब्लेम येत नाही त्याला। बाइंडिंग प्रॉपर आहे, पोपडे येत नाही, सॉरी। तर आणि त्याच्यावरती आमच्याकडे नॅचरल पेंट पण आहे,
तो पण मारला तरी चालेल किंवा आपला वैदिक दुसरे जे आता भरपूर वेगवेगळे पेंट निघाले लीड फ्री वगैरे ते पण मारले तरी चालतात, त्याच्यावर व्यवस्थित बसतात. एक इंच एक इंच थर 1 इंच थर प्लॅस्टरच प्लॅस्टर. हा आणि याच्यातनं रेडिएशन तर नक्कीच गॅरंटेड फरक पडणारच आहे. आणि याच्यात 50% कावडंग पावडर वापरली जाणार आहे आणि जो आपण पेंट देतो त्याच्यात 100% कावडंग पावडर वापरली जाणार आहे. नाही नाही पेंट हा विषय नाही आहे. सस्टेन म्हणजे गाय वाचली पाहिजे, गाईला वरच्या लेवलला आपल्याला न्यायचं आहे, त्याच्याकरता आपण हे प्रयोग करतोय. आणि महत्वाचं म्हणजे हे ऑर्गॅनिक नॅचरलच्या ह्याच्यात सगळं काम चाललंय, ह्याच्यात केमिकल काहीच नाही. R&D सर आता आम्ही एकदम प्रायमरी लेवलला आहोत, पण तुमच्यासारख्यांचा केमिकल सपोर्ट जर काही अजून काही वेगळ्या पद्धतीनं काही मिळाला, केमिकल कमी वापरून पेंट कसं करता येईल, तर आमच्याकडनं म्हणजे आपली इथली महाराष्ट्रातली पण गोशाळा अजून व्यवस्थित चालू शकतील. हॅलो. विक्री करता आपला तेवढं मार्केट म्हणजे आम्ही कमी पडतो, मार्केटिंग तेवढं होत नाहीये. आमच्याकडे जवळजवळ 1000-2000 किलो बनू शकतं. हो. कितने रुपए किलो आप देते हैं उसको? हम 100 रुपीज किलो. 100 रुपीज की। हाँ। तो कभी उसे आपने टेस्टिंग कराया है? नहीं किया। हाँ करना है। टेस्टिंग नहीं किया नहीं अभी? करना। टेस्ट हेलो हेलो सैंपल मेरे पास है, आपको चाहिए वो लेके जा सकते हैं, कितना चाहिए। दीपक मैडम। प्रकाश पत्की, वृंदावन गोशाळा। कार्ड आहे माझ्याकडे, नंतर वाटलं तर देतो. हो ओके. Madam, can we say this is a cellulose paint? This is a cellulose paint. So partly, very less amount. Because what is being remained in the black liquor? You are having cellulosic. Yes. Cow dung. Yes. You are having CMC also into that. Yes. Then why not to make it a fast drying paint from this, and this can be said as a normal natural cellulose paint. So this nomination will give you industrial boost. We'll see, sir. We'll see to it. Because we'll see to it. Or we can also increase the cellulosic amount. The main thing is that if we want to make white color paint, then that amount of black liquor or the thing like rough surface will be there. We need to also see the properties of Indian standards, whether it satisfies that or not. But as you suggested, a specific grade in that particle size can also be seen. So we can try for that because there's a lot to do in that. We have only developed अभी 2 variants अभी हम develop किए हैं. Suppose government or corporations, they make mandatory that one must go for the recoating, repainting of the houses or offices, government offices everywhere to be used this paint. That will be a encouraging and compulsory growth possible for this. Actually, KNHPI or people, we are now expecting that people should come ahead. They should understand the natural beauty of this natural paint, and they should adopt instead of using the synthetic paints this paint. But this is very difficult to go. No, KNHPI and KVIC both are doing efforts in this direction. We are sending letters to different states that this paint name should come in the tender document that is called BSR rates. I'm right, sir? BSR, BSR list. Yeah, this will encourage the paint industry, paint industry, and then this will everything will happen. Yes. For Because it Gomata. will boost small scale industry, like the name of Asian narrow leg berger is being Deshmukh. written, like that other Khadi Prakratik name, if it is there, then it will boost specifically small scale paint industry. Dr. Deshmukh, there is certain fallacy in what you are saying.
the moment government comes out with a mandatory note that all government offices, municipal corporations, whosoever, I mean, at the government level, for recoating purposes or for new building painting, the specification will be cow dung paint. I have grave doubts when this kind of mandatory issues come from the government top level and when the tendering process starts, then there are extremely unethical paint manufacturers who might say that their paint is cow dung paint and use hardly a small fraction of cow dung in their paint, because the processing of cow dung is a difficult process which nobody from the small scale sector would be able to sustain over a long period of time or for greater production capacities. So these unethical people are always there, and these things might crop up, and therefore I am not in favor of your suggestion for making things very mandatory. Thank you. हेलो मैम, मेरा मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा कहा जाता है कि कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करना थोड़ा इजी पार्ट होता है, लेकिन उसको मार्केटिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो अगर ये सेमिनार होने के बाद में अगर 10 लोग यहाँ पे ऐसे खड़े हो जाए कि हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सपोज 15,000 मिनिमम क्वांटिटी, 15,000 पर डे, ऐसा अगर कोई बोलता है, तो व्हाट सपोर्ट KVIC और गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फॉर marketing that paint and to generate market for this type of paint? KNHP is for giving technology, and KVIC is also for giving government assistant in that PMEGP scheme and all. They are also not giving any marketing support. Dr. Deshmukh has pointed out that if the government makes it mandatory, and that's a good suggestion from one angle, if and only if technical specification for cow dung paints are strictly enforced by the government, and unfortunately our government at present does not have any implementing agency to catch unscrupulous people. That is very sad or sorry state of affairs. Yes, we are having in Godhans and all, no, sir. In that Go Seva Yoga, we are having MOU with them, and there are various units set up in Chhattisgarh and Haryana. Yes, yes. As I told, now we have initiated the efforts in this direction, and in some states we are able to do. So let's wait for some time. We are doing our efforts. एक 4-5 दिवसापूर्वी चंद्रकांत दादा पाटलांबरोबर एक भेटण्याचा योग आला, तेव्हा त्यांना सहज मला विचारलं की आपण काय करता, तर मी म्हटलं मी पेंटिंग कॉन्ट्रॅक्टर आहे. तर तेव्हा त्यांनी मला भेटायला सांगितलंय आणि तो विषय मी मांडला होता परवा. त्यांचं असं म्हणणं की स्लम एरियात सगळे आणि कॉर्पोरेशनच्या सगळ्या बिल्डिंग्स पुण्यातल्या सगळ्या रंगवायच्या आहेत, काहीतरी त्यांना एक थीम डार्क कलरमध्ये वगैरे. तर काऊ डंग विषय मी त्यांना सांगितलेलं आहे, तर त्यांनी मला एकदा भेटायला बोलवलेलं आहे. तर त्या संदर्भात त्यांना त्यांच्या कानापर्यंत ही सगळी गोष्ट गेलेली आहे. एक मिनिट. Like sir was sitting there in the morning. So these are all government policies, and the government, we can only tell them. Like we have conveyed these things to sir also. So that is only to do with the government, not us. एक मिनिट. आतापर्यंत ह्या पेंटचं इकॉनॉमिक फिजिबिलिटी विषयी काहीच कोणी सांगितलं नाही की ट्रॅडिशनल पेंट पेक्षा हा स्वस्त आहे, महाग आहे का त्याच याला आहे, याच्याविषयी काही कोणी सांगितलं तर बरं पडेल. आता सध्या मार्केटमध्ये जे प्राइजेस आहेत आणि हे जे पेंट्स आहेत त्याचे प्राइस साधारण त्याच रेंजमध्ये आहेत आणि कव्हरेज त्याच रेंजमध्ये आहे. म्हणजे इट इज ॲट पार विथ इट इज ॲट पार.
आणि मला दुसरा म्हणजे पण- असं काही नाहीये की कावडंग पेंट आहेत म्हणून ते महाग आहेत किंवा हा. कावडंग पेंट आहेत म्हणून ते स्वस्त आहेत, असं काही नाही. ठीक आहे, म्हणजे त्याच्या इकॉनॉमिक स्ट्रेंथवरच ते विकले जाऊ शकतात. शकतात. त्यासाठी कुठलाही, कारण गव्हर्नमेंटच्या हातात काही गेलं की त्याची वाट लागते, त्यामुळे ते न करता स्वतःच्या हिमतीवरच ते विकले जाऊ नाही, शकतात. पण त्यांनी जर का प्रमोट केलं आणि इवन कॉर्पोरेशनच्या बिल्डिंग म्हणा किंवा स्लम एरियाज काही पेंट असं जर का त्यांनी ते जर का थोडस उचलून धरलं तर त्याला मार्केट मिळेल आणि लोकांपर्यंत माहिती होईल. तर दुसरा एक माझा प्रश्न असा आहे, सिन्स इट इज म्हणजे नॅचरल, त्यामध्ये अँटीबॅक्टेरियल आणि अशा क्वालिटीज आहेत, तर हॉस्पिटलसाठी ह्या पेंटचा काही जास्त उपयोग आहे, होऊ शकतो का? होऊ शकतो असा. त्या दृष्टीने पण प्रमोशन करणं शक्य आहे का, शक्य की आहे. हॉस्पिटलसाठी हा पेंट वापरला तर नॅचरली जास्त ते क्लीन राहतील म्हणून? शक्य आहे. आता जसं मॅडमनी सांगितलं की 4 वर्षापूर्वी त्यांनी त्यांच्या लॅबमध्ये हे सगळे एक्सपेरिमेंट्स केले. त्यामुळे आपण मॅक्स असं गृहीत धरू शकतो की 4 वर्षाचं एजिंग हे आतापर्यंत प्रूव्ड आहे. जास्त ते एजिंग किती असेल हे इथून पुढचा काळ ठरवेल. त्याचप्रमाणे आता जसं तुम्ही म्हणताय कुठे कुठे अप्लाय करता येईल, तर जसं आता सुहासजींनी सांगितलं सगळी फॅक्टरी आणि ऑफिसेस, मी 40,000 स्क्वेअर फूट एका बिल्डिंगमध्ये वापरलाय, पुढच्याही बिल्डिंगला आम्ही वापरणार आहोत. रेसिडेन्शियल स्कीम्समध्ये आता वापरायची सुरुवात झालेली आहे. त्यामुळे या जसं जसं माउथ पब्लिसिटीने हे वाढेल तसं तसं हे नक्की वाढू शकतं. आणि हे जे एक्सपेरिमेंट्स आहेत हॉस्पिटल म्हणा किंवा अन्य कुठलेही, तर हे आपल्याला करावे लागतील. अजूनपर्यंत असे एक्सपेरिमेंट झालेले नाहीत, पण ते नक्कीच चांगले असतील अशी अपेक्षा करूया. रादर मला असं वाटतं की आजचा सेमिनार जो आहे तो त्याच्यासाठी आहे. म्हणजे सुरुवातीच्या सेशनमध्ये टेक्निकल माहिती आपण सगळी घेतली, पण प्रत्यक्षात माउथ पब्लिसिटी जी आहे तर ती आपण सगळ्यांनी मिळूनच पुढे नेली पाहिजे, तरच ते मार्केटमध्ये जास्त उचलून घेतला जाईल हा पेंट. थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो मेरे पास में मैं आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ। मैं 2021 में मतलब जयपुर गया था। उसके पहले गिरिराज सिंह जी जिन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया, मतलब जो इन्होंने ये प्रोजेक्ट लाया था, उनसे भी मिला हूँ। उसके बाद में नितिन गडकरी जी आए एमएसएमई डायरेक्टर, उन मिनिस्टर के हिसाब से, तो उनके साथ में भी मिला हूँ। वो उसके ब्रांड एम्बेसडर थे, मगर अभी जो अपने एमएसएमई के मिनिस्टर है वो उसको कितना इम्प्लीमेंट करते हैं नारायण जी, तो वो हिसाब से इसके ऊपर डेवलपमेंट हो सकती है। दूसरी बात, इसका ड्यूरेबिलिटी का करेंगे तो जब 4 साल पहले इन लोग ने इम्प्लीमेंट किया था तो गिरिराज सिंह के खुद के घर पे ये सब पेंट लगा हुआ है। और गवर्नमेंट आज की तारीख में 99% इन लोग का भी प्रोजेक्ट है। ठीक है, मार्केटिंग के लिए लोग कोई सपोर्ट नहीं करते, कलेक्शन के लिए कोई सपोर्ट नहीं होगा। आपका पेमेंट और मार्केटिंग आपको करना है। हाँ, टेक्निकल नो हाउ जो मिलना है मिलेगा। दूसरा, ये प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है, जनरल हम जो ओबीडी बनाते हैं उससे ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से कॉस्टिंग है और उसके हिसाब से प्रोडक्ट भी है। जो हम ओबीडी देते हैं ये ओबीडी बोल के प्लास्टिक इमल्शन देते हैं, तो क्वालिटी के हिसाब से क्वालिटी भी सही है। और उसके अंदर प्लस पुट्टी वगैरह जो है वो बाकी बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं। अभी KNHPI ने ट्राई नहीं किया है, वो मुझे भी मालूम है, मगर इसके अंदर हमने डेवलपमेंट किया। और अभी फिलहाल तो गवर्नमेंट के तरफ से कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं, मगर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन करेगी तो बहुत अच्छे से होगा। बाकी माउथ पब्लिसिटी से ही ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। थैंक यू। कुलकर्णी साहेबांना मला विचारायचंय की विक्रेते म्हणून तुम्ही या प्रोडक्ट कसे बघता? कारण एखादा मॅन्युफॅक्चरर असेल तर त्याचा USP काहीतरी असायला हवा. हे भावनिक आहे, ते गायीवर आहे, हे सगळं ठीक आहे का? काही 2-3% लोक असा विचार करतील. कमर्शियली आणि गव्हर्नमेंट पॉलिसीजवर आधारित असणाऱ्या सगळ्या गोष्टी सोडून जे प्रायव्हेटचं मास लेवलचं मार्केट आहे, ज्याच्यामध्ये हे प्रोडक्ट विकलं जावं, तर याच्यामध्ये तुम्ही होऊन विकण्याचा इनिशिएटिव्ह घेता का लोकांनी मागितलं तरच देता? त्याचा काय USP नाही, असावा की अजूनही जे लार्जर स्केलवर जाईल? नाही, अजून विकण्याचा इनिशिएटिव्ह घेतलेली नाहीये, कारण का आम्ही सुद्धा वापरून आता 1-1.5 वर्ष झालेलं आहे. त्याचे रिझल्ट पूर्ण माहिती नसल्यामुळं तो प्रयोग केलेला नाहीये. पण ऍप्लिकेशन साठी आम्ही प्रमोट करू आता इथून पुढे. म्हणजे आता जो पेंट वापरला जातो तो डायरेक्ट मॅन्युफॅक्चरर कडून ऍप्लिकेटर कडे जातो आणि तसाच वापरला जातो. तुम्ही जे म्हणताय तसं डीलर रिटेलर ही चेन अजून त्याच्यामध्ये डेव्हलप नाहीये.
कदाचित त्याचं कारण तेही असेल की रिटेलरला माहिती नाही याला मार्केट किती आहे, त्यामुळे रिटेलर अजून इंटरेस्टेड नाही आहे घेण्यामध्ये. जेव्हा त्याची माउथ पब्लिसिटी होईल आणि पब्लिक मागायला लागेल त्यावेळेला तो रिटेलर विचार करेल आणि मग डीलर डेव्हलप होतील. मॅन्युफॅक्चररला तेवढ्या पर्सेंटेजमध्ये त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग वाढवावं पण लागेल. आत्ता तरी ही चेन एवढ्या पुरतीच रेस्ट्रिक्टेड आहे की मॅन्युफॅक्चरर आणि डायरेक्ट ॲप्लिकेटर. I have some different point. Basically, एक गौशाला चलाना is a different skill set, और पेंट बनाना और बेचना और मार्केट से पैसा वसूल करना ये एक different skill set. So have you ever thought of establishing something which will just extract from cow dung and then supply it to paint company as a raw material, small scale? Or can it be done? Yes. It can be done. That you can prepare that cow dung slurry extract. You can, but it needs to be somewhat concentrated. Otherwise, you cannot transport it. It will have fungal growth also, and transportation cost will also be there. So, if you do not dry it completely, if you even concentrate it, then also it can be transported, or you can even sell it in packets, and its life will also be increased. The fungal growth will also not be there. It is possible. So I think that focus would Yes. be better actually for Yes. Some our are doing friends it. here. No, some are already doing it, because everyone don't want to go into paint. So they are one person waste is the raw material for other. So they are only giving it to the persons who are not having गौशालाs nearby. यस मैडम, वो छत्तीसगढ़ में आपने गौ सेवा आयोग के साथ शायद टाइप किया है. महाराष्ट्र में गौ सेवा आयोग के 3-4 बनी हुए हैं, तो उधर जो भी आप करते हो वो थोड़ा सा जरा हमको भी बताइए. वो सर को दिया हम है लोग मैंने. भी यहाँ प्रमोट हाँ, करेंगे. सर से बोला भी है कि सर आप इधर भी कराइए. हाँ. अच्छा, by the way, I want to introduce Sanjay. Sanjay Bhosle is our TIP alumni 1991, and he is on the Goshala Ayog. Yeah, I passed out from TIP only 1991. Then I joined Tata Motors as a paint technologist. Then I went to company has sent me in Germany in Mercedes-Benz. And in 1997, I joined Whirlpool as a paint technology. Then I resigned in 2007. Now I am a vice president of ISKCON Pune and member of Goseva Ayog. And I have also an Amrit Foundation. I am feeding almost 50,000 students every day, a midday meal, 140 schools. Very nice, sir. Very nice. Is there any manufacturer of cow dung paint here? Future manufacturer. Future manufacturer. Why I am asking, what madam said is very different thing. You have noticed it, that what people are doing who are manufacturing just now, they are only looking after the product of paint from the cow dung. But she said that they are using the extract from that and preparing the paper, handmade papers. So it will be the side industry again for that particular paint industry. It is a good thing. I think all of us should think over it. And if anyone is interested in manufacturing cow dung paint, he can start this business also. Madam, any big companies or middle scale companies approach for your institute for manufacturing this? Yes. They are undergoing training. In every batch, 1 or 2 person is there who is this paint person. Yes, Either they are big builders, paint person, goshalas. In every batch there. Many big tycoons have undergone training. Yeah. There is going to be a bright future also. Likewise. Sure. Excuse me. I don't want to spoil the party. This question answer can continue, but all the good things has to come to an end, right? So, last 2 questions. मैम आई वांट टू नो दैट आपको ये जो टेक्नोलॉजी हैंड ओवर करते हैं ट्रेन करते लोग तो उसके बाद आपका मैन्युफैक्चरर्स कुछ सपोर्ट रहता है क्या, कितने ड्यूरेशन तक रहता है, या वो एस्टेब्लिश पूरे हो जाए इसके लिए आप कुछ टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं? हाँ, हम लोग उसको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड अगर वो चाहे तो करा सकते हैं. वो फिर चार्जेबल बेसिस पे रहेगा. विल प्रोवाइड.
many. Like just we have also developed antibacterial cloth, and that has been launched by Narayan Rane sir. The patent for the same has also been filed. We have also made cosmetic things, but that is made by other persons also. And natural dye, it has also worked as a natural dye. So there are various things that we are making, that very innovative is this antibacterial cloth, because presently triclosan are being used as an antibacterial agent for cloth treatment, and when they grow in the agriculture they are harmful. So when this is very natural and having antibacterial activity also, so we have treated the cloth and we have got tested from Citra, and the antibacterial activity is there after 50 washes also. So but that if we want to set up that, we want jigger machine. So for that only it is being pending. Once we install jigger machine in KNHPI, then that technology can also be ready to transfer, so that the training person can do the practical and then they can set up the unit. Hello. Actually, Dr. Pingali told that biodiesel, membrane, paint, pigments, and sanitary pads. Leather. What they are, leather. Last question. Hello. I will ask the last question, sir. My question to ma'am. Ma'am, I just want to know the life of that dung. After getting the dung from the cow, so do you have any time period before which you can use that dung for paint making? Otherwise, I think it start decomposing. 5 to 7 days. Before Within 5 5 to to 7 7 days days, you we have should to use it. utilize. Thank you. Thank you very much. Okay, the last part of the program. First of all, thank you very much, all of you joined over here. आम्ही जेव्हा जवळेकर सरांच्याकडे पहिल्यांदा गेलो आणि त्यांना म्हटलं की असा असा आम्ही प्रोग्राम करणार आहे आणि तुमची वेळ आम्हाला हवी आहे, तर त्यांनी फार आनंदाने वेळ दिली. शक्यतो बिल्डर लोकांकडे वेळ नसतो, फार कमी वेळ असतो, पण त्यांनी वेळात वेळ काढून तिथे आले, त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार. मी गोधन फाउंडेशनचे डायरेक्टर शार्दूल सहस्रबुद्धे त्यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा छोटासा सत्कार करावा. तिकडे ये. समखंडी सर इज अ पेंट मॅन. जेव्हा त्यांना आम्ही अशी सूचना केली की सर तुम्ही याल का, तेव्हा त्यांनी फार आनंदाने त्याला मान्यता दिली. पेंटच्या संदर्भात म्हणजे आय थिंक इन्स्टेड ऑफ ब्लड द पेंट इज रनिंग थ्रू हिज बॉडी. मी मेघन मांजरेकर सरांना विनंती करतो की त्यांनी सरांचा सत्कार करावा. असू दे. जमणगे सर, आपल्याला असं अनेक सेमिनार ऑर्गनाईज करायचे, ते सगळी पेंट अल्युमिनी तुमच्याकडे बघतीये अशेनी. ऐन वेळी आम्ही सुहास कुलकर्णी सरांच्याकडे अप्रोच झालो, त्यांना म्हणालो तुम्ही पेंट वापरताय तर तुम्ही कृपया याल का, आणि त्यांनी अगदी थोडक्या कालावधीत, कॉन्ट्रॅक्टरचं लाईफ कसं असतं आपल्यापैकी सगळ्यांना माहिती आहे, पण ते वेळात वेळ काढून आले. मी पंकजबाईंना विनंती करतो की त्यांनी कृपया सुहास कुलकर्णींचा सत्कार करावा. इन्स्टिट्यूट वरती प्रेम करणारे आपण सगळेजण आजच्या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित आलात. मी मेघन मांजरेकर,
किशोर जेरे आणि पंकज भाई यांच्याकडनं तुम्हाला प्रॉमिस करतो की आम्ही लवकरच अल्युमिनी असोसिएशन बनवू. त्याची सुरुवात केलेली आहे आम्ही. तुमच्या सगळ्यांचा सक्रिय पाठिंबा पाहिजे. या इन्स्टिट्यूट प्रती आपल्या सगळ्यांची काहीतरी कृतज्ञता आहे. माझं सगळं आयुष्य 35 वर्ष मी नोकरी केली, 36 वर्ष चालू आहे. ही सगळी इन्स्टिट्यूटच्या जीवावरच केली ना. नाउ इट्स टाइम टू गिव्ह बॅक अँड इट्स सेम फॉर एव्हरीबडी, राईट? So let's come together. Not every time money is required. Your time is most important, most precious. Please do share your experiences, do share your knowledge, and we are looking forward for that alumni. Let this day, today's seminar becomes a starting point, right? And we have many more sessions like this. We are now connected with prestigious institutions. We are connecting with industry. We are connecting with the students, right? So I would request all of you, the way you gathered today, the way you cooperated today, please continue this cooperation, please continue this affection, please continue all of your affection towards the betterment of the institute, betterment of the students, betterment of the past students, betterment of the society in general. I look forward for that. Thank you very much. Let's have we will have IT after this. Let's small get together networking, and then we can disperse. The next program will let you know. Thank you very much once again. Let's have a photograph. Please come to the stage. या सगळे स्टेजवरती या, बाहेर जाऊ नका. आधी स्टेजवरती या, चहा अजून आलेला नाहीये.